Good morning, everyone. It's a strange feeling to have no idea what a guy is saying about you in front of a bunch of people, especially when it gets longer and longer and longer. So I'll tell you straight away, at least half of that is an exaggeration. I would like to start with two items. First, I have a Ed Yeager story to tell you that I think is important. And then if you don't mind, I'd like to get an idea of who I'll be speaking with the next 3 days, what you do, how you use your skills. So first, in honor of my dear friend for 26 years, let me tell you a story. You all have children? Anyone have teenage daughters? Nobody has a teenage daughter? Oh, you do? You do? Okay. Good luck. When my younger daughter was 19, she was living in Los Angeles, studying, and lived in an apartment that I had rented for her. Unfortunately, she found a boyfriend who was not such a great guy. Doesn't matter how much hypnosis you know at that point. So Ed Yeager and I, as it happened, went out for one of our frequent lunches together. And Ed was a wise man. He'd had several daughters. I figured I'd ask him what to do. He was a man of few words. I explained the situation. I said, Ed, what do I do? And he didn't answer right away. You could see he was going backwards in time, thinking about the many times he had confronted difficult situations with his daughters. Finally, he looked up, looked me right in the eyes, and he said, "Shrink space." 2 words. Shrink space. You get it? Don't pay for the apartment, force them into closer quarters. Turned out those were wise words. This part I haven't told you. Right before I left to come here 2 weeks ago, Ed called me up. He said, "I'm sick. Can you help?" Came over to his house. We shared a lot of time, several sessions together. He had been having pain. Thankfully, his pain went away. And I tell you honestly, I was reluctant to leave. I felt if I stayed, maybe a miracle could happen. So like I had said many times to Ed before, what should I do?
Same thing. Started thinking. He disappeared for a brief time. Then he came back and looked me straight in the eyes, and he said, "Go teach." 2 words. Go teach. So let's teach each other some good stuff in honor of my dear friend Ed. Okay? So, who do we have here? It would sure help me to know at least we'll get to know each other, of course, as the day goes on. But can I learn their professions? Who's doing what? So, you know better than I do. Ask how many. So these are who? Those are physicians. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dentists. Dentists. Yeah. A dentist. So 13 physicians. Emergency physicians. Notärzte oder yeah. What's that? ER doctors. Oh, okay. So, Psychologen. Jawohl, 3 Psychologen. What is that? Psychologists. How many again? Okay. 4, yeah. Then Heilpraktiker, die mit Psychotherapie arbeiten. Homeopaths. Naturopaths working with hypnosis or psychotherapy. Okay, good. And how many are using hypnosis today? Well, let's change that. How many are not using hypnosis today? Okay. So I imagine most of you know what hypnosis is, right? And perhaps you're here just to improve your skills. So I'd like to tell you 2 cases to begin with and ask you how this fits into your ideas about what hypnosis is. First case. This is the mother of a very famous movie star, Dustin Hoffman. You know who Dustin Hoffman is? Okay. So I was working in the emergency department, and the paramedics brought in Dustin Hoffman's mother in ventricular tachycardia, very dangerous heart rhythm. And her blood pressure was gradually falling. So something had to be done. She had ventricular tachycardia one time before. And they cardioverted her and got back. I only tell you she was a movie star's mother because it had a direct effect on me. I remember thinking, wow, I really can't screw this up. So in she comes. I begin my technique immediately. Get rapport. We'll talk more about that later. Identify the rhythm, do the examination, ask the nurse to get a certain medication. Now it happened that
because of the situation, the nurse had to leave the room momentarily in order to get the medicine. So there it was a very busy night. There I was alone with this lady, watching her blood pressure slowly decline. It's an awkward situation, right? You're a doctor, you have all this education, all this experience, but you got nothing to do. You can't just make casual talk. So how are the kids? How's Dustin doing? He's a nice boy. Hey, that's not there. So I thought I'd try something. I said, as she was breathing, I said, well, you've had this problem before, haven't you? You've had this problem before. And you've gotten well before. Your heart knows how to, watch my eyes now. Your heart knows how to return to a normal rhythm. If it can do it once, it will do it again. Just relax. Of course, I didn't know what I was doing. And if anyone had been in the room, I wouldn't have done it. It would have been too weird. But if you work in the emergency room, you know, sometimes you try stuff. If it doesn't work, you try the next thing, the next. Just then, my nurse Renee comes back into the room. I said, Renee, let's go ahead and give her the first dose. But Renee looks up at the monitor and goes, wait, look. And she had converted to normal sinus rhythm. Now, before I ask you if that's hypnosis, let me tell you a similar story. This is a story of Jimmy John, a 21-year-old boy who was born with congenital heart disease, and whose parents were told at birth he would never live past 1 year old. He's 21. He has a history of defying his doctors. The only true authority in his life was Jimmy John himself. Now it happens this is a story that involves Ed Yeager. Dr. Yeager liked to follow me around in the emergency department, see what I was doing. And he had been following me around that night for already about 8 hours. We had many remarkable cases occur, including Jimmy John. But before Jimmy John, let me just tell you about one of those cases. Can you hear me okay? No. Yeah? Keep my hand out of my pocket. Everything will be okay. Yeah. Before Jimmy John, I had been told there was an elderly woman who had fallen, and she had a forehead laceration needed to be sewn up. So, got some things done, walked over toward her, and I noticed that she was deeply absorbed, just quietly breathing, resting. So and she had a very deep horizontal forehead laceration.
So I walked up, and as I walked up to her, Als ich zu ihr ging, sagte ich, I kind of tilted my head in her direction. I started synchronizing my breathing with her breathing. muss mit ihrem zu synchronisieren. I took the gestalt feel of her energy, Die Gestalt, dieses Gefühl, ihre Energie and I leaned in toward her and said softly, ein zu ihr und sagte, ganz leise, "That's right, genau, even deeper, just comfortable, einfach nur really comfortable." wirklich And then everything had been set up. Und dann wurde alles vorbereitet. So I had my syringe and needle, and I had to inject all the way along the Ich musste überall Injektionen edges of the wound, an den Enden der lidocaine, anesthetic. Yeah. So I could clean it and close it. sodass ich die Wunde reinigen und schließen kann. She slept peacefully. Sie schlief friedlich. In the middle of doing these probably Während ich diese 15 injections all the way around, Gloria from the lab came to draw blood from her arm on the other side. vom Labor Think about this. die Water on her Draw blood. Phlebotomist. Phlebotomist. She put the tourniquet on. Patient didn't move. umgelegt. Got everything prepared and ready. And then out of the kindness of her heart, Aufgrund ihrer Herzensgüte Gloria said, you know what she said, right? She said, "Just a little poke." nur ein kleiner Stich. And she stuck the needle in. The lady's eyes flew open. She rose in the bed slightly Hob sich im Bett leicht and screamed, "Ow!" True story. Of course, Ed's watching this whole thing. Jaeger. Ed Jäger hat alles gesehen. I leaned in again Ich habe mich wieder vorgebeugt and I said, "Knowing it's over jetzt, wo Sie wissen, dass es vorbei ist, can allow you sleep even deeper now. können Sie sich erlauben, sogar noch tiefer More comfort." noch. And she went right back in. We finished up. Und wir haben alles beendet. Is that hypnosis? Das Hypnose. I don't mean what I said. I mean what Gloria said. Und ich meine nicht das, was ich gesagt habe, was Gloria gesagt hat. Back to Jimmy John. Zurück zu Jimmy John. So at the end of that shift, I was exhausted. War ich breit. It had been about 10 hours, Es waren etwa 10 Stunden. and I had seen the normal number of patients, Ganz normale Anzahl von Patienten gesehen. but after each patient, Ed would say, "Tell me about it, tell me about it, tell me about it." And so I had the double task of explaining and doing, explaining and doing. Es tun, erklären, es tun, erklären. I don't know, Ed was probably Ich weiß nicht, etwa. almost 80 years old, but he was like a 4-year-old kid in a candy shop. 4 Jahre alter Junge im Süßigkeiten. And at that point in time, I was like an 80-year-old ready to go to bed. Zu dem Zeitpunkt war ich wie ein 80-Jähriger, der bereit war, jetzt wirklich zu gehen. End of shift. Ende der Schicht. Partner, Aber mein Partner Phil Mathis, came over. We're trading shifts. wir haben eine Geschichte And he said, "Hey, listen, Jimmy John is here." Jimmy Jones. We all knew Jimmy John. And he's in a dangerous heart rhythm, and his blood pressure is dropping. Der Herzrhythmus und der Blutdruck geht runter. I've tried everything, Aber alles probiert. multiple medications. Viele Medikamente, I really don't want to have to shock him, and he doesn't want that. schocken und er will das auch nicht. But we got to do something. Wir müssen noch was machen. Would you mind giving hypnosis a go? Du wirst ja was ausmachen mit ihm Hypnose zu üben. I wanted to say, Ich wollte sagen, I'm too tired, man. Just shock him. I'm done. gib ihm die Shots und ich bin That was my true inclination. So if he said I was a nice guy, now you know what I really felt. Das war meine wirkliche Absicht. Wenn er gesagt hat, ich bin ein netter Kerl, jetzt wisst ihr, was ich wirklich
But Jaeger said, no, let's do this. Nein, 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 lass uns das machen. And I looked at Ed and said, let's? Lass uns. Right? But I did. So I went over to Jimmy's side, Bin zu Antonis Seite gegangen, used the entire hypnotic technique, habe die gesamte Hypnose-Technik genutzt, and began giving a series of therapeutic suggestions. begonnen, eine Serie therapeutischer Suggestionen zu geben. Everything I knew. Alles, was ich wusste. Indirect suggestions, metaphors, fancy this, fancy that. Diese ausgefallene Sache, jene ausgefallene Sache. Nothing worked. Nichts hat funktioniert. Ed on the other side of the bed Am anderen Seite des smiled confidently, waiting for the result, voller Vertrauen und waiting for the inevitable result. wartete auf das unumgängliche Ergebnis. I stood on this side of the bed sweating, Und schwitzte, full of doubt voller Zweifel and fatigue. und Erschöpfung. I was almost out of tricks, Ich hatte fast keinen Trick mehr. but I decided I put Jimmy in a double bind. Da habe ich mich aber entschlossen, eine doppelte Nummer zu machen. Jimmy, you can take all the time you need Zeit nehmen, die du brauchst. in the next 2 to 3 minutes waking up, 3 Minuten, to wake up. aufzuwachen. But only once you're unconscious, Wenn dein Unbewusstes, has returned your heart dein rhythm Herzrhythmus to normal. zur Normalität zurückgeführt hat. And then I sat there, Und dann saß ich da, sweating, schwitzte. schwitzing. 2 minutes later, 2 Minuten später, we're watching the rhythm. wir beobachten den Rhythmus. Boom, he converts. Normal sinus rhythm comes right back. Seconds later, his eyes pop open. Sinusrhythmus und Sekunden später öffnen sich seine Augen. I looked at Jimmy and said, do you know what just happened? Ich sah Jimmy an und sagte, And he said, was passiert ist? Und er sagte, I think I did it. ich glaube, ich hab's getan. I said, I think you did too. Und das ist das, was ich For years after that, he knew how to do it. He had learned it in that double bind box, in dieser Doppelbeinkiste hat er gelernt and he kept his rhythm normal. und es hielt seinen Rhythmus normal. Trance. War in einer Trance. We can all agree that was a hypnotic effect. Wir sind uns einig, das war ein hypnotischer Effekt. You might say that the old lady with the head gash Die Dame mit der Risswunde am Kopf was in a trance too, but you still have to explain why she screamed to a single needle stick in the arm. erklären, warum sie schrie, als ein Kanüle. Dustin Hoffman's mother Dustin Hoffmanns was just sitting there talking to me, saß einfach da und hat mit mir gesprochen. and I with her. Und ich mit ihr. Is that hypnosis? Ist das Hypnose? Now I'll tell you something I've done over 1,000 times. Was ich mehr als 1000 Mal gemacht habe. It's a very simple technique. It involves 2 elements: Sie beinhaltet 2 Elemente. focusing attention, Aufmerksamkeitsfokussierung because your attention can go out in many different directions. in viele verschiedene Richtungen. You're listening to me, but you have your own private thoughts. Eure eigenen privaten Gedanken, You also have the sound of Norbert. die Geräusche von Norbert, Some of you are writing. manche von euch schreiben. A lot's going on. Ja, passiert eine ganze Menge. To get someone's full attention takes a certain skill, Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen, das erfordert eine gewisse Fähigkeit. but not a lot of skill. Aber nicht keine I mean, I could take a glass of water and drop it and probably get most people's full attention, lassen und dann kriege ich wahrscheinlich auch. but you have to get it. Aber ihr müsst diese bekommen. Attention, Aufmerksamkeit, and then shifting that attention diese Aufmerksamkeit away from feelings von den Gefühlen to anything else, zu irgendetwas to listening, anderem zu hören, to thinking, zu denken,
to watching, which is one special word, Das ist nur ein einfaches Wort, ein spezielles Wort. just. Nur. Just means Nur bedeutet and nothing else. nichts anderes. Just think. Nur denken. Just listen. Nur hören. Just look. Schauen nur schauen. When I first learned hypnosis, Als ich Hypnose zuerst gelernt habe, I had a young 11-year-old come in, asthmatic boy. jungen 11-jährigen asthmatischen, He hated needles, der Nadeln hasste. but he needed an IV, Aber brauchte intravenous. einen intravenösen Zugang. So I thought, oh, I'll put him in a trance, Ich dachte, oh, bring ihn in Trance and then everything will be fine. und dann wird alles gut. Except it was a really busy night. Und es war eine wirklich sehr I had to move. voller This room, that room, keep moving. in dem Raum. Ich musste mich die ganze Zeit bewegen. Didn't have time to dilly-dally. Ich hatte keine Zeit für Schnickschnack. I just threw that at you to see what you do with it. Yeah. So, dilly-dally. Yeah. So I'm sitting there doing my hypnotic technique. Ich sitze da und wende meine Hypnose. Ambulance is coming in. Und die Schwester kam, Nurse is calling for me. Someone over there is groaning in pain. It took me 10 or 11 minutes. Schmerz, 10, 11 Minuten. I finished that up and I went home that night and I thought, this is ridiculous. I can't be doing that in an emergency department. Notaufnahme. I don't have that kind of time. Diese Zeit habe ich doch gar Yeah. So this is what I learned to do. nicht. Das ist das, was ich gelernt habe. Let's say I'm about to give an injection to someone. Dabei eine Injektion zu geben oder will eine Injektion geben. I'd walk up and I'd say, listen, there's some things I can take care of, some things I need you to take care of. Sachen, um die ich mich kümmern kann, es gibt Sachen, die du tun musst oder die sie tun müssen. That creates a little confusion. What's he talking about? Ich erschaffe ein bisschen Konfusion, Verwirrung, So wovon redet it begins to focus it. beginnt also mehr zu fokussieren. I say, I wonder if you could Ich frage mich, if you could look over there at that orange circle square. diesen orangenen Circle square. Quadratkreis. Yeah. Who knows what a circle square is? Weiß, was ein Kreisquadrat ist. Makes no sense. Ergibt keinen Sinn. But I'm a doctor. I got a white coat, I got a stethoscope, I have a diploma. Habe ein Diplom, There must be a circle square out, and it's orange. Quadrat geben. Und das Ding ist orange. Look at that orange circle square. Tell me when the gauge moves up or down. Quadrat an. Und sagen Sie mir, wann der Zeiger hoch und runter geht. Now I have their attention, Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. all of their attention. Ganz Aufmerksamkeit. Just look. Nur schauen. Boom. Bam. Painless injection. Schmerzfreie Injektion. I'll give you one more just to show you how easy this technique is. Ein Beispiel, dass Sie sehen, How many of you give injections? wer von euch gibt Spritzen. You can invent your own. I'm telling you the elements. Finden. Ich sage euch, Focus attention. Aufmerksamkeit fokussieren, Confusion focuses attention. die Aufmerksamkeit. Every question creates a momentary confusion. Verursacht eine momentane, kurze Konfusion. Yeah. Confusion focuses attention. Konfusion, Verwirrung fokussiert die Aufmerksamkeit. And then Und dann take that attention Aufmerksamkeit, and put it anywhere except feeling. richte sie überall hin, irgendwo hin, außer ins Gefühl. Thinking, smelling, hearing, Hören, looking. schauen. Using that magic word just. Das magische Wort nur verwenden. I walk up to the patient. Gehe zu dem Patienten, I say, sage, that's going to be interesting. das wird interessant sein. You think about it. A doctor says it points out there. Zeigt der Hand, Suddenly, all your anxiety that's been directed inward starts going. I said, there's going to be, I'm pointing like that. ich zeige dahin.
there's going to be a really weird noise. ein wirklich komisches Geräusch sein. Aufmerksamkeit, Just listen. hören, nur hören. Boom. Bam, Painless injection. schmerzlose Injektion. But here's the interesting thing. At least I find this interesting. I never would have anticipated it, but I should have. Aber ich hätte es. Half your patients who you do that to Wenn ihr das mit dem will say, sagt, yeah, that was a strange noise. What was that? das war wirklich ein schräges Geräusch. They'll actually hear it. Und sie hören es wirklich. Is that hypnosis? Ist das Hypnose? No, trance. I'm hoping you're a little bit confused right now. Ein bisschen verwirrt jetzt. At that stage in my career, I was deeply confused Karriere war because people were saying confusion technique, Konfusionstechnik, utilization technique, distraction, Ablenkung, guided imagery, gefühlte blah, blah. Imitation und. It was a mishmash. Das war ein There was, Mix. there was no common theme. Es gab keine Gemeinsamkeit. If you had a common theme, Eine gemeinsame, you could innovate, you could invent, hättet ihr was erfinden können. you could meet any situation Jeder with some clever solution. mit irgendeiner cleveren Lösung. So I began to think, Also gar nicht zu denken, and I'll tell you what really provoked this line of ich thought. sage euch, was diesen Gedanken, diese Richtung des Denkens ausgelöst hat. I had a patient come in, Ich hatte einen Patienten, middle-aged man. ein Mann im mittleren Alter. By the way, middle age shifts, right? As you get older, Ja, it übrigens, shifts. das mittlere Alter, das verschiebt sich, wenn ihr älter werdet. I'll be leaving middle age in about 5 years, Ich werde das mittlere Alter in etwa 5 Jahren verlassen. but not before then. Vorher. Anyway, he had a cough, Hustete, and I needed to listen to his breath sounds. musste aber die Lunge waschen. Introduced myself, got the history, Hab die Anamnese erhoben, went around to the back, ging zum Rücken, opened the gown, öffnete sein Kittel. and I have to say it was a little surprising what I saw. War aber wirklich etwas überrascht, was ich gesehen habe. See how confusion focuses attention. Ihr seht, wie Konfusion, What did he see? Wirksamkeit, It's a man's back. was hat er gesehen? No, I didn't see the man's back at all. Auf dem Rücken des Mannes. Ich habe den Rücken überhaupt nicht gesehen. I saw hair. Ich sah Haare. It looked like a mohair sweater. Ich sah aus wie ein Mohair-Pullover. And I thought, whoa, this man never gets cold. Dieser Mann friert garantiert nie. It turns out he was on a blood pressure medicine called Blutdruckmedikament minoxidil, Minoxidil. and FDA approved. Bestätigt durch die FDA, also die And while minoxidil was an effective blood pressure lowering agent, den Blutdruck nicht gesenkt hat. it had a very unfortunate side effect. Hatte einen sehr unglückliche Nebenwirkung. Hair growth, hirsutism, I don't know if that's what. Parasitism. Okay, No. no, hair growth, Haarwachstum. yeah. So the manufacturer was being sued. Der Hersteller wurde verklagt. You could imagine a back like that on a woman. So ein Rücken bei einer Frau. They were very, very angry, and they were suing. Und die verklagen. So they had a major problem. Also er hat ein großes Problem. And then somebody in the lab decided, wait a minute, Moment mal, I have an idea. ich habe eine Idee. I think I know how to fix this thing. Wie wir das Problem lösen können. Let's do a double-blind experiment. Lasst uns ein Doppelbildexperiment durchführen. Now hold on to that for 1 sec, okay? Habt einen Moment diesbezüglich Geduld. Before I tell you about this experiment, which it turns out is really, really important, Stellt sich raus, das war wirklich sehr wichtig. let's think about
what it takes Was erfordert to provoke hair growth in someone whose hair has already stopped growing, zu evozieren bei jemandem, wo die Haare schon nicht mehr wachsen? someone who's bald, Jemand, der kahl ist. right? We're just thinking out loud. We're just thinking out loud. Yeah. The gene is repressed. Das Gen ist unterdrückt. You have to de-repress the gene. Unterdrücken, wieder aufheben. You have to transcribe the DNA Die DNA muss neu transkribiert werden. and translate that into the protein-making machinery of the cell. Proteinproduzierende Maschinerie einbringen. And then the cell starts producing the protein, Und dann beginnt die Zelle and out comes the hair. zu produzieren und das Haar. It's not a trivial matter. Keine Trivialität. We're going deep, deep, deep into the very DNA structure of the cell. DNA-Struktur der Zelle. If a chemical can do that, we accept it. Das tun kann, dann akzeptieren wir das. But what if an idea can do that? Wenn eine Idee das auch kann, That'd be kind of hard to accept. das wäre schwer zu akzeptieren. You know the Asclepian temples in Greece? Ihr kennt die Äskulap-Tempel in Griechenland. Yeah, let's go back for a minute, just like Mal für 5th century BC. zurückgehen ins 5. Jahrhundert vor Christus. Outside of the temple, they have these giant stones Waren diese großen Steine, where they advertise their results. wo sie ihre Ergebnisse bekannt gaben. On one of the great Asclepian temples, An einem dieser großen Äskulap-Tempels one of these stones says, sagt einer dieser Steine, a man with no hair entered. ein Mann ohne Haar kam rein. He slept. Er schlief, The god came into his dream, Gott kam in seinen Traum, anointed his head, anointed, sort of bathed his head, badete sein Haupt and he woke with hair. und erwachte mit Haar. It's a cute story, yeah? Das ist eine süße Geschichte, oder? Cute story. We don't believe it. Die glauben wir nicht, ne? It reminds us of Erinnert uns the old barbers an die alten Barbiere in medieval time im mittelalterlichen Zeit, selling snake oil, die Schlangenöl verkauft haben. right? Charlatans, quaint superstitions. Aber So back to minoxidil. zurück zum Monoxidil. Half of the bald men Hälfte der kahlen Männer get it's called the vehicle, the das Vehikel plus minoxidil, plus Monoxidil put it on their heads. auf den Kopf. The other half gets the vehicle only. Die bekommen nur das Vehikel, die Trägersubstanz. I like to call that Ich nenne das snake oil. Schlangenöl. What's that word again? Schlangenöl. Die Trägersubstanz. Okay, snake oil, Schlangenöl, minoxidil. Monoxidil. The ladies don't know who got what. Damen wissen nicht, wer was bekommen hat. They just sit there, you sit in front of them, Du sitzt and they count the number of hairs die Zahl der Haare inside the circle. innerhalb eines Kreises. They're blinded. Die sind blind, also sind Doppelblindsturm. It's a good experiment. Gutes Experiment. Turns out it's a very good experiment for the company. Wirklich gutes Experiment. Very good experiment. For the company. Für die Gesellschaft, für die Firma. Because 47% of the, these people, 47% of the minoxidil people grew hair. Bekam Haarwuchs. They renamed minoxidil Rogaine, Monoxidil Rogaine, yeah, made billions of dollars. Milliarden Dollar. They're still making it. Und produzieren sie immer noch. It may go on forever. Und das werden sie wohl ewig tun. They settled the lawsuits Sie haben die and lived happily ever after. geklärt und lebten glücklich weiter. Beautiful, Wunderschön. except for one thing. Nur
What happened to the snake oil people? Was ist mit den Schlangenöl-Leuten passiert? 36%. 36, I have the study. ich habe die Studie. 36% of these men, Männer, let's say 1 out of 3, sagen wir, lass uns sagen, roughly, also grew hair. hatten ebenfalls Haarwuchs. It wasn't the snake oil. Das war nicht das Schlangenöl. They were both told the same thing. Ihnen wurde beiden Gruppen wurde das Gleiche gesagt. If you use this medicine, Wenn du dieses Medikament nutzt, then you might grow hair. dann kann es passieren, dass die Haare wachsen. Same suggestion. Gleiche Suggestion. 46, 47%, 46, 47%, 36%. 36%. 36% grew hair to snake oil. Hold on one sec, I'll come to you. I'll remember. Hatten Haarwuchs durch Schlangenöl. Was that really a quaint little superstition back in ancient Greece? Aber Glaube im antiken Griechenland. Or was that guy who came into the temple one of the 36%? War dieser Mann, der in diesen Tempel kam, einer dieser 36%? These people weren't in a trance. Diese Leute waren nicht. Yet something happened Irgendetwas ist geschehen. that went deep into the cellular machinery and allowed the manufacture of protein Erlaubt hat, dass to resume. produziert wurde. That's non-trivial. Das ist nicht trivial. Hang on. Ich würde gerne wissen, wie viele Studienteilnehmer es gab bei dieser Doppelblindstudie. What's the number of clients in those groups? It was, that's a good question. It was substantial. Es war eine substanzielle Zahl. The study has been repeated at least once. Ist mindestens einmal wiederholt worden. Results very similar. I can't recall the exact number, but Die genaue if you email him, Wenn du ihm eine E-Mail schickst, I'll get you the original study. gebe ich dir die originale Studie. But in a way, it doesn't matter. Aber in einer gewissen Art und Weise ist das gar nicht so wichtig. This is a placebo-controlled study. Das ist eine kontrollierte Placebo-Studie. If you go all the way back, Wenn du ganz weit beginning in the 1950s, 1950 and you look at all the placebo-controlled studies, kontrollierte Placebo-Studien, or almost all, fast alle, it doesn't matter what is being treated. It could be hypertension, egal was behandelt wird. it can be diabetes, Diabetes, it can be kidney stones, Nierensteine, coronary artery disease or symptoms, Erkrankungen oder Symptome, the full array. die ganze Spanne. There are always placebo responders. Es gibt immer Menschen, die auf Placebo wirken. It's never zero. Es ist niemals null. Some people will respond, and usually it's between 20 and 30%. 20 und 30%. Some people will respond to the blanket suggestion, Auf diese Suggestion, Blanket. die Deckensuggestion, general suggestion. allgemeine Suggestion. If you do this procedure, Du das und das machst, then you will improve. dann wird's dir besser gehen. Not everyone, Nicht jeder. not the majority, Die Mehrheit nicht. but 20 to 30% generally. 30%. When I was first looking at this, it was very hard for me to understand Sehr schwer zu verstehen, how kidney stones could be reduced Steine vermindert werden können. by 62% in a placebo group. Bei 62% in einer Placebo. What's going on? Was passiert hier? Is that hypnosis? Hypnose? Ist das Hypnose? But you think about it. Think about what we see every day. Denk mal an, was wir jeden Tag sehen. Ideas evoking responses. Reaktionen. Not just psychiatric, I'm not talking about psychiatric responses, Nicht über psychiatric, psychological
Ich rede hier nicht über psychologische Dinge, not just mental, nicht nur mental, material, materielle Dinge. a heart rhythm disturbance. Ein Herzrhythmus. What about bleeding? Wie sieht es mit Blutung aus? Stay with me on this one, okay? Bleib noch einen Moment bei mir. You'll know this. Anyone working in the emergency room has Ihr wisst, seen this a lot. jeder, der in der Notaufnahme arbeitet, hat das oft gesehen. It's 7, 8 o'clock in the evening. 7, 8 Uhr am Abend. You're busy. Ihr seid sehr beschäftigt. The nurses bring a patient in, Einen Patienten, cut finger, bleeding. Blutung. It's been bleeding at home for an hour. Blutet zu Hause eine ganze Stunde. They're holding it, they're pressing it, keeps bleeding. Halten, drückt, blutet Finally, they come to the emergency room. zur Notaufnahme. They've gone through a towel or two at home. Und zu Hause haben sie schon 1 oder 2 Handtücher verbraucht. You probably have a hip fracture there, Du hast da wahrscheinlich a pneumonia there, Bruch und a heart attack over here, Entzündung und and someone comes in with a cut jemand finger. kommt mit einem Schnitt im Finger. They cut the artery, Hat die Arterie cleaning the dishes, the glass breaks, gewaschen, boom. bricht und They can't get it to stop. kann es nicht zum Stopp bringen. You can't just let it go on bleeding. Du kannst nicht einfach bluten lassen. And I was beginning to understand how this whole thing actually works. Verstehen, wie die ganze Geschichte wirklich funktioniert. So here's what I did. Also, das ist es, was ich getan habe. This night in particular, I'm thinking of, I had a new technician. His name was Frito. An die ich denke, ich hatte einen Techniker, 9 und der hieß Frito. Frito. I said, Frito, come with me. Ich sag, komm mit, I'm going to teach you something. lehre dich etwas. After I show you this, I want you to do this every night, because we get this almost every night. Jeden Tag machst, weil du kriegst das im Prinzip jeden Tag. You only have so much time. Und wir haben nicht so viel Zeit. So there's the poor woman. She's lying in the bed, her fingers out like this. It's wrapped, but it's starting to drip through the gauze. Tropft eben trotzdem. I walk up to her. As I'm walking up to her, Zu ihr gehe, I'm feeling her. I'm getting her breathing, getting in sync. I'm tilting my head with her, atmen, neige meinen Kopf so wie sie get an idea of her activity. von ihrer Aktivität. I said, wow, Und sagt, wow, I imagine that really was frightening. das war wirklich ängstigend. Was. Es war ängstigend. The fright is in the past. Angst liegt in der Vergangenheit. Introduce myself, say, I'm Stell mich vor, Dr. Bierman. Dr. Bierman. I'm sure you can see there's a lot going on tonight. Sie sehen, es ist ja eine ganze Menge im Gange. I promise you, I will not neglect you. I will not. I will not neglect you. Ich werde Sie nicht vernachlässigen. First, I'm going to ask you to do Bitte ich Sie, something you might think is a little peculiar. wenn Sie denken, dass es ein bisschen komisch ist. You may even laugh a little. Sie werden vielleicht sogar ein bisschen lachen. I have her attention. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Then, with her breathing, I say, Mit Ihrem Atemrhythmus, but I can't say it lightly. aber ich kann es nicht I cannot say it lightly. I have to be, nicht so, so nebenbei I sagen. have to be very serious, very earnest. Sehr ernst sein. I need you to, Ich brauche, dass Sie, yeah, my eyes are on the floor. meine Augen sind auf dem Fußboden. Now watch. Ach, passt auf. With her breathing, Mit Ihrem Atem stop your breathing den Rhythmus. now. Sie den Rhythmus. You're Stoppen Sie die Blutung bleeding, jetzt. bleeding now, Stoppen Sie die Blutung jetzt. now. Jetzt. And then I just hold it. Und dann warte ich einfach. And my hand is going with her breathing. Die Hand geht mit Ihrem Atemrhythmus. And just as predicted, Und wie vorhergesagt, she giggles a little bit, sort of a nervous. ein bisschen She goes, nervös. But I called that. I said that. I named it and claimed it. Ich habe es hervorgehoben. Ich habe es benannt und beansprucht. It's part of the technique. Das ist Teil der Technik. Linkage. My words equal her experience. Mein Wort entspricht Ihrem Erleben. Now and later. Jetzt und später. So she's laughing, but I'm not laughing. Ich lache nicht.
I'm just sitting there exuding Ich confidence. sitze einfach da und ströme Vertrauen aus. Let's practice exuding Lass uns confidence das mal üben, Sicherheit auszustrahlen. now. I really mean that. Ich meine das wirklich. And here's what happened. Und das ist das, was passiert. Not just for me, Nicht nur bei mir. but later for Frito, who loved this technique, became a master of it. Ein Meister daran wurde. The artery, think about this, for an hour or longer, it's been going, Über eine Stunde oder länger. Ist das passiert? and I say, now. Jetzt. And the artery goes, Die Arterie macht and then I look at her and I go, dann schaue ich sie an. that's right. Frito, could you wrap that? I'll come back and fix it when we have time. Kannst du das verbinden und And then I walk away. dann gehe ich los. And she looks over at Frito and goes, Sie sagt, who was that guy? wer war dieser Typ? Right? Is that hypnosis? Ist das There's no trance. keine Trance? There's no trance. Da war keine Trance. Was it hypnosis with Dustin Hoffman, Bei Dustin mother? Mutter? Is it hypnosis with the painless wound injections? Mutter mit der schmerzlosen, Is it hypnosis with the hair growth? mit dem Haarwachstum? Do you want to give them all separate names and pretend we know what we're talking about because we named it? Jedem einen anderen Namen geben und so tun, als ob wir wissen, wovon wir reden? It's not what's going on. Das ist nicht das, was passiert. If you think hypnosis is trance, Ihr denkt, Hypnose ist Trance. you miss out on opportunities, number one. Gelegenheit zum einen. You are all caregivers. Ihr seid alle Helfer. You're talking all the time. Sprecht die ganze Zeit. If you think the only talk that matters is trance talk, Gespräch, das Ziel ist das Gespräch in der Trance. you're making some unfortunate mistakes, Begeht ihr like we all do. Fehler, Like we all do. wie es uns allen passiert. But in a way, even more important, if you think the greatest power resides in trance, Kraft liegt innerhalb der Trance. you're missing a million opportunities to help people all over your life, not just your patients, Nicht nur bei euren Patienten, your friends, your family, Familie, all your loved ones. all die Menschen, die euch lieb sind. I'm going to tell you one other quick story. This is important because this is what makes the big difference. Weil das macht wirklich den großen Unterschied aus. Then we'll take a brief break Dann machen wir eine kurze Pause. and we'll come back and really define what hypnosis is. Wirklich, was Hypnose ist. Remember, Denkt dran. confusion focuses attention. Warum fokussiert die Aufmerksamkeit? I come home one day 10 years ago. Vor 10 Jahren etwa, eines Tages, Oh no, I had been surfing. That's right. I came up from surfing. ich kam vom Surfen, I'm still in my wetsuit. I put my board down. I want to go over and take a shower. und wir duschen. That's not going to happen because my wife has another idea. Meine Frau hat eine andere Idee. Steve, you have to go see Jack. Du musst jetzt Jack sehen. Jack's our handyman. He's working in this Werker und der arbeitet da im little guest house that we have in the back. Haus, das wir im Garten haben. Here's an important side lesson. Some of you may want to think about this. Jack was doing the work, the handiwork in the back house. Hat die handwerkliche Arbeit getan. I was surfing. Was surfen? That was by design. Das war absichtlich so. It's my second wife. Zweite Ehe. The first time she said, "Hey, honey, can you fix this?" Kannst du das in Ordnung bringen? I said, "I'm not very good at that kind of stuff, but I'll try." Aber ich kann es versuchen. Remember the word try. Erinnert euch an das Wort versuchen. We'll come back to that. Wir kommen da zurück. If you use that word right, you can do a transduction with one sentence. Verwendet, könnt ihr eine Trance mit einem Satz machen.
I said, I'll try. So I went over and tried to fix what she wanted fixing. I did a terrible job. was ich sollte und ich machte das furchtbar. I messed it up completely. It took me an hour and a half, and I still didn't do it right. Das hat mich 1,5 Stunden gekostet. Screws and nuts and bolts all over the place. It was a mess. Und Muttern und überall. I should have been embarrassed. It was so Es hätte mir peinlich sein sollen. unmanly. Es war so unmännlich. I said, you know, I'm just not cut out for this. Next time, let's get a handyman. Nächstes Mal holen wir uns einen Handwerker. So there Jack was fixing things while I was surfing. Während ich so, That's the way I like it. das ist die Art und Weise, wie es mir gefällt. She says, you got to go see Jack. Du musst Jack sehen. I don't know what's wrong, but he's really hurting. Was da nicht stimmt, aber hat wirklich Schmerzen. And Jack, he was a wonderful man, Jack war ein wunderbarer Mensch. a very smart guy. He was a computer scientist who did this on the side. Computerwissenschaftler. Yeah. I walk over and his face is white like a sheet, Und das Gesicht ist weiß wie Stecker. kind of quivering, you know, you could tell he's in pain. Und man kann sagen, er zittert und man sieht, er hat Schmerzen. I go, Jack, Ich sage, Jack, you look like you're in pain. du siehst aus, als ob du Schmerzen hast. Tell me what's going on. Sag mir, was ist los? So as soon as we engage, Sobald wir it starts. engagieren mit dem anderen, It's not the office. ist nicht im Büro, He's not a patient. ist kein Patient. I don't even love him. Ich liebe ihn noch nicht. I don't. Mach ihn. Nice guy. Netter Kerl. But I love you, Norbert. Aber ich liebe dich nicht. He tells me he has a kidney stone Sagt mir, er hat einen Nierenstein. and that the doctors say it'll pass and he needs to drink water. Dass der Arzt sagt, das wird vorbeigehen und er muss Wasser trinken. But it's been 4 days. Aber das ist jetzt seit 4 Tagen. As he's telling me this, Während er mir das sagt, what am I doing? was mache ich? Am I just, I have some friends who are very, very successful psychiatrists, this one guy in particular. No matter who he's talking to, he always leans forward, puts on this funny, empathetic, overly empathetic face. Ein sehr überempathisches Gesicht aufgesetzt He makes a lot of money. und verdient eine Menge. Always the same posture. So, Immer die gleiche Haltung. he's a good babysitter. Er ist ein guter Babysitter. No. I'm breathing with him. Atme mit ihm. I'm aligning with him. When he moves his hand, I wait 10 seconds, and then I move my hand. Und dann bewege ich meine Hand. Not exactly the same, but close. Genauso wie er, aber ähnlich. If he says, you know, it's incredible pain, I said, wow, sounds like incredible pain. Wir sagen, oh, das klingt wirklich wie furchtbar. I'm using his words. Ich nutze seine Worte. If he says 4 days, I go, 4 days, you say? 4 Tage. Yeah. 4 Tage. He's told me his story in 30 seconds. In 30 Sekunden erzählt. In those 30 seconds, I've matched his breathing, his posture, his movements, his language. Haltung, Sprache, seiner Bewegung. There's a oneness there. Es ist eine Einheit dort. I said, you know, Jack, they call it a stone. Wir können es ein Stein nennen. Because I know what he's thinking. It's a stone. You're like, how am I going to get this stone out of my body? Right? When they say stone, it's like a little grain of sand. Wie ein kleines Sandkörnchen. It looks like a little grain of sand. I hold it up right to him. Kleines Sandkörnchen. A tiny grain of sand. Kleines Sandkörnchen. And you know what a straw is. Strohhalm ist. Like you drink a drink from a straw. Trinken mit dem Strohhalm. The tube the stone must pass through. Der Kanal, wo der Jack's over there. durch muss. Watch my eyes. Achtet auf meine Augen. Okay? The tube the stone must Die Röhre, pass through wo der Stein durch is like a straw. ist, wie ein Strohhalm. It's scared. It constricts. Hat Angst, ist zusammengezogen, It doesn't know. es weiß nicht, It's just a tiny grain of sand. Sandkörnchen.
all it needs to do Alles, was es is take a breath. ein Atemzug nimmt, I'm doing just like this. mache das genau so, This hand is moving with his breathing. bewegt sich in seinem Atemrhythmus And let go. und lass los. Now I'm happy to report Ich bin glücklich, das zu berichten. Jack fixed the light. Jack hat das Licht im Auge gebracht. Then he drove home. Dann fuhr er heim Then he called my wife. und rief meine Frau an. And he said, Er sagte, "What's the deal with your husband?" was ist das mit deinem Mann? She says, "Well, what do you mean? Was meinst du? He likes to surf. He's not good at handiwork." He goes, "I don't mean that. Er ist nicht gut an handwerklichen Dingen. I don't mean that." He Ja, goes, das meine ich nicht. "Something happened. Irgendwas ist passiert. After he talked to me, I felt a little different. By the time I got home, Zu dem Zeitpunkt, als ich zu Hause ankam, the pain was completely gone. der Schmerz vollständig weg. What did he do? Was hat er gemacht? Is that hypnosis?" Ist das Hypnose? Ist das Hypnose? So she turns to me and she goes, "Hey, what did you do to Jack?" Er sagt, hey, was hast du mit Jack gemacht? And I said, Ich sagte, "Tell Jack to screen his urine. sage Jack, dass er sein Urin auffangen soll. He'll find a little grain of sand," Es wird ein kleines Sandkörnchen finden. which Jack did. Und so war's. You have that happening all the time. Das passiert die ganze Zeit. You meet people along the way. Trefft Leute You have tremendous power in the technique we're going to learn. durch die Technik, die wir hier lernen. Not minor, Nicht nur tremendous power, not just psychological, psychologische, but material as well. körperliche Dinge. You can affect tremendous change. Wir können unglaubliche Veränderungen bewirken. But if you think hypnosis Wenn ihr denkt, is trance, ist nur in Trance, and you need a trance to exercise that power, diese Kraft auszuüben, you're going to miss all these opportunities. verpasst ihr all diese Gelegenheiten. It may not matter so much when it's Jack. Das mag jetzt nicht so wichtig sein, wenn es Jack ist. It matters a lot when it's a niece or a daughter or a son or some other loved one. Tochter, ein Sohn oder ein anderer Verwandter. And it matters an awful lot when it's a patient who's out of trance, before Der nicht in Trance ist or after. oder danach. So let's do this. Let's take a break, Lass uns das tun. Wir and then let's resolve this quandary, lösen wir this mystery. dieses Geheimnis auf. Define hypnosis, Wir definieren die Hypnose and then get to work perfecting our method. und dann beginnen wir, die Methode zu perfektionieren. Okay? 20 Minuten Pause. So, what is hypnosis? Was ist nun Hypnose? And at the same time, we might as well ask, Gleiche Zeit können wir auch fragen, what is trance? was ist Trance eigentlich? That's not understood well at all. Trance ist überhaupt nicht And everyone in here will have a different definition. eine unterschiedliche Definition. Maybe not with words, Vielleicht nicht mit Worten, but with identifying states of different individuals. verschiedene Zustände zu identifizieren. So if we're going to make any progress in broadening the reach Schritt machen wollen, of our power, Anwendung unserer Macht auszuweiten, of our ability to evoke responses, Ergebnisse auszulösen, hervorzurufen, we really do need to take a moment and understand what it is we're talking about. verstehen, worüber reden wir hier überhaupt. I'd like to give you two examples to begin with why it really matters. Zwei Beispiele, wo deutlich wird, was wirklich zählt, Why this is so important, warum es so wichtig ist. and ask you if you could please take these examples Die Beispiele nehmen können and refract them into your experience. und sie in eure Erfahrungen einbauen könnt.
The first I learned way too late in my career. Das erste habe ich viel zu spät in meiner Karriere gelernt. If I had taken this class at the beginning, I would have known sooner. I would have saved myself a lot of trouble. Dieses Seminar früher begonnen hätte, hätte ich das früher gelernt, hätte mir einen Haufen Schwierigkeiten erspart. Very simple. Ganz einfach. So this is for the anesthetists in the room. Anästhesisten. It's nighttime in the emergency department. Nachts in der Notaufnahme. The ambulance brings a patient in acute respiratory distress. Akuten respiratorischen Krise. Their oxygen saturation is way too low. Sättigung ist viel zu leicht. It's very obvious they need to be intubated, Die müssen intubiert werden, a tube placed into the trachea, in die Trachea, in die Luftröhre and ventilated with. und dann beatmet. So we have the patient down. Wir haben also diesen Patienten, I have the endotracheal tube. ich habe die Endotrachea, I visualize the vocal cords, stelle mir die Stimme, take the tube, nehme den Tubus, and I start to slide it in. beginne ihn reinzuschieben. It's only a little ways in, and suddenly I encounter resistance. Begegne ich Widerstand. Remember, I'm an emergency doc. I'm not sophisticated. I don't have Nicht, certain drugs available. ich hab nicht alle möglichen Medikamente verfügbar. What I would normally do is one of two things, Weise tun würde, wäre eins which you know. Normally, I just keep shoving until I could get it in. eindrücken. I think we can all agree that's a little crude, Ich glaube, wir sind uns einig, das wäre ganz schön brutal. but it's life or death. Aber es geht um Leben und Tod. Or I might set that tube aside and take a smaller tube and work that in. Tubus zur Seite nehmen und einen kleineren Tubus nehmen. But I was fairly along in my career at this point. Schon ziemlich lange in meiner Karriere. I felt I finally had a grasp Ich habe of what hypnosis actually is. so wirklich ist. And so, unlike all the other times when I'd done all the other intubations, Anderen Male, wenn ich jemanden intubiert habe, I remembered, habe ich mich erinnert, I have a patient here. ich habe einen Patienten. This isn't just a tired set of lungs and a Einfach nur partially obstructed airway, mit einer trachea. verstopften Luftröhre. So I leaned forward. Beugte ich mich vor, I breathed quickly as she was breathing, genauso schnell, just a little. nur ein bisschen. And I said, Dann sagte ich, and you can let it in Sie können es like a breath of fresh air. wie einen frischen Atemzug. And no sooner had I said that than it relaxed and that very tube slid right in. Das Gebiet entspannte und der Tubus reinging. No trance, Kein Trotz, no real technique. keine wirkliche Technik. You can let it in. Sie können sie reinlassen. Oder ihn reinlassen, den Tubus. Think about that. Darüber nach. We'll come back to it, but there are times in everyone's life where you have Im Leben eines jeden Menschen extraordinary authority, außergewöhnliche Autorität hat. where you are the one least uncertain. Ihr seid, der die wenigste Unsicherheit garantiert. And the way we humans are hardwired, Die Art und Weise, wie wir Menschen sind, we respond to the one least uncertain wir reagieren auf den, der die wenigste Unsicherheit garantiert. when we feel helpless and dependent. Hilflos und abhängig fühlen. So hold that one on the side for a second. Das stellen wir mal für einen Moment zur Seite. There are so many times when you can, knowing that, use that yourselves. No special verbal technique. Also es gibt viele Recognizing authority spezielle Technik, einfach Autorität erkennen and using it. und sie nutzen. Here's another example. Strangely the same thing, working in the opposite direction. Die gleiche Geschichte, aber es funktioniert in eine andere Richtung. A psychiatrist friend of mine named Richard Richard, ein Psychiater, ein Freund von mir, refers me a patient schickt mir einen Patienten, who he has diagnosed as being alcoholic. der als Alkoholiker diagnostiziert wurde. He's been her psychiatrist for 12 years. Er war
The average patient stays with him for 17 years. Der Durchschnittspatient bleibt bei ihm 17 Jahre. Very condescendingly, he explained to me, Herablassend hat mir erklärt, different patients have a different concept of cure. unterschiedliche Patienten haben ein unterschiedliches Konzept, was Heilung bedeutet. Yeah, not really. Nicht wirklich. Anyway, he sends me a patient, diagnosed as alcoholic. Diagnose Alkoholismus. And I treated her 4 times. Sie viermal. She actually wasn't alcoholic. War nicht wirklich Alkoholiker. She had another problem. She was self-medicating with alcohol. Selbst medikamentiert. So in these sessions, we addressed that problem Dieses Problem using hypnosis. haben Hypnose genutzt. And in the final session, Und in der letzten Sitzung she reported that her whole life had changed. She was really feeling great. sie fühlt sich großartig. She was now having a glass of wine every day or two, socially, it didn't matter. Jeden Tag oder jeden zweiten And she was just deeply happy and joyful. einfach tief glücklich und voller Freude. So we decided, Wir entschieden, case closed. Akte geschlossen. And she rose to leave, and I rose with her, opened the door, Auf um zu gehen, ich stand auf, and she walked out into the hallway. geht in, zum Gang. I'm right behind her. Ich bin kurz hinter. And as she walks out, Richard, the referring doctor, Richard, der Arzt, der sie überwiesen hat, the referring psychiatrist, der überweisende we're in the same building, war im gleichen Gebäude, comes walking down the hall. kommt vorbei He goes, Carol. und sagt, Carol, It's the same guy. derselbe Typ, How are you? wie geht's dir? Gooey. I don't know how you say that. It's a gooey look. He looks like. Anyway, so, Carol, how are you? Wie geht's dir? And she's about to explain to him. Gerade erklären, Her mouth opens and he puts his hand on her shoulder and says, I know. It's a lifelong problem. ein lebenslanges Problem. Is that hypnosis? Hypnose? Is a little poke hypnosis? Piekser Hypnose? This is going to hurt? Das wird wehtun. We got to figure this out. Das müssen wir herausfinden. Otherwise, we're making mistakes right and left. Sonst machen wir Here's good news. links und rechts. We do make mistakes right and left, right? Fehler links und rechts. But if we can get our arms around this and understand it, Wenn wir das begreifen, our mistakes will be fewer. werden wir weniger. And then all you have to do is live with this frustration of listening to your colleagues mess it up. Alles, was dann ist, ist, ihr müsst mit der Frustration leben, wenn ihr euren Kollegen zuhört. You know, Einstein said of science, Mal zur Wissenschaft. science is a refinement of everyday thought. Der täglichen Gedanken. It's a refinement of everyday thought. Der täglichen Gedanken. He didn't just come out with that. He had to think about that one. That's a really profound answer, I believe. Eine grundlegende Antwort. Everyday thought is a miracle in and of itself. Gedanken sind ein Wunder in sich, aus sich heraus. What about everyday communication? Wie ist es mit der täglichen Kommunikation? Speaking of Einstein, let's do a thought experiment. Wo wir gerade von Einstein sprechen, lasst uns ein Gedankenexperiment durchführen. I have a certain response I would like to evoke. Ich habe ein bestimmtes Ergebnis, eine Reaktion, die ich gerne auslösen möchte. I'm going to try a couple techniques. Ich versuche ein paar Techniken, probiere die aus. Some are lousy, Manche sind lausig, and some are better, maybe. manche sind besser, vielleicht. Think of a red ball. Denk an einen roten Ball.
In a placebo-controlled experiment, einem kontrollierten Placebo-Experiment, if I said that, I could get 20 or 30% of people to actually think of a red ball. könnte ich 20 bis 30 Leute dazu bekommen, sich einen roten Ball vorzustellen. That's just everyday communication, Das ist alltägliche Kommunikation. a direct suggestion, a mandate. Suggestion, ein Auftrag. But at least for some of you, if you're like me, Einige von euch, wenn ihr so wie ich seid, you'll be saying to yourself, I'm not going to do what he says. ich mache doch nicht, was ihr sagt. He's not my boss. Er ist nicht mein Boss. Let him think of a red ball. Lass ihn doch an den roten Ball denken. Those are all those non-placebo responders for whatever reason. Placebo, Realität. Some of you, I didn't have your attention. Manche von euch, da hatte ich I Aufmerksamkeit. should get your attention first. Ich hätte eure Aufmerksamkeit. Some of you have a natural resistance that Manche von euch haben einen natürlichen it's kept you safe, right? It's kept you in the right direction. hat euch in der richtigen Richtung gehalten. It's okay to resist for a while. Für eine Weile Widerstand zu leisten. Let me try another one. Lasst uns was anderes probieren. It will really embarrass me in front of Norbert Wenn wirklich peinlich vor Norbert, if at least most of you wenn nicht wenigstens die meisten refuse to do this next thing. verweigern würden, also das nächste zu machen. That's a couple double negatives. It's a little confusing. Focuses attention. Und ein bisschen Verwirrung und fokussiert die Aufmerksamkeit. I wonder if you could allow your imagination Ob ihr eurer Imagination, eurer Vorstellungsfähigkeit erlauben könnt, to picture a red ball. einen roten Ball vorzustellen. Better? Besser? Did I get a couple more of you picture a red ball? Die sich einen roten Ball vorstellen? Not everyone, though, right? There's still some of you Immer noch welche, strong ones out there resisting. die Widerstand leisten. That's okay. Und das ist in Ordnung. Norbert and I had an interesting thing happen on the way to class. Auf dem Weg zum Seminar ist Norbert mir eine interessante Sache. Because of this morning's news, we were both a little bit distracted. Durch diese Nachricht heute früh, And we're driving along the road here. wir sind die Straße lang gefahren, You all drove up this, right? Or walked up it, or came up it one way or the other. seid hierher gelaufen, so diese Art und Weise. And as we were about to turn, Und als wir kurz davor waren abzubiegen, Norbert suddenly slams on the brakes. tritt Norbert plötzlich auf die Bremse. There's a beautiful little girl. She's about 7 or 8 years old, Mädchen, etwa 7 Jahre alt, long blonde hair. lang. And she sees the car and she too stops. Das Auto, But she was a little bit scared too. die haben auch ein bisschen. So she let go of what she had in her hand. Also ließ sich fallen, was sie in der Hand hat. Guess what it was? Ratet mal, was es war. A beautiful red balloon. Ein wunderschöner roter Ballon. I wonder where it is now. Ich frage mich, wo er jetzt gerade ist. Some red ball floating in the sky. Ist direkt über uns im Himmel geschwebt. Or, Oder, as he knows because I just put it there, weil ich es dahin I have a 100 euro note in my pocket. 100-Euro-Schein hier im It's not my note. It belongs to one of you. der gehört einem von euch. The first one of you who can come up here Der erste, der von euch hierher kommt, and tell me in all honesty in aller Ehrlichkeit sagen kann, that you are definitely not sicherlich thinking of a red ball, an einen roten Ball gedacht habt. picturing a red ball. You're not doing that. You can come and get this Dann könnt ihr 100 euro note. 100 Euro bekommen. Hypnosis Hypnose is a refinement of everyday communication der alltäglichen Kommunikation, that increases the likelihood welche die Wahrscheinlichkeit erhöht, that your idea eure Idee will evoke the intended response. beabsichtigte Reaktion auslöst.
You can use a mandate, Ihr könnt ein Kommando, think of a red ball, denke an einen roten Ball. and if you have enough Wenn authority, ihr genügend Autorität habt, it'll work. funktioniert es. But if you don't have enough authority, Nicht genügend Autorität habt, 20 to 30%, 20 bis 30%. like placebo-controlled trials, Wie bei den kontrollierten Placebo-Studien. or less maybe. Oder weniger. Or you can wonder, I wonder if you could picture a ball. Frage mich, ob ihr euch einen Indirect suggestion, or Suggestion. I don't need to tell you the winner of this game pictures a red ball. Dieses Spiels stellt sich einen roten Ball vor. How do you resist? I don't need to tell you. Yes, you do need to tell me. Könnt ihr dem widerstehen? Ich muss euch nicht sagen. Doch. Indirect suggestion. Indirekte Suggestion. Or I can tell a metaphor, a story. Ich kann eine Geschichte erzählen. I made that story up. He's a better driver than I let on. Ich habe die Geschichte erfunden. Er ist ein besserer Fahrer, als ich gesagt But somebody better get that balloon off the ceiling. habe. Irgendjemand sollte wirklich den Ballon von der Decke holen. A refinement of everyday communication. Der alltäglichen Kommunikation. Increasing the likelihood your idea Die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eure Idee evokes the intended response. beabsichtigte Reaktion auslöst. And it's not just words. Das sind nicht nur die Worte, I didn't say refinement of everyday language. nicht Verfeinerung der alltäglichen Communication, Kommunikation, words and deeds. Worte und Taten. We talked a little about rapport. Wir haben schon ein wenig über Rapport gesprochen. We talked a little about what I call underscoring, highlighting, underscoring, Unterstreichen, hervorheben. using your eyes, Die Augen your voice, to emphasize what's most important. mit Nachdruck transportieren, was wichtig ist. I alluded to linkage, my words equal your experience. Ich bin zum Linkage ausgewichen durch Worte, durch Erfahrung. I'm pretty sure I didn't talk about trance very much. Ich bin mir sicher, ich habe nicht viel über Trance gesprochen. Because trance, however you define it, Wie immer ihr sie auch definiert, is just one response. ist nur It's a complex mögliche Reaktion. aggregate response. What response? Aggregate. Eine aggregierte, eine zusammengesetzte Reaktion. But it's a response. Aber es ist eine Reaktion. So is anesthesia. Aber Anästhesie ist auch eine So is normalizing a heart rhythm. Normalisierung des Herzrhythmus. So is stopping bleeding. Blutung stoppen So is letting go a kidney stone. oder auch Nierensteine loslassen. So is a trance, Und auch whatever that means. Think about that. If that's true, wenn das wahr ist, we need to understand exactly what those refinements are was diese Verfeinerungen sind. so that we don't trip over them ourselves and do what Richard did. Und das machen wir Oh, it's a lifelong problem. ein lebenslanges Problem. Of course, his average patient stays 17 years. He's creating that, Bleiben seine Patienten im Durchschnitt 17 Jahre. Er verursacht das. right? That's clear. Das ist klar. But what about the surgeon who says, when he's giving informed consent, Der sagt, wenn ihr ein Patientengespräch durchführt, we need to do this operation, wir müssen diese Operation durchführen, but it has risks. aber es gibt Risiken. You could bleed. Es kann Blutung auftreten. You might get an infection. Sie könnten eine Infektion. Some infections these days are horrible. Infektionen heutzutage sind furchtbar. But if you get it, we'll treat it. Aber wenn Sie das kriegen, behandeln wir das. And sometimes Und manchmal the anesthetist makes a mistake. sagt der Anästhesist, macht der Anästhesist einen Fehler. Not my fault. Nicht mein Fehler. Nicht meine Schuld. But those are more rare today than they used to be. Seltener heute, als es früher war. If it's all about ideas evoking responses, Damit zu tun hat, wenn es darum geht, dass Ideen Ergebnisse bewirken, then you're doing hypnosis all the time. dann macht ihr ständig Hypnose. This is the problem. Das ist das Problem. It's also the blessing. Aber auch gleichzeitig der Segen.
But the choice then turns out to be Aber die Wahl liegt darin, not hypnosis versus no hypnosis, nicht Hypnose versus keine Hypnose, but doing it right or doing it wrong. richtig oder falsch zu machen. And it does make a difference. Und das macht wirklich einen Unterschied. Remember I told you about the minoxidil experiment. Erinnert euch, ich habe euch von diesem Minoxidil-Experiment erzählt. 36%, 36%. right? In 1983, 1983 in the World Journal of Surgery, im World Journal of Surgery, World Journal of Psychiatry, surgery, Surgery, der Chirurgie, yeah. They were testing a new chemotherapy regimen Chemotherapie for gastric cancer. für Magenkrebs ausprobiert. And they gave informed consent, Und sie gaben ein risks, benefits. Nutzen. And so half of the people got the medications and the other half got placebo. Und die anderen bekamen Placebo. It was a little more complicated. There were actually 3 groups, but War ein bisschen kompliziert, das waren eigentlich 3 Gruppen. they told everyone Die that haben jedem gesagt, you might have nausea, ihnen kann übel werden, diarrhea, sie kann Durchfall kriegen, vomiting. erbrechen I could go on. und ich könnte einfach weiter. We'll skip down to hair loss. And they said, hair loss is very, very common with us. Haarverlust. Wissen Sie, Haarausfall passiert also sehr häufig. As you would expect, Wie ihr erwarten würdet, a large percentage of patients who got the medication lost their hair. Patienten, die dieses Medikament bekommen, haben natürlich ihre Ja. Haare verloren. 30.8% of people who got placebo 38% der Leute, die das Placebo bekommen haben, lost hair. hatten ebenfalls Haarausfall. Cuts both ways. Das Schwert schneidet in beide Richtungen. If you go back and think about every single placebo-controlled study, Jede einzelne Placebo-Studie anschaut and you look at the complications, und euch die Komplikationen anschaut, remember, these people are getting placebo, die Leute kriegen ein Placebo. but they're being told, hey, this could help you or this could harm you. Das kann ihnen helfen und das kann auch, If it harms you, this is what it will do. wenn es gefährlich für dich ist, dann passiert das und das. So they take the sugar pill, Wir nehmen die Zuckerpille and they have nausea and vomiting and diarrhea and headache and all that stuff. all das ganze Zeug. Yeah? It cuts both ways. Es schneidet in beide Richtungen. So what we have to learn is Was wir lernen müssen, ist, how to cut the right way. wie wir in die richtige Richtung We have to learn how to give healthful suggestions with our words, gleiche Suggestionen geben. right? With me so far? Seid ihr bei mir so? Let's just back up a sec. Lasst uns noch einen Schritt. When we're all little babies, Als wir kleine Kinder waren, helpless and dependent, Babys hilflos und abhängig, we have to obey an authority. wir müssen der Autorität We don't have a critical thinking faculty. Their reality is our reality. Realität ist unsere Realität. If that didn't exist, the species would not exist. Wäre, würde die Spezies Mensch. It really is an instinct. Es ist wirklich ein Instinkt. The state of helplessness and dependency Hilflosigkeit und Abhängigkeit. triggers a hardwired search Eine fest verdrahtete Suche aus for the one, nach dem einen, for the authority, nach der Autorität, for the one least uncertain. demjenigen, der die wenigste Unsicherheit sicherstellt. And any time that little baby as it grows finds itself helpless and dependent, Abhängig fühlt, that trigger goes on again. wird dieser Trigger It's just an inborn response. eine angeborene Reaktion. The mother says, that's a ball. That's
a ball. 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 I'm sticking with the ball theme Bleiben wir here. beim Ball. Yeah. That's red. Das ist rot. That's dangerous. That's hot. The authority defines Autorität definiert the reality. die Realität. I'll let you in on a little secret. Ich lasse euch jetzt, ich gebe euch jetzt ein kleines Geheimnis. Yeah. First, I'm going to say, Erstens, ich würde sagen, I didn't vote for him. ei, I didn't vote for him. ich habe nicht für ihn gewählt. That's important to know. Und das ist wichtig zu wissen. But listen to the words of what happened in that campaign. Aber achtet auf die Worte, das ist das, was in der Wahlkampagne geschehen ist. She would say, I listened closely Ich habe genau zugehört. Sie sagte, because I know how this thing works. weil ich weiß, wie das funktioniert. She would say, Sie sagte, I will try for you and try ich werde es versuchen and try. und versuchen und versuchen. I will never stop Ich trying. werde nie aufhören, es zu probieren. And he would say, Er sagte, this world is a disaster. die Welt ist ein Desaster. Only I can fix it. Nur ich kann es, No one but me. niemand anders außer And I will. und ich werde. Human psychology. Die Psychologie des Menschen. Try is not a good word to use in a campaign. Kein gutes Wort in einer Wahlkampagne. You with me? So, authority is something that you have to know exists and be prepared to use Und ihr müsst bereit sein, because das zu nutzen, it's there. weil sie ist da. If you don't use it, you miss the opportunity. Dann verschenkt ihr die Gelegenheit. When authority is maximum, Wenn die Autorität maximal ist, meaning when the patient is most helpless and dependent, hilflos und abhängig. and you are the one least uncertain, Eine der wenigste Unsicherheit, you don't need technique. dann braucht ihr keine Technik. You don't need any technique at all. If you have a little, it's good. Wenn ihr ein bisschen Technik habt, But you do not need it. braucht sie nicht. For pre-surgical hypnosis, which we'll learn tomorrow, Für die Operationsvorbereitung, mit Hypnose, I put patients in trance bringe ich meine Patienten the night before surgery, und zwar die Nacht vor der Operation. and I give them 3 Ich suggestions, gebe ihnen 3 Suggestionen, plus whatever else they may want. was immer sie auch noch brauchen oder wollen. Keep your own blood in your veins. Eigenes Blut in deinen Venen, Dry field, ein trockenes Feld. right? 1. Erste. 2. Delightfully surprising comfort. Erfreulich überraschendes Wohlgefühl. You will wake with delightfully surprising comfort. Überraschend erfreulichen Wohlgefühl. And 3, 3. really rapid wound healing. Really rapid wound healing. Really rapid wound healing. Saying it faster is a metaphor Es schneller zu sagen ist eine Metapher. for really rapid wound healing. Wundheilung. I do it that way because I don't have maximum authority Eine maximale Autorität haben, when they walk in the room. wenn sie in den Raum reinkommen. Listen now. Hört gut zu. Just listen. Nur zuhören. The chief purpose of trance Hauptsächlicher Grund für Trance in the clinical setting im klinischen Setting is to enhance authority. war, die Autorität zu vergrößern. The chief purpose of trance in the clinical setting is to enhance authority. Der Hypnose im klinischen Setting besteht darin, die Autorität zu erhöhen. If I were an anesthetist, think about this. Denkt mal drüber nach. You have to take for granted for a minute that this works. I'll come back to it and I'll show you. Für einen Moment akzeptieren und als garantiert nehmen, dass es funktioniert. Yeah. If I were an anesthetist and I have a patient laying on the Ich table habe einen Patienten auf dem Beatmungstisch liegen, and I'm about to give them their pre-surgical anesthetic, Anästhesie vor der
vor der Operation zu geben. Let's say it's Versed. Do you guys call it Versed, Medolazam? Nennt ihr das so? Versed, Versed? Dieses, like a sedative pre-surgical. also Beruhigungsmittel vor der Operation? No? Yeah? So it's a good drug. I wouldn't think about this. They give the drug and they say to the patient, Medikament und sagen zum Patienten, count backwards. zähl rückwärts. Missed opportunity. Verpasste Gelegenheit. Count backwards. Zähl rückwärts. No, let's do better than that. Lass uns das besser machen. I would give that drug very, very slowly. Ich würde dieses Medikament sehr langsam geben. I would say this. Now, as this drug enters your body, Nun, während dieses Medikament in deinen Körper kommt, I will be taking over control übernehme ich die Kontrolle. of your breathing and your bodily functions. Atem und über ihren Atem und die Körperfunktion. You'll be safe. Sie werden sicher sein. Now I have maximum authority. That's the end of that. I don't need a trance, right? I'm going to take over everything. This Übernehme alles. guy, right? Helpless and dependent. And as I do that, Während ich das tue, your body will understand. wird Ihr Körper verstehen. It, come back to it, it Komm darauf zurück. will keep all your blood inside your veins. Ihr ganzes Blut innerhalb der Venen behalten. And you will wake with delightfully surprising comfort, Erfreulich, überraschend Wohlgefühl. only comfortable. Nur Wohlgefühl. If you hear the word Wie pain, das Wort Schmerz, somebody says, "How's your pain?" stark sind Ihre Schmerzen, That will cause you to have even greater comfort. dass Sie sich sogar noch wohler fühlen. Patient is starting to go out. Patient beginnt wegzulösen. The moment is almost over, Der Moment ist fast vorbei. and your wounds will heal really, really rapid. Wunden werden wirklich, Really, really rapid. wirklich schnell. Boom. Bam. Then start your case. Or you could have them count backwards. Oder ihr könnt ihn einfach nur rückwärts zählen lassen. Authority, when authority is maximal, use it. Autorität maximal ist, nutzt sie. I'm going to do something that's a little embarrassing for me. Was machen, was für mich ein bisschen peinlich ist. And, but if you promise not to laugh too hard, I'll show you. Nicht zu sehr zu Not nonverbal, nicht verbal. nonverbal communication. Nonverbale Kommunikation. Yeah. Do you guys know of this great, great doctor? His name was Ainsley Mears. Kennt ihr den großartigen Arzt Ainsley Mears? No? Nicht? Oh, you have to read. Ihr müsst es lesen. Australian Journal of Family Practice. Im Australian Journal of Family Practice, also Yeah, I australisches can get you these. Journal der Hausärzte. He had a technique for treating cancer patients who were at the end of the road. An ihrem Ende zu behandeln. And 19%, these were people who would be dead in 2 or 3 days. Leute, die in 2, 3 Tagen Excuse me. And 19% 19% had tumor regression or remission. Tumorrückgang or Tumor regression Or remission. remission. Or, I mean, regression or, yeah, remission. Very good, doctor. M-E-A-R-E-S. Mears. Mears. So he called it atavistic. Hat es atavistisch genannt. Yeah, primitive, regressive. He had a nonverbal trance induction technique. Nonverbale Trance-Induktionstechnik. And I had a friend who learned it from him. Ich hatte einen Freund, der es von ihm gelernt hat. Yeah. The friend was Dabney Ewan, Der Freund war Dabney Ewan, another really good doc. ein anderer wirklich sehr guter Arzt. I said, Dabney, Er sagte, Dabney, can you teach me that technique? What does he do? How does he make this thing happen? wie macht er das, wie kriegt er das hin?
This is, come here. So, he taught me the technique. Er hat mich die Technik gelehrt. This is what he showed me. Das, was mir gezeigt hat. You don't have to do this. This is not part of the course. This is not on the final exam. Teil des Kurses und es ist nicht Teil der Abschlussprüfung. Remember, we're talking about authority, Denkt dran, wir sprechen über Autorität. okay? This is what the great Dr. Ainsley Mears did. Der Ainsley Mears tat. So, I thought to myself, I will never do that, not in a million years. Nicht in einer Million Jahren. It even embarrasses me now. I will not do that technique. Das ist mir sogar jetzt peinlich. Also diese Technik werde ich niemals anwenden. You work emergency. Who else works emergency here? You do? Aufnahme, wer noch? Okay. This could happen to anyone, a kid on the street, so listen. Ein Kind auf der Straße, also hör zu. I'm working in the emergency room, minding my own business. Ich kümmere mich um meine Sachen. Blood-curdling scream, Ein horrifying. erstarrendes Schrei. Around the corner, on a bed, they wheel this 9-year-old boy, Bringen Sie diesen 9 Jahre alten Jungen. both bones broken, Beide Knochen gebrochen, and the arm is fractured, angulated like that. Arm gebrochen in einem Winkel so. He's holding it up. Und hält ihn hoch. He's crying, Er weint. but the scream is from his mother. She's screaming bloody murder. Sie schreit Tätermord. And we're all right in the middle of everything, right? Mitten drin in dem ganzen Geschehen. I see what's going on. I turn to my nurse. I say, give me this and this. Stat. She's gone to get the medicine. Geht los, die Medikamente holen. There I am again. Da bin ich wieder. I got nothing to do. Nichts zu tun. Kids crying, mother screaming. Mutter schreit. The window to the waiting room is over there. Fenster zu. All the people are watching the guy in the white coat with the stethoscope. Beobachten den Typ in dem weißen Kittel. I can't speak with him, Nicht sprechen. not because he's crying. Weint. He's from South America, from the jungle. Aus Südamerika, aus dem Dschungel. He doesn't speak Spanish. We spoke a lot of Spanish in the emergency. He doesn't speak Spanish. Viel Spanisch. Quechua. Nicht Spanisch, sondern Quechua. I don't speak Quechua. The nurses are looking at me. I got nothing. the nurses can. They're looking at me. Die Krankenschwestern und die Pfleger gucken mich an. I have nothing. Ich habe nichts. So I go up to the kid. Ich zu ihm. Kid stops crying. Realize if you think it has anything to do with belief, Junge hört auf zu schreien und wenn ihr denkt, das hat irgendwas mit Glauben zu tun. I didn't have any belief in that. Ich hatte keinen Glauben, kein Vertrauen, dass das funktioniert. The mother silences. Die Mutter wird stumm. Rita, my nurse, comes around, running back around the corner, Kam zurück, um die Ecke gerannt, syringe loaded. She looks at the kid, she looks at me, mich an. but I'm an ER doc, Aber ich bin ein Notarzt. so I act like I have it all under control. I knew exactly what I was doing at all times, Kontrolle, ich weiß genau, was ich mache. which is a total lie. Eine totale Lüge. And I said, we won't be needing that, Renee, or Rita. Ich sage, das brauchen wir nicht. If he wakes up, just push on his shoulder. Drück nur auf seine Schulter. Goes to x-ray, orthopedist sees him, Der Orthopäde gets the arm straightened, reduced, gerichtet, cast, split the cast, comes back. Gips aufgeschnitten, kommt zurück. Renee this time wheels him in. I go, how'd that go? I'd been busy, I forgot about it. Ich hatte zu tun und hatte das ganz vergessen. She's an emergency nurse. Sie ist eine Notarztschwester. She's casual too. She goes, it went good.
Had to push on his shoulder a couple Ja, ich times. musste ein paar Mal auf seine Schulter drücken. Authority, Autorität. authority. Autorität. So the most important aspect of hypnosis Der Aspekt der Hypnose is not the stuff we're going to work hard on from here on. was wir jetzt von nun an behandeln werden. It's understanding that Es ist hardwired, built-in instincts exist in all of us. fest verdrahtete Instinkte, That when we are most helpless and most dependent, die am abhängigsten sind. we scan for the one least uncertain. Die Umwelt und suchen nach dem, der die wenigste Unsicherheit gibt. And if I'm the one, Wenn ich derjenige bin if you're the one, oder wenn ihr derjenige seid, my reality equals their reality. Realität zu deiner Realität. Ist meine Realität deine Realität. Yes. Ja. Ganz kurz, ich habe mal gelesen, dass es stark angenommen wird, dass Jesus ein großer Suggestor gewesen sein soll. Und deshalb konnten diese sogenannten Wunder geschehen. I have read that Jesus had been a great suggester. That's why course. he produced the miracles. Of course. Natürlich. Listen, okay. Gives me chills to think miracles happen every day. What I'm Wunder geschehen jeden Tag. what I'm intending to teach here, I see them in my office. Not every day, but every year I have a dozen Ständig in meiner Praxis. tumors regress, autoimmune disease goes away, psychiatric problems that seem incurable, gone. Probleme, die nicht heilbar erscheinen, verschwunden. This is really important stuff Das ist wirklich, because we all have this innate capacity to cure. weil, because we all have, Innate wir haben alle die capacity Kapazität to cure, zu heilen. right? But the first thing, let me repeat, the first thing to know is that authority governs the outcome. Das Ergebnis bestimmt, Everything else in hypnotic technique was die hypnotische Technik betrifft, is either about avoiding resistance damit Widerstand zu umgehen or magnifying your authority. oder eure Autorität zu erhöhen, zu verstärken. You think about it, why does placebo work in anyone? Und denkt mal drüber nach, warum funktioniert Placebo überhaupt bei irgendjemandem? If I pull some guy off the street, Wenn ich jemand von der Straße hole, let's say it's some raggedy old schizophrenic. sagen wir ein abgewrackter alter Schizophrener. I just threw that at you to see how you get there. And the schizophrenic is here and he says, you take this pill, you'll get well. Und du wirst gesund werden. That's not going to work on anyone, is it? Funktioniert bei niemandem, oder? He won't get your attention. He has no authority. There is no rapport. Keine Autorität, da ist kein Rapport. Placebo Placebo, is, remember our definition now, denkt an unsere Definition. is a hypnotic response driven by this pattern we call authority. Muster, welches wir Autorität nennen. What we're going to do from this point on Und jetzt an, is improve upon that, steht daran, increase the likelihood, die Wahrscheinlichkeit zu vergrößern, increase the likelihood that your ideas will evoke the intended response. Idee, die beabsichtigte Reaktion auslöst. Also über Placebo, über den Prozentsatz von Placebo hinaus erfolgreich zu sein. Any questions on that? Fragen dazu? So for some of you, this will be harder than for others. If your whole career you've been thinking placebo is trance, I mean that hypnosis is trance, Hypnose ist Trance. give it a little time to sink in. Gebt euch ein bisschen Zeit, dass es einsinken kann. But be careful what you say before and after trance. Und sorgsam, was ihr vor der Trance und nach der Trance sagt.
You know enough now to answer this question. Ihr wisst genug. This one will be on the final exam. Diese Frage wird bei der Abschlussprüfung sein. Yeah, which happens in your offices, not here. In euren Praxen geschieht und nicht hier. Let's say I do this pre-surgical hypnosis with somebody. Lasst uns einmal sagen, ich führe diese hypnotische Operationsvorbereitung durch. The trance is over. Die Trance ist vorbei. If hypnosis is over, I can say whatever I want. Jetzt kann ich sagen, was ich will. So I shake their hand Also schüttle ich die Hand and I say, und sage, gee, I hope that works. oh, ich hoffe, dass das funktioniert. Let me know if you lose less than 200 cc's of blood. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weniger als 200 Kubikzentimeter Blut verlieren. If trance is all that matters, I got it locked in. Trance, alles ist, was zählt. But it's not, you know it. Aber es ist es nicht. Ihr wisst es. You just need to figure out how to get these new concepts adjusted. Nur verstehen wir, dass You don't put someone in hypnosis. bringt nicht jemand. That's a misnomer. Das ist ein falscher Ausdruck. Falsche Ausdrucksweise. That's misnomer? That's word. So you're always doing hypnosis, good or bad. You put them in a trance. Wir wollen eine Trance bringen. But when the trance is over, your authority is higher than it was before. You better watch your words. Also passt besser auf, was ihr sagt. Let me know how well you do. Lassen Sie mich wissen, wie gut es Ihnen geht. And don't be opposed Und tun Sie nichts dagegen, to surprising yourself, überrascht zu sein. right? Verstanden? Out they go. Und los geht's. Any questions? Otherwise, we start technique. Dann beginnen wir jetzt mit der Technik. Eine Frage. Just a question, oder soll ich auf Deutsch oder ist egal? Stell auf Englisch, ich sag's. Okay. If the person who is my patient is in a high position, like he is not in a real emergency situation, in a high position from his, Sag's mal auf Deutsch. er hat eine hohe Autorität inne, weil er einfach ein Alpha-Tier ist, ja? If my client is an alpha animal, Okay. and he himself owns a high authority, Right. Then he wouldn't accept that I'm the Alpha. dann akzeptiert er mich doch nicht als Alpha. Bitte? Ich habe jetzt zu den anderen gesprochen. Okay. Entschuldigung. How can I make it possible that I get in the higher position of authority? Yeah, perfect. That's perfect. Two ways. No matter how high he is, Wo er auch angesetzt ist mit seiner Autorität. if he's naked on a table with his arm out and you're giving drugs, Auf dem Tisch liegt und ich ihm Medikamente he's helpless independent. You have it. jetzt hast du es. Play with that. Spiel mal damit. You'll learn. Du wirst es lernen. Experience will teach you. It's tremendous authority you have. Eine unglaubliche Autorität. But the other question is, let's say he's not in that situation. Er ist nicht in dieser Situation. He's a powerful personality, Starke Persönlichkeit. and his natural inclination is to resist. Und seine natürliche Neigung besteht darin, Widerstand zu leisten. You have to learn how to avoid Dann resistance. müsst ihr lernen, wie ihr Widerstand vermeiden könnt. And that begins with getting rapport, Beginnt damit, in Rapport zu kommen. because rapport is I equal you. And if he loves himself, he'll love you. Entspreche dir und wenn er sich liebt, wird er mich lieben. Then you need to learn the language of hypnosis, Sprache der Hypnose. how to speak incontrovertibly.
If you tell him, picture a red ball, he'll tell you, picture this, Wenn du sagst, stell dir einen roten Ball vor, dann stellt er sich irgendwas anderes. right? But if you're clever and you say, Aber wenn ihr clever seid, wenn du clever bist, I wonder how many ways wie viele Möglichkeiten you can think of a red ball auf wie viele Möglichkeiten sie sich that exceed a normal person's ability. die Fähigkeit einer normalen Person übersteigt. Smart people usually have a way. Picture that red ball and just watch. Die Möglichkeit, sich so einen roten Ball vorzustellen. Und dann beobachten. That's a whole different game. Das ist ein ganz anderes Spiel. That's what we're going to learn. Und das ist das, was wir lernen werden. So let me answer it again, just so it's very clear. On the one hand, practice, learn to recognize when they're helpless, independent, and you're least uncertain. You're the one. Und du derjenige bist, der die wenigste Unsicherheit gewährleistet, dann bist du derjenige. Welcher? You just got to hope the surgeon doesn't undo what you said, Du musst nur hoffen, dass der Chirurg das nicht wieder über den Haufen wirft, Right. was du gesagt hast. but you're the one. If there is resistance, that's what we're going to practice now. That's what the whole technique is about. Und genau darum geht es in der gesamten Technik. I make us, first we define hypnosis. Then we understand when you have maximum authority, Wenn ihr maximal Hypnose there is no resistance. gibt es keinen Widerstand. You can command an outcome. Kannst du ein Ergebnis kommandieren. When you have anything less than that, you use the technique Dann nutzt du die Technik to avoid resistance and enhance your authority. zu vermeiden und eure Autorität zu erhöhen. It's that simple. Don't make it hard. It's just that simple. Schwerer als das. Ist so einfach. Good? Let's start with the technique, Lasst uns mit shall we? der Technik beginnen. Okay. If you go back in the hypnotic literature, Wenn ihr in der hypnotischen Literatur zurück, even in the very beginnings, there's a lot of talk about rapport. da wird viel über Rapport gesprochen. As time went along, rapport became Zeit weiterging, less of a warm feeling about each other. It became less about, first part, what, as time went on, ja? rapport became less about a warm feeling toward each Als other. die Zeit verstrich, dann hat der Rapport immer weniger mit warmen Gefühlen And more methodized. und wurde mehr methodisiert. Milton Erickson described it really well. Milton Erickson beschreibt Rapport wirklich sehr gut. And then John Grinder and Richard Bandler, who studied Erickson, who watched him, Erickson studiert haben, die ihn beobachtet haben, really methodized his technique. haben seine Technik wirklich methodisch Very simple. sehr einfach methodisiert. It's something that we all do naturally. Like, look at these four people. Oh, one dropped off. He had to write. But look at their hand position. Einer ist ausgestiegen, weil er jetzt gerade schreibt, aber guckt mal auf die Handposition. Yeah, we all do that. You don't need to be self-conscious. We all do that, right? If you look around the room, tonight when you do your rapport exercise, humans do this naturally. Werdet ihr das natürlich finden. Think about it. When you're in a theater watching a movie, Kino seid und einen Film anschaut, do you ever hear just one person cough? einen einzigen Husten That never happens. passiert nie. Never happens. Why? Warum? You're all sitting there, Ihr sitzt alle dort, more or less the same position. You're all watching, visually having the same visual experience. das Gleiche, seht das Gleiche, habt die gleiche You're all emotionally engaged in very much emotional, the same way. in der gleichen Art und Weise. Something happens suddenly, you all gasp at the same time. You become a synchronized herd. Und ihr werdet zu einer synchronisierten Herde. And what Erickson realized and what Grinder and Bandler formalized Formalisiert haben, was that once you're in rapport with someone, wenn jemand im Rapport bist,
because patterns persist. Weil Muster persistieren, Muster bestehen weiter. If I equal you and you equal me, Dir entspreche und du mir entsprichst, then the next thing I do is likely you will do as well. ist wahrscheinlich das, They've was changed their postures, Sie haben die Position verändert. right? Look at the two of us. Schaut uns, Where are his hands, wo sind seine Hände? right? Well, what a coincidence. Ja, was für ein Zufall. He's afraid of what I'll do next Er hat Angst, was ich jetzt tue. because he doesn't want to have an itch on his forehead. But he's going to. Thank you. It's okay, right? He can fight it for a while. One way or another, his left hand will lift. So what they realized was that if you Also er kämpft dagegen. Ich höre auch auf, weil er Thank hat er you. jedes Mal gemacht. Und wenn man im Rapport ist und beide das Gleiche tun und dann einer den nächsten Schritt tut, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Nächste das Nächste macht. Also wie jetzt zum Beispiel den Kratzen. patterns persist. Die Patterns Muster persist. persistieren. Sie bestehen weiter. You know, that sounds like a simple thing. In Wie eine einfache Sache. yeah, in neuroplasticity now, Plastizität. they like to say In dem Bereich sagen sie, neurons that fire together wire together. feuern die Quadrate zusammen. It's just a fancy way to say patterns persist. Nur eine ausgefallene Art zu sagen, Muster bestehen. It's a very important concept Das ist ein sehr wichtiges Konzept. because you can create patterns and know they will have a tendency to persist, Und dann wisst ihr, sie haben die Tendenz fortzubestehen. right? So rapport becomes very, very important in the work we do. Bei der Arbeit, die wir tun werden. And learning to get rapport in a matter of seconds is very important. Innerhalb von Sekunden, also zu lernen, wie man Rapport innerhalb von Sekunden herstellt, ist sehr wichtig. And making sure you don't do the opposite is even more important, Und sicherstellen, dass ihr nicht das Gegenteil macht, ist sogar noch wichtiger. right? You can walk up to someone, is this okay? Du kannst zu jemandem gehen, ist das jetzt in Ordnung? You can walk up to someone and say, hi, Steve is my name. Mein Name ist Steve, Thomas, nice to meet you, Thomas. nett dich kennenzulernen. Here's what happened there. Das ist das, was passiert ist. As I approached him, I said, is this okay? He nodded, I nodded. Als ich zu ihm gehe, ist das in Ordnung, ich nicke, er nickt. His first blink, I blinked. Sein erstes Blinken, ich blinke. I said my name and reached out. Mein Name He ist, reached aber out and said his name. angegeben. Er gibt mir die Hand und sagt seinen Namen. Thomas happens to be a strong man. Thomas ist, He shakes my hand. I shake his hand the same. Not less, not more. nicht weniger, aber auch nicht mehr. Not done yet. He finishes, takes a breath, I take a breath. He nods as I step back, I nod. Und ich nehme einen Atemzug. Er nickt, ich nicke. There's a lot going on there. Da passiert eine ganze Menge. But it didn't look like that, did it? Aber es sieht gar nicht so aus. And once you have that down, Und wenn ihr das verinnerlicht once you master that, wenn ihr das gemeistert habt, it's like riding a bicycle. You don't have to think about that. müsst ihr gar nicht mehr drüber nachdenken. You just tell yourself, self, get rapport with Thomas, Sagt einfach, selbst geh in Rapport mit Thomas. right? You don't get on a bicycle and say, now how do I do that? Okay, I got to balance and pedal and hold this thing and make sure I brake. And you already know that. You just, I'm going there. Ihr sagt einfach, ich gehe dahin. Keep your eye on the goal. But today, Euer Augen am Ziel. Aber heute we got to learn a complex task. müssen wir erstmal eine komplexe Aufgabe erlernen. What makes it more complex is Was this. noch komplexer macht, ist, You can't be obvious. you can't be. Cannot be obvious. Ihr dürft nicht offensichtlich sein bei dem, was ihr tut. You don't want someone saying, hey, are you trying to imitate me? What's the big idea? Hey, versuchst du mich gerade nachzumachen? Don't be doing that, Lass das sein. right? When rapport happens, and it's, I'm here, so I see it all over, right? Ich bin hier, ich sehe das überall. When rapport happens, we don't notice it. Dann wissen wir das nicht. We don't need to notice it. Das müssen wir auch nicht wissen. But once you have rapport, Aber wenn ihr einmal Rapport habt, once you become the mirror image of them, ihr das Spiegelbild des anderen
then your will, your volition, dann wird euer Wille, eure Absicht, can decide on the next event. kann entscheiden, was als nächstes geschehen soll. It could be an itch. Es kann ein Kratzen sein, It can be a, let's do this one. It can be whatever the idea, right? was immer die Idee auch ist. So it can be a pleasant tingling, Es kann ein angenehmes Kribbeln sein, a surprising warmth. überraschende Wärme Yeah, there it is, right? in my hands. Exactly. So you can't see it, I can feel it because we're in rapport. Also ich kann es fühlen, ich merke es in meinen You Händen. let go and trust yourself. You become a monitor of their Und vertraut behavior, euch, ihr werdet ein Monitor des Verhaltens. right? And that's the first element, nonverbal element, Das ist das erste Nichtsprache after authority nach der Autorität, of the hypnotic method. was die Hypnose All of these things I tell you that happen in an emergency setting von denen ich gesagt habe, die in der Notaufnahme passiert sind, or in the backyard with a handyman oder im Garten mit dem Handwerker, or meeting your wife's friend who's got a problem with the knee that you know you can fix. oder ihr begegnet den Knee Wife problem. Friend, also den Freund von eurer Frau und ihr wisst, der hat ein Knieproblem und ihr könnt was für ihn tun. You're not going to sit in your own living room and say, hey, let me put you in a trance. Ihr setzt euch nicht ins Wohnzimmer und sagt, lasst mich dich in Trance bringen. But you can sit in your own living room and get in rapport with them. Im Wohnzimmer sitzen, mit ihm in Rapport kommen. And most of you already do. You just haven't methodized it and learned to use Ihr it. habt es nur nicht methodisiert und noch nicht gelernt, es auch zu nutzen. If there's a behavior you can see, an attribute you perceive, Wenn es ein Verhalten gibt, das ihr wahrnehmt und was ihr auch imitieren könnt, you imitate that. dann macht ihr das. Not all the time, Nicht immer, not immediately, nicht sofort. within 10 or 20 seconds. Innerhalb von 10 bis 20 Sekunden. And you move it around Und ihr ändert das, also ihr geht von da nach da. so it's not detectable. Also das ist nicht That's entdeckt. how you get rapport. So bekommt ihr Rapport. Two elements are of the utmost importance. Zwei Elemente haben die außerordentliche Wichtigkeit. The Höchste first is intention, conscious intention. Das erste Element ist die bewusste Intention. You've got to agree on your goals. Wir müssen bezüglich des Ziels übereinstimmen. And you have to be very clear, leave nothing to the imagination, understand each other. Und ihr müsst ganz klar sein, ihr dürft nichts dem Zufall überlassen, ihr müsst euch verstehen, ihr müsst genau wissen, was ist das Ziel und dem übereinstimmen. Someone comes to your office. Jemand kommt in eure Praxis, They say, I'd like to be more confident. ich möchte mehr Selbstvertrauen haben. Do you go, okay, fine, let's start? Wunderbar, lasst uns anfangen. Sagt ihr das? Confident is one of those words. You got to be careful. Selbstvertrauen ist eins dieser Worte. Ihr müsst It's a little bit like love. You're young and someone says, I love you. Es ist wie, wenn ihr jung seid und jemand sagt, ich liebe dich. And you say, I love you too. Ich liebe dich auch. And you both think you feel the same about each other. Das Gleiche. And you get married Und ihr heiratet, and you live happily ever after, ihr lebt glücklich bis ans Ende. except it's not a fairy tale. Außer keine Geschichte. And you learn that what she meant by love Was sie mit Liebe gemeint is different from what he meant. They're both nice people, hat, anders, was er gesagt hat. but this love meant one thing and this another, and life intervened. Er meinte das und sie das und das Leben hat sich dann da eingemischt. You've got to get down to sensory verifiable Ihr understandings. müsst auf sensorisch verifizierbare Variablen kommen, also Dinge, die ihr wahrnehmen könnt. What prevents you from being confident now? Behindert dich daran, jetzt selbstbewusst zu sein. That's really important. And then, Wirklich wichtig. how will you know when you're confident? What will that look like? Werden sie merken, dass sie selbstbewusst sind? Wie sieht das aus? My niece was having a nose job, A nose? plastic surgery on her nose. Meine Nichte hatte eine plastische Operation an der Nase. She couldn't decide, do it, don't do it, do it, don't do it. Mache ich es, mach ich es nicht. Ambivalent.
I said, Amy, if you did it, why would you do it? Wenn du es machen würdest, warum würdest du es tun? She said, well, I want to be more confident. Ich möchte selbstbewusster sein. What prevents you from being confident now? Hindert dich daran, jetzt selbstbewusst zu sein. Whenever I meet someone, I feel like they're staring at my big nose. Begegne, habe ich das Gefühl, die starren mir auf die Nase. Well, if you were confident, what would that look like? Where would you feel it? Wenn du Selbstbewusstsein hättest, wie würde sich das anfühlen? Suddenly, this little girl who's always hunched over like this, walking around like this, Ein kleines Mädchen übergebeugt und says, läuft so. I'd feel it here. I'd feel it like this. Ich fühle es so. I'm looking at that. I always wondered why she was so hunched. Und ich habe mich immer gewundert, Beautiful young girl. so gebeugt war. Ein wunderschönes junges Mädchen. You know enough, right? Jetzt wisst ihr es. Go ahead, get your nose job. Let's see you stand up straight and face the world. Mach deine, You've got a shared intention, okay? diese gemeinsame Intention, die Absicht. The second key element to rapport, Element zum Rapport, breathing. Breathing. Atmung. It's the dominant rhythm. Es ist die Zeit und der Rhythmus. So ultimately, you want to be breathing Letztendlich wollt ihr in synchrony with their breathing. euren Atem mit deren Atem synchronisieren. It doesn't have to be one-to-one. Es muss nicht 1:1 sein. And you don't have to match breathing to breathing. Ihr müsst auch nicht Atem zu Atem. But in your brain, you need a rhythm firing Eurem Gehirn at the same pace of their breathing. gleichen Rhythmus feuert. So I'd have patients come in with panic attacks. Andere Patienten, die kommen rein mit Panikattacken. I didn't want to walk up and say, Ich wollte nicht so sagen, doesn't work. funktioniert nicht. Plus, it looks stupid. But you've seen already, I'm willing to look stupid for a short Ihr habt time. schon gesehen, ich bin bereit für einen kurzen Moment ein bisschen. So I learned that I could Also habe ich gelernt, just nod. They're so panicked, they're not watching me. dass ich einfach I can get that by nodding my head die merken gar or nicht. by tapping my pen. Oder ich And once I equal you, und sobald wenn ich dir entspreche, once we're in rapport, I can begin to slow it down. dann kann ich beginnen, das zu And they have to slow down, just like he had to itch, just like he felt that tingling and that warmth. It's a beautiful feeling. It's just like, whoosh. I was wondering what happened. Letztes Mal war es in den Füßen und Ja. ich dachte, na mal sehen, wo es jetzt sein wird, und war aber in den Händen. Last time it was Ja. feet and I I was got it. wondering where it's here. Yeah. Get that? Habt ihr das? Intention and breathing. You have to mimic all the other things as well. Und die anderen Dinge solltet ihr auch spielen, If they move, you move. wenn sie sich bewegen. Not right away, not necessarily as much. If they laugh, you laugh. Wenn sie lachen, If they blink, you blink. If they breathe. blinkst du. Wenn sie blinken, But now, if you're a guy wenn du ein Mann bist and your patient or und euer Patient your partner, when you're working with them as a lady, mit einer Frau it's easy if you can get their breathing rhythm off their shoulders. Rhythmus an der Schulter erkennen könnt. Like in that last class, we had a girl, her breathing was up high, Hatten wir very easy, just eine Frau, feel it. da hat man den Atemrhythmus hier gesehen. But if some people breathe lower, Aber wenn jemand tiefer atmet, you got to be careful where you put your eyes, especially in the beginning where you're not going to like, musst du vorsichtig sein, wo du hinguckst. so, Wollt ihr nicht ins Dekolleté schauen? right? You have to go easy at this. Da müsst ihr entspannt rangehen. So you wait until after you have eye closure and some other responses. Wartet ihr eben so lange, bis der Augenschluss geschehen ist oder andere Reaktionen. And in the meantime, learn that you don't have to Lernt ihr. so much look at their breathing. It takes practice, this one. Ihr müsst nicht As just kind of feel the gestalt of what's going on there. fühlen, What's the fundamental dominant rhythm of was this ist der person? fundamentale, vorherrschende Rhythmus. And that rhythm becomes the drum beat, Wird zum Trommelschlag. the drum beat of the dance. It's like Trommelschlag des
Dancing, you don't have to dance on every beat. You can go every other beat. You can do the 4. You can do the 1. Ihr könnt But the breathing rhythm im ersten Takt, dictates the drum beat of that dance. der Atemrhythmus diktiert bestimmt den Rhythmus des Tanzes. So intention and breathing are most important. Intention und Atmung sind die wichtigsten. But there's head tilt, Aber es gibt eye blinking, Kopfneigung, nodding, shaking, posture, hand movement, leg movement, Körperhaltung, attitude. das Ganze auch It's written down. It's in his handout. It's all written down. im Handout beschrieben. When I'm watching the next exercise, I'll know immediately who's successful. Because from the outside looking in, it's like mirror images of each other. Wenn ich von außen gucke, dann sieht es aus wie ein Spiegelbild, die beiden, die ich beobachte. Should I demonstrate that? Ja? Let me tell you the exercise, then we'll demonstrate it. Ich erkläre die Übung und dann demonstrieren wir es. Yeah. Here's the exercise. This is very simple, Die Übung ist sehr einfach. but it's also very useful, and you can use this in your offices with any patient. Sehr nützlich, ihr könnt es in euren Praxen anwenden mit jedem Patienten. One person's the operator, the other's the subject. Der andere der Proband. You have to agree on a goal. Ihr müsst euch auf ein Ziel einigen. So you meet the person and greet the person. Trifft also diese Person, begrüßt sie. That's when rapport begins, Das ist der Moment, in dem Rapport kommt, like Thomas and I. wie bei Thomas. But you have to continue it. Aber ihr müsst You have to maintain it. ihn aufrechterhalten. Meet and greet. Treffen und begrüßen. Agree on the goal, shared intention. Ein Ziel, eine geteilte Intention, Absicht. Here it's very simple. You want to do this exercise? Yeah. Are you okay being the subject? Ja. Great. Es ist okay, wenn ich der Hypnotisierer bin, du der Proband. Ja. Anything I need to know? No, let's do it. Okay, let's go. Das ist einfach. Simple. In the office, it may be more difficult. You have to be clear on what they want. Don't imagine it. You'll be wrong. Nicht fantasieren, ihr müsst es wissen. Then I'm going to ask the subject, tell me about your favorite place. Dann frage ich den Probanden, erzähl mir von deinem Lieblingsort. And what I want to draw out is Was ich V, rausziehen will, visual. das Visuelle, What does it look like? wie sieht's aus? K, kinesthetic. What does it feel like to be there? Ästhetisch, wie fühlt sich das an? A, auditory. What are the sounds of the place? Or sounds of, Also, welche Töne, welche Geräusche? what do you think when you're there? What cognitive aspect? And what does it smell like? Wie riecht's dort? Visual, kinesthetic, auditory, cognitive, olfactory. Kognitiv und geruchsbezogen. Okay? And I'll just gently draw that out. Und ich ziehe diese Informationen ganz sanft raus. For me, it's easy to think outside, Für inside. mich ist es leicht zu denken, draußen und drinnen. But I'll come back to that. Just Dazu kommen wir später. we have outside experiences and inside Äußere experiences. Erfahrung, innere Erfahrung. Once they've told you that, Wenn sie all you're going to do is wonder. weißt, was du machst, ist, du fragst dich. Just wonder. Ihr fragt dich, I wonder if you could frage mich, ob du allow your eyes to close themselves. deinen Augen erlauben kannst, Not close your eyes. Anytime you use you connect it to the self. Let them close themselves. It's a dissociation. also die Dissoziation. But this is the only sentence you have to learn here. I wonder if you could Satz, den ihr lernen allow your eyes to close themselves du deinen Augen erlauben kannst, sich zu schließen. and picture that favorite place for just a minute or two. Dir diesen Lieblingsort vorstellen kannst. Einfach nur fragen. That's all we're doing. Das ist alles, was wir machen. I know you're better than that. You have broader skills. Ihr seid besser als We're going to build breitere Fähigkeiten, one block at a time. aber wir bauen ein. Okay, that's all we're doing in this exercise. Right? Not really a trance induction, but I'll tell you this. Wirklich eine Zwangsinduktion, aber ich sage euch eins. If you're in a situation where you don't have maximum authority, Wenn ihr maximale Autorität this is the most important exercise. das ist die
wichtigste Übung. John Grinder called this pacing, mirroring, Das Pacing, okay? Spiegel. And I always think to myself, if I lose it in the session, if something's not responsive, Jemand nicht I always tell myself, no pace, no power. ohne No Pacing pace, kein Power. no power. Drop back, get rapport, move again. Und dann wieder weitergehen. Okay? Let me show you how this looks. We'll Lasst get these uns chairs. zeigen, wie das funktioniert. Okay, I know right now some of you are nervous thinking he's going to call on me. I am never going to call on you. That's good. I know, I know some of you are nervous thinking he's going to call on me. ja, ich weiß, einer von euch wird nervös sein, weil er denkt, jetzt wählt sich aus. But I'm not. I'm not going to call on anyone. But does anyone want to volunteer for this? And they can be a sister if they want to. Möchte jemand freiwillig an der Übung teilnehmen? Iris. Watch. It's less about what's said. Es ist weniger, was gesagt wird. I'm Steve. Hi, I'm Steve. Steve. Iris? Okay. And how's your English? Because my German is terrible. It's okay. It's okay? Okay. Shall we? Thank you. All right. So you can hear the dog. Du kannst den Hund hören. Yes. We get to enjoy the music in the background. Better. Die Musik im Hintergrund. Yes, so I can hear this one better because of the Okay. microphone. Oh, I see. Yeah. Okay. So this okay? Yes. Better. Okay. So you understand the exercise? Yes, I hope so. Okay. I think so. You think so? And is it okay with you? Yes. No problem. No. No. And you do have a favorite place? Yes. And from the outside, it looks like even the thought of it makes you happy. Als wenn schon der Gedanke da ist. Very good. Well, I wonder, can you, Iris, share with me what your favorite place is? Kannst du mir Where is it? What is it? It's a small island in the north of... Ist nicht an, ne? Jetzt? Hört ihr mich? Nee. Matthias? Jetzt. Ja? Ja, jetzt anders. There you go. It's a small island in the north of Germany and... Eine Insel. Sorry. Ignoriere mich einfach. Sorry. Eine kleine Insel im Norden Deutschlands. Yes. And And- I know this island for Ich kenne die Insel. the whole of my life since I whole- was a baby, and it's very, very small without cars. And Keine Autos. every time when I need some Wenn ich out time, eine Auszeit brauche, yes, I go to this island or I think about this island and feel very, very well. So it's far away from all problems and all, fernab yeah. von allen Problemen. So it's not just far away distance-wise, it's far No, away from no. problems as For well. 4 hours. 4 hours. You have to go by car or, Auto dahin, and then, sorry, you have to take the ship. dann musst du Ship. Ship, is it Ship. right? Yeah. Yeah, boat, ship. Or you can fly because this small island has ein kleines the most, what the opposite, the shortest, I don't know the word in English, so you can fly there, but the landing, Runway. nee, die Landezone, da wo die Flugzeuge, yeah, it's the shortest landing area all over Europe. All over. Oh, okay. And what is it called? Helgoland. Say again, please. Helgoland. 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 Yes. It's a very historic island and the only island, very, very small and, was wollte ich jetzt sagen? The only island. I'm a little bit nervous, so I've forgotten what I That's wanted. all right. Well, maybe I can help. Let me ask a question or two. Is that okay? Yes. Okay.
So you've been going there since you were very small. Yes. And you must have some images that you see of that place. A lot of A lot of them. pictures and Yeah. imagination. So when you picture it, what do you see? What do you tend to see? What comes to mind first? The first picture is because Helgoland is a very big red stone. Red stone. Yes, and it's surrounded by the sea. And Okay, you you got the can walk sea all around the around. island under 1 hour. Yeah, Yeah, all the way around. yeah, all the way around. And And feelings, let's talk about that. Is there a particular feeling when you get there? yes, of course, freedom, 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 Freedom. peace. Sorry. peace, and a microphone in the face. The problem, I hear him. Sorry, I hear Norbert all the time. Yeah, It's a little bit. I hear him too. He's distracting, Yes, sorry. but he's just doing his job. So I try to focus And does it, on you. yeah, and I'll do the same. Well, let's ignore him, shall we? Lass ihn einfach ignorieren. Yeah. The smell of the place? Does it have a particular smell? Salty. Salty, like the Salty sea. and very fresh. This island has very special air. So people who are ill about breath and the skin have very, very problems with the skins. They go there. They go there for that. And in many, many cases, the skin and the air problems, breath problems get much better. Much better. Yeah. Okay. It's very special air. As you think about it, are there any particular sounds of the place? Is there anything, if you were there alone just listening, what might you hear? Yes, of course, the waves, The waves. the sea, yeah, because this island has 2 parts, the big red rock, Okay, and we you got the have big rock. and then a very small beach, and you have to go by a small ship, needs 5 or 10 minutes, yeah. For centuries, this was one island, and then was split. separated, departed from the sea. And this very small island is so beautiful, and I love it. There are some Seehunde, Seals. seals. On the rocks. Yes, I'm swimming with the seals, and I learned to swim there when I was 6. I've got my first kiss there, Kuss dort bekommen. and a little bit more also there the first time. Well, let's not go there quite now, okay? Although, those are wonderful memories, Yeah. of course. Well, I wonder if to conclude this exercise, if you could allow your eyes to just close themselves, Sich einfach zu schließen. your eyes. And Iris, picture that beautiful island Einfach diese wunderbare Insel vorstellen. in your imagination. In deiner Vorstellung. That's right. Remembering the beautiful sights of that place, Die wunderbaren Anblicke, diese sounds of the waves, Geräusche der Wellen, those particular smells, diese besonderen und speziellen Gerüche. peaceful feelings, and whatever other feelings might come to mind. Gefühle und welche anderen Gefühle auch auftauchen werden. You don't need to try. Ja, du musst es gar nicht versuchen. You can just allow these images to come. Diesen Bildern erlauben, einfach aufzutauchen. And as you do, Während du das tust, take a moment to feel good about yourself. And Iris, just rest. wäre es einfach Peaceful. friedlich. In this wonderful favorite place of yours. Einen wunderbaren Lieblingsort von dir. Not too deep. Nicht so tief. Just deep enough. Really enjoy it for a couple seconds more. Genieß es noch ein paar Sekunden.
That's right. Rapport. Feeling peaceful together. And then waking up. Alert and refreshed. In the here and now. And I thank you. Thank you. So, let me unwind it a little. Simplest stuff, right? Really got the breathing toward the end, Den Atem haben wir erst am Ende bekommen, right? But if you think about it, aber wenn ihr daran denkt, you now know enough to really do a very simple, beautiful trance induction with that information. wunderschöne Trance-Induktion durchzuführen mit dieser Information. But we're not doing that Was machen wir jetzt? because we haven't even defined trance yet. Wir haben noch nicht mal definiert, was die We're just refining our everyday communication. alltägliche Kommunikation. Understanding if we have authority, Wenn wir Autorität we may not need those refinements. haben, brauchen wir diese Verfeinerung gar nicht. But if we don't have maximum authority, Maximale Autorität haben, let's get rapport lasst uns doch vorgehen. from before the handshake Von vor dem to Handschlag the very end. bis ganz am Ende. Very end, I want to recall something I'll show you so you know what it was. Bitte ich wieder immer nach vorne. In the very end, you be over there. In the very end, the eyes are open, and I say, and I want to thank you. Und ich möchte And her forehead tips down as mine does. Ihr Kopf, Stirn, Why? Because that pattern that we work so hard to cultivate throughout the exercise hart gearbeitet persists. besteht weiter. Patterns persist. Muster persistieren, sie bestehen weiter. This is simple exercise. But if Iris equals me and I equal Iris, and that pattern wants to persist, Muster weiter bestehen will, persistieren, then if my next idea is wenn meine nächste Idee ist, you'll have a long, healthy life ein langes, gesundes Leben and surprise many people, und du wirst viele Menschen überraschen. perhaps even yourself, Selbst. that's not a bad thing to put across the bridge. Das ist keine schlechte Sache, die wir über die Brücke bringen können. And when you're dealing with patients and you're in rapport, there's a side benefit. Und ihr habt mit Rapport zu tun, es gibt einen Nebennutzen. It goes both ways, a side benefit, an added benefit. Ein zusätzlicher Nutzen. It goes both ways. Es geschieht in beiden. If you like yourself and you're in rapport with them, Wenn ihr euch mögt, they like you. dann If they like themselves, you like them. It's a mutual magst du sie. Es ist relationship, eine gegenseitige Beziehung. So right? Much better way to operate in a clinical setting. ist viel besser, so in einem klinischen Setting zu arbeiten. This exercise takes a few minutes. The first 30 seconds establish the pattern. Die ersten 30 Sekunden etablieren dieses Muster. Meet and greet. Agree on the goal. Begrüßen, Ziel vereinbaren, Describe the favorite place. den Lieblingsort beschreiben, Wonder if the eyes can close themselves ob die Augen sich selbst schließen können. and enjoy imagining that place. Und genieße es, dir diesen Ort vorzustellen. Couple minutes and awake. Nothing more. Kurzes Also einfache Übung, ein paar Minuten. Hier kam gerade eine Zwischenmeldung. Die andere. Aha, also. Der Ton ist nicht weg. Matthias? Manchmal war der Ton auf dem Kopfhörer. Wenn nochmal sowas ist, bitte mach so oder steh auf. Weil ich mir hebe bin aufmerksam. Dann, dass wir das regeln können. Danke. Good? Let's go. Ja, let's watch the time. Time, yeah. It's 12:30. So
so they could do this half-hour lesson and then take a break. Also, Yeah? Thank you. die Übung jetzt ist 12:34 Uhr. Bis 13 Uhr die Übung. Um 14:30 Uhr geht es weiter. Ja? 25 Minuten die Übung. Bis 13 Uhr. 14:30 Uhr geht es weiter. Okay, Dankeschön. They're gonna do it? You guys ready? So, 2 quick follow-up items. Zwei Dinge nochmal, kurz nachzusetzen. Miracles. Wunder. I was thinking about that. Ich habe darüber nachgedacht. I'm not saying you'll be like Jesus, Ich sage nicht, ihr werdet wie Jesus sein. but what I am saying is that if you only took this room, Wenn ihr nur diesen Raum nehmt, you think of how many people you all serve, denkt mal, wie viele Leute wir sind. and every one of us really put these methods to work, Jeder von uns würde diese Methoden oder bringt diese Methoden. and we all shared that on email, there would be miracles literally every day. Da werden wirklich jeden Tag Wunder geschehen. Jeden Tag. I was thinking about Ed at lunch, and Über Ed nachgedacht. Ed was the guy, he knew what I was doing because he was following me around. Der wusste, was ich mache, denn er ist mir gefolgt. And he was the guy who kept saying, you got to get this out. You have to teach this. You have to show this stuff. Du musst das lehren, du musst das rausbringen, du musst das teilen. I mean, there are big miracles and little miracles. So I Große Wunder und kleine just want to give you a taste, an example. nur einen Vorgeschmack geben. Because unfortunately, in formal training, Leider in dem formalen Training most of us are taught that these things can't occur. diese Dinge können nicht passieren. And yet we look at outcomes in placebo-controlled studies, Der kontrollierten Placebo-Studien an. and if you look at them with your eyes clear, they tell you that ideas can cure. Dass Ideen heilen können. Not all the time, but sometimes. Nicht die ganze Zeit, aber manchmal. I had a lady come to me. Her name was Althea, Althea, eine Frau kam zu mir, and she was 38, 39 years old. 30, 39 Jahre alt. And she had, think about this now, she had a 8-inch, not centimeter, 8-inch Inch, also 24 pelvic tumor. großen Obertumor, also Pelvic tumor. Beckentumor. 8 inches, biopsy proven. 24 Zentimeter nachgewiesen durch eine Biopsie. She was scheduled to begin chemotherapy shortly. Die Chemotherapie war in Kürze schon veranstaltet. They had to heal, it was an open biopsy, they had to let the wounds heal. Sie mussten erstmal die Wunden heilen von der Biopsie. She came to the office and she said, Kam in meine Praxis und sagte, I think I can get rid of this thing. I need your help. ich kann das Ding loswerden, ich brauche Ihre Hilfe. And I asked, Und ich habe gefragt, what makes you think so? Tell me. warum denken Sie das? She said, Sie sagte, well, I saw this Indian guru diesen indischen Guru gesehen. and he looked me in the eye Und er sah mir in die Augen, and he said, you'll be okay. du wirst in Ordnung sein. I need your help, she said. Ich brauche Ihre Hilfe. So you think of traditional training, there's nothing in my traditional training that suggests Wenn ihr an das traditionelle Training denkt und ich an mein, that ideas can was take a 8-inch tumor down. einen 8-Inch großen Tumor angehen kann. But I will say, if you start digging deep in the hypnotic literature, Tiefer zu graben in der Hypnoseliteratur. this isn't the first time. Dieses ist nicht das erste Mal. You can go to Ainsley Mears Ihr könnt zu Ames Mears gehen, or all the way back to Bernheim in the south of France. nach Bernheim in Südfrankreich. I saw her 6 times. What, 6 times? I saw Althea 6 times. Ich habe Althea 6 Mal gesehen.
6 times we did hypnosis. We'll do suggestions tomorrow. Hypnose gemacht und Suggestion schauen wir uns morgen an. And then she went to have an ultrasound of her pelvis Ultraschall des Beckenbereichs, to get a baseline and start chemotherapy. Baseline zu bekommen, also eine Ausgangssituation für die Chemotherapie. They couldn't locate the tumor. Sie konnten den Tumor nicht mehr feststellen. So they sent her for, in those days, they sent her for a CAT scan. Also haben sie zu einem CAT-Scan Couldn't, geschickt. couldn't find the tumor. Wir konnten den Tumor nicht finden. Sent her for a PET scan, Dann PET scan. PET, Couldn't find the tumor. konnten den Tumor nicht finden. The oncologist was a friend of mine, Christy White. War ein Freund von mir, Christy White. Christy White. Yeah, she called me up. Sie rief mich an. Oh, hi, Christy, how are you? She says, Hi Christian, wie geht's dir? Sie sagte, what the hell did you do to Althea? was zum Teufel hast du mit Althea gemacht? I said, I don't know. How is she? Keine Ahnung, wie geht's ihr? She says, she's fine. Her tumor's gone. We can't find it. Ihr geht's gut, wir können den Tumor nicht mehr finden. So I said, well, do me a favor. Send those slides to another pathology group, Tu mir einen Gefallen, schick diese the slides of the tissue, the biopsy. schick die Biopsie zu anderen Pathologen. Came back. It was the same diagnosis. Selbe Diagnose. About 5 months ago, I see her every now and then. Ich sehe sie immer wieder mal. 5 months ago, I saw her in the grocery store. Habe ich sie im Supermarkt gesehen? She looked great. This is over 10 years ago. This is some time. Vor mehr als 10 Jahren. Althea, how are you doing? She goes, I'm fine. How are you? Wie geht's I go, good. Everything okay? dir? Alles in She Ordnung. says, more than okay. Bei mir nicht nur okay, mehr als okay. Now, what should I say now? Was sollte ich jetzt Should I say, sagen? I hope it stays that way? Ich hoffe, das bleibt so. And introduce doubt? Und Zweifel wieder säen. Or should I say, Sagen, of course it is? natürlich ist es das. Of course it is. Isn't it wonderful how some things just last? Ist es nicht wunderbar, wie manche Dinge einfach dauerhaft bestehen bleiben? And to me, that's a miracle, right? Für mich ist das ein Wunder. So my hope is that we'll get through this and you'll open yourself up to those possibilities. Die Möglichkeiten öffnet. And instead of saying, let's try, Und anstatt zu sagen, ja, lass uns das mal probieren, you say to those patients, I'm in. ich bin hier. Let's see how well we do. Lasst uns sehen, wie gut wir es hinkriegen. You had a question? When you did the work I tried in English. When you did the work with Althea, do you have a special intention in your thinking? Yeah, about, oh, I'd like to heal you now. What do you feel, what do you think when you do the hypnosis, the work with her, especially because a lot of people talk about it's very important to have no intention. Some says you have the intention, you have to have an intention. And I really would like to know, what are you thinking, what are you feeling when you work with these people? Thank you. Ich wiederhole nochmal. Iris hat gefragt, was denkst du, was fühlst du, wenn du diese Arbeit machst? Manche Leute lehren, du sollst keine Intention haben, keine Absicht. Manche sagen, das, was du denkst, deine Absicht ist wichtig. Wie ist es? So that's a good question. It's a fair question. I'm just going to make a side comment and then I'll answer your question. Who says have no intention? I mean, that's crazy.
Okay, well, I'm going to tell you, because I'm old, I can do this now. Ich sage euch was, That's wrong. ich bin alt. Let me explain why. Das ist falsch. Lass mich erklären, warum. When you're in rapport with someone, let's step even back from that. When you have authority over somebody, your reality is their reality. Realität, deren Realität. If you walk into this room In diesen Raum hinein. and you're thinking in your mind, you're not going to say it. You're over here with a bunch of people, you look at the labs, you walk in the room and you look at this guy, Kommst in den Raum, guckst diesen, and he's struggling to stay alive. He wants to stay alive. He needs to stay alive. will, muss am Leben bleiben. And you're holding the thought in your head, this guy is dead. Der ist schon, You should not go in that room. du nicht in diesen Raum gehen. I feel very strongly about that. I'll show you why. I'll prove why. Und ich sage warum und ich beweise auch. The notion there Der Gedanke schon, is that that idea will have no effect der Gedanke dahinter on ist, his outcome. diese Idee hat keine Wirkung für das Ergebnis. But we already know ideas can have effects. Können einen We spent the whole morning talking about that. ganzen Morgen darüber gesprochen. Every placebo-controlled trial since 1949 Sondern 1999 proves that ideas can have an effect. eine Wirkung haben können. We know they can help, Sie können you can get better. We know they can hurt. You can lose your hair, you can be nauseated or vomit schlechter geht, dass er die Haare verliert, Übelkeit bekommt. or get worse. We know ideas matter, Ideen sind wichtig. but you say, yes, but I'm not telling him my idea. Das ihm noch nicht. I'm keeping it in. Das ist für mich. This is a big topic, so I'm just going to go a little way. Deswegen hole ich ein bisschen mehr aus. Keeping it in what? Wo drin? You're keeping it in what? Du behältst es wo drin? You know, Carl Jung said, Jung hat gesagt, you have an unconscious mind, I have an unconscious mind. But I don't know where yours begins and mine ends. wo deins beginnt und wo meins endet. I was sitting with a Nobel Prize-winning physicist at UCSD, Ich saß mit einer UCSD, einer Universität in Kalifornien, and we were talking. mit einem Nobelpreisträger und wir haben uns unterhalten. We're talking about this idea of Wir haben über die individual selves. die Idee des individuellen Selbst. He says, you know, the closer we look, Weißt du, the harder that is to find. je genauer hinschaust, desto weniger kannst Then he looks at me and he says, du und sagst, I'm not so sure where you begin and I ich end. bin mir nicht sicher, wo du aufhörst und wo ich anfange. Do you really think you're hiding that idea? Glaubst du wirklich, dass du diese Idee There's an entire field called nonverbal communication. der nonverbalen Kommunikation, Let's say that's all there is, just for a minute. tun wir mal so, als gäbe es nur das. And you have the idea, you're walking around, Du hast die Idee, this guy is dead meat. du kommst rein und der ist eigentlich tot. There are so many nonverbal cues that you can emit Also nonverbale Schlüssel, die du transportieren kannst, that he can see. die sehen kann. You know, humans have been around millions of years. Menschen gibt es schon seit Millionen von Jahren. We haven't had language millions of years. Wir haben nicht seit We Millionen communicate in a lot of other ways as well. Wir können aber auf viel andere Art und Weise Informationen aufnehmen. But think what I don't want to go too deep in this. Don't get me in the mud. I don't want her to walk me into the mud. Also ich will nicht zu tief eintauchen, ich will jetzt nicht, dass du mich in den Schlamm ziehst. But think what you saw this morning already Aber guck, was between me and him. zwischen mir und ihm. I was thinking that. Good. It started tickling. That's not an accident. Das war kein Zufall. I'll tell you right now, he's having it again. Right. Ich sage euch wieder, er hat es jetzt gerade auch. Only it's a little more pulsatile. Nur, dass es jetzt ein bisschen mehr Is that correct? genau ist. Yeah. So Ist das korrekt? Ja. that's an idea. Das war nur eine Idee. Let's not go further than that. Let's just think there's the faint possibility that even if we don't say it, Selbst wenn wir es nicht sagen, they can read it.
But some of you will say, Manche von euch and I know who you are, und ich weiß, wer ihr seid. what if he is dead meat? Was, wenn er wirklich schon so gut wie tot ist? Some of us, I was taught that. Some of us are in that tradition. Das ist gesagt in der Tradition, That's not a curable das disease. ist eine nicht heilbare Erkrankung. So now I have to tell you a story. But you all had a nice lunch, you're resting, it's okay. One more. Angenehmes Mittagessen, habt ein bisschen geruht, das ist okay, noch eine Geschichte. You know who John Grinder is? Ihr kennt John Grinder, ihr wisst, wer John Grinder ist. The co-founder of NLP, Neurolinguistic Programming. Das NLP, des neurolinguistischen Programmierens. You guys know that guy? So he's a good friend of mine now. Das ist ein guter Freund von mir. He calls me up, he goes, Ruft mich an und sagt, I need your help. ich brauche deine Hilfe. Said, anything you want. Alles, was du willst. Best teacher I ever had in my life. Der beste Lehrer, den ich jemals in meinem Leben hatte. Yeah. His wife has stage 4 lung cancer. Seine Frau hat Lungenkrebs, Stadium 4. 4 metastases in the brain. 4 Metastasen im Gehirn. This was 4.5 years ago. Vor 4,5 Jahren. You can imagine what the oncologist told her chances were. Was der Onkologe gesagt hat, wie ihre Chancen wären. But remember, chances, odds are always about groups and never about individuals. Chancen haben immer mit Gruppen zu tun und nie mit Individuen. What should we do? Was 4 metastases in the brain. Metastasen im Gehirn. I had been reading about the new immunologic drugs, Ich habe über die neuen immunologischen Medikamente gelesen. and in particular, the studies on Optivo. Über Optivo. Okay. It was not mainstream then. Es war nicht Mainstream. Very few people knew about it. Nur sehr wenige Menschen wussten davon. In the States, In den Vereinigten Staaten, when you go to an wenn oncologist, ihr zu einem Onkologen geht, unless you're enrolled in a clinical study, außer wenn ihr in einer klinischen the oncologist will do what is standard of care. der Onkologe das tun, was die Standardbehandlung ist. They almost have to. Sie müssen es. They don't get creative because Sie werden that's nicht that kreativ, you could get sued. denn dann können sie verklagt werden. What I suggested to Carmen Was is vorschlage, forget about everything they're telling you. vergiss alles, Start the Optivo immediately. Don't do surgery. Don't do radiation. keine Strahlung, Don't do chemo. keine Chemotherapie. You can be cured. Du kannst geheilt werden. But she was going to a Stanford oncologist, top authority in lung cancer. Top-Autorität im Bereich Lungenkrebs. So I'll make the story shorter. We had many, John and I, and trying to Wir hatten viele Kontakte move Carmen. und wir haben versucht, Carmen. Ultimately, she did chemo, Letztlich hat sie die Chemotherapie gemacht, some radiation, Bestrahlung, eine some surgery. OP, No good. immer noch nicht gut. No good. Nicht gut. The oncologist had told her Hat ihr gesagt, that there was less than 90% chance she could live 2 years. sagte ihr, die Chance, dass sie 2 Jahre lebt, ist weniger als 90%. That's a terrible way Das ist to eine talk. furchtbare Art und Weise, mit einem Patienten zu sprechen. I'll come back to that. Dazu komme ich aber später. Then she got the Optivo. Dann hat sie Optivo bekommen. 3 weeks later, the tumor starts to shrink. 3 Wochen später beginnt der Tumor. Second dose, third dose. Zweite Dosis. The tumor is entirely gone except one metastasis in the brain. Bis auf eine Metastase im Gehirn. It's looking actually a little bigger. Und die sieht aber ein bisschen größer aus. John, Carmen, they call me on the phone. John Carmen rief mich an. I said, no, Sagt, that's what's called pseudo
progression. Das, was ihr seht, nennt man Pseudoprogression. All the T cells are in there killing the T-Zellen tumor. sind jetzt da drin und töten den Tumor. Be patient. Habt Geduld. Be patient. Habt Geduld. Your cure is happening. Die Heilung geschieht gerade. But the surgeon said, Aber der Chirurg sagt, I don't think I told you this part. The surgeon said, it's a ticking time bomb. der Chirurg hat gesagt, es ist eine tickende Zeitbombe. By the way, Übrigens, that's a metaphor. das ist eine Metapher, It's just not a therapeutic metaphor. keine therapeutische Metapher. That's also hypnosis. Das ist auch Hypnose. It's just Nur the dark side of that moon, die dunkle Seite. right? So the surgeon went in and took it out. Der Chirurg hat diesen Tumor rausgenommen. What did they find? Was haben sie gefunden? Well, I'm telling you the story. If they found tumor, I wouldn't tell. I'd tell you a different story. Ich erzähle euch die Geschichte, also wenn einen anderen Ausgang hätte, hätte ich die ja nicht erzählt. Pseudoprogression: T cells and dead tumor cells. Und tote Tumorzellen. Carmen's alive today. Carmen ist immer noch am Leben. Her oncologist was wrong. Ihr Onkologe Dead wrong. lag daneben. Er war Dead wrong. total falsch. For two reasons. Aus zwei Gründen. One, Erstens, as I said, wie ich gesagt habe, the nature of statistical information. Natur statistischer Information It never tells you about the patient in front of you. sagt dir nie etwas aus über diesen Patienten, der jetzt vor dir sitzt. You are extrapolating Du extrapolierst from a small group von einer kleinen Gruppe to this patient auf diesen Patienten. who may or may not behave like the group behaved. Vielleicht oder auch nicht sich so verhält wie die Leute in der Stichprobe. If the temperature keeps rising at this rate, In diesem Maße weiter steigt, by midnight it'll be 120 degrees. werden wir 120 Fahrenheit haben, ungefähr 45 Grad Celsius. Fallacy of extrapolation. Die, Fallacy. die Fehlschlussfolgerung der Extrapolation. Der Trugschluss. Trugschluss der Extrapolation. Reason one. Reason two. Grund 2. You don't know your own future. Ihr kennt eure eigene Zukunft nicht. We need to humble down a little bit Ein bisschen demütig when it comes to forecasting. zu Vorhersagen. None of us, tell me if I'm wrong, I could be wrong here. Sagt mir, ob ich daneben liege. Ich kann At least in the States, wenigstens in den Vereinigten Staaten. traditional medical training, Das traditionelle there's no class in Da prognosticating. gibt es kein Seminar in Prognostizieren. You don't know your own future. How can you predict someone else's future? Wie kannst du denn die Zukunft eines anderen Menschen vorhersagen? How do you know what they're working on in some distant lab doesn't suddenly become standard of care? Wie willst du wissen, ob nicht Tomorrow. in einem fremden Labor an einem Medikament gearbeitet wird, das morgen heilen kann? It happened to Carmen. She's alive today. Mit Carmen passiert. Sie lebt heute noch. I told her, Carmen, Ich habe gesagt, Carmen, I'm sorry. tut mir leid. You're just going to have to outlive your oncologist now. Du musst leider deinen Onkologen überleben. You have no choice. Du hast keine Wahl. Now I'll come back to your question. I had to get that out of my system. Kommen wir wieder zurück. When you walk into a room Wenn ihr in einen Raum geht and you're going to get in rapport, und ihr kommt in Rapport, geht in Rapport. so your movement is her movement. Deine Bewegungen entsprechen ihrer Bewegung. Your breath is her Dein breath. Atem ist ihr Atem. Your goal is her goal. Dein Ziel ist ihr Ziel. Your blink is her blink. Dein Blinken, Your laughter is her laughter. Your words are her deine words. Worte sind ihre Worte. You better be careful. Dann bist du sicher, also solltest du You need to have curative intent eine heilende Intention, eine heilende Absicht haben, because ideas matter. weil Ideen wirklich And one way or the other, auf eine Art oder auf eine andere, unless you can prove otherwise, außer wenn du es anders beweisen your idea is her idea. deine Idee ist ihre Idee. It cuts both ways. Das Schwert schneidet in beide Richtungen. That's my opinion, and I'm sticking to it. Das ist meine Meinung und die steht fest. Now,
And one other quick thing before the exercise. Eine weitere Sache vor der nächsten Übung. So all of you give medicine, do Alle treatments, von euch geben Medikamente oder offer some kind of intervention. und bieten irgendwelche Interventionen an. This thing I talked about this morning about the power of authority. Das, was ich heute Vormittag erzählt habe über die Macht der Autorität. Yes, of course, it can be very big. You can command bloodless surgery and rapid wound healing. Blutfreie Operation befehlen und schnelles Wundheilen. But a much more common application, Eine viel häufigere Anwendung, allgemeine Anwendung, this happens all the time, is passiert die ganze Zeit. defining the symptom. Das Symptom definieren. Defining the symptom, here's what I mean. Das ist, was ich damit meine. Let's say you're giving a medication. We'll start with injection, then we'll work our way down. Die Injektion, You're giving morphine or dilaudid. Morphin, Morphine, an opiate. ja, Morphin auch. Dilaudid. Diluted. Verdünnt. Ach, diluted. Diluted. Okay. Verdünntes Morphium. Often the patient gets a little head rush. Oft bekommt der Patient so ein bisschen Schwindel. You know it's very brief. Das ist nur ganz kurz It'll go away. und es verschwindet wieder. But if you don't say Wenn du anything nichts sagst, and they get this head rush, this kind of dizzy, disoriented feeling, ein kurzes Schwindel und desorientiertes Gefühl, it can be very, very frightening. dann kann man ganz schön Angst bekommen. But you're the authority there, right? They're helpless and dependent. You're given the drug. Und ihr gebt ihm gerade ein Medikament. Why not say, Warum nicht sagen? not everyone gets this? Of course, we'll push it slow, but not everyone gets this. Nicht jeder bekommt das. But if you get a little head rush, Wenn ihr ein kleines bisschen Schwindel bekommt, you can be happy. dann können sie glücklich sein. That's the beginning of some really deep relief. Einer wirklich tiefen Erleichterung. Seems so simple, right? You watch that. Think about that. Do that in your practice. Also denkt mal drüber nach. Macht das in euren Praxis. Let's take a pill. Lasst uns eine Pille nehmen. You know the pill, I don't know what they call it here, for migraine headaches, Für Migräne, ich weiß nicht, sumatriptan, Sumatriptan, Imitrex. Imitrex, Naratriptan, Yeah, Triptan. okay. So, Also, not everybody gets this nicht jeder chest squeeze after they take it, diesen Druck auf der Brust, but a lot of people do. aber viele. You give them a pill, Du gibst ihm die Pille, 10, 15, 20 minutes later, 20 Minuten chest starts squeezing. dass dieses Rückengefühl They've already had a headache for days. haben sie schon seit Tagen gehabt. Now they're taking the pill. Jetzt nehmen sie die Pille. They think they're having a heart attack. Denken, oh mein Gott, ich kriege einen Herzanfall. You could say, Du könntest sagen, some people get a chest squeeze, don't worry, it'll go away. kriegen das, keine Sorge, geht vorbei. That's not bad, Das ist nicht schlecht. but why not say, Warum nicht sagen, not everybody gets a chest squeeze. nicht jeder bekommt diesen Druck in der Brust. But if you're one of the lucky ones and you feel that Einer von diesen Glücklichen sind und das fühlen, just for a short while, nur für eine kurze Weile, it tells you relief is coming. die Erleichterung, die Entlastung kommt. The squeeze is the harbinger of comfort. It's a signal of coming comfort. Die Ankündigung dafür, dass das geschieht. You can use your authority to describe these vague little Autorität nutzen, transient side effects diese Nebeneffekte zu beschreiben, and connect them to the outcome you're intending, mit dem gewünschten Ergebnis verbinden, defining the symptom, die Symptome definieren. right? Play with that. There are Spielt damit. many times in clinical practice where you have an opportunity to use that, Wo ihr right? die Möglichkeit habt, das anzuwenden. Even if it's a manipulation of certain sorts. Selbst wenn es eine Manipulation ist, Not everybody feels this X, fühlt, but if you're one of the lucky wenn ones, ihr einer von den Glücklichen seid, die das might be a pop in the spine. But if you're one of the lucky ones, and then you forecast, dann
dann sagt dir die the intended outcome. das beabsichtigte Ergebnis. Okay, that's our cleanup. Now, Das ist unser Anspruch. yeah, we did the exercise on rapport, Übung simple exercise. gemacht, eine einfache Übung. Before we go to the next exercise, any questions or comments on that? Fragen oder Kommentare dazu? And I just want to say, Ich wollte, if you're thinking about it, wenn ihr darüber nachdenkt, everybody, many people had the same thing. jeder, So viele haben das Gleiche gehabt. feel free to say. Also fühlt euch frei zu sagen, was ihr sagen wollt. Du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, dann kannst du dich glücklich schätzen, wenn du die Nebenwirkungen hast, weil das ist das Zeichen, dass es wirkt oder dass Heilung einsetzt. That it's going to be healing. Und Relief is on the wenn way. jetzt aber jemand dann das Medikament nimmt und bekommt diese Nebenwirkungen nicht, dann If wirkt somebody es vielleicht takes nicht. the pill and doesn't feel this side effect, That's a good question. I usually cover that. That'll be my next sentence. das berücksichtige ich und das wäre mein nächster Satz gewesen. Yeah. So, but they're not worried about not having a chest squeeze. But I'll cover that. I'll say Wenn sie keinen either way, I'll be back in 5 minutes. You let me know how well you feel. ob sie es haben oder nicht, in jedem Fall sagen, ich bin zurück in 5 Minuten, lass mich wissen, wie gut du dich fühlst. Yeah, cover it. Yeah. But don't let them suffer alone in a room thinking they're having a heart attack. Ich lasse sie nicht alleine in einem Raum leiden und denken, oh mein Gott, ich habe einen Herzinfarkt. Okay. Any other questions? You? Andere Fragen? There it is. Ich würde ganz gerne noch zu dem Punkt zurückkehren, wo man sagt, wie wär's, du würdest dir erlauben, die Augen zu schließen. Da hast du gesagt, man soll nicht du sagen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. I'd like to come back to the point where you said, maybe you can allow yourself, allow your eyes to close. And you recommended not to say you. I'd like to understand that better. Okay. I promise you, you will understand that better. Dass Sie das verstehen. I'm going to spend a lot of time on that tomorrow. Dafür werde ich morgen eine ganze Let's start with this. verbringen. Let's just memorize that first sentence, Lass uns einfach diesen einen Satz einprägen. and we'll use that as a starting point tomorrow. But Den verwenden wir als einen Startpunkt morgen. you've hit on one of the most important pieces of the hypnotic method, Du hast einen der wichtigsten Stücke der hypnotischen Methode berührt. creating a dissociated part. Dissoziierten Teil erschaffen. Okay? Well, we're going to get there. Dazu kommen wir. Okay. So look, here's what we did. We asked a question Wir haben Fragen gestellt. while they were telling us about their favorite place. We're getting rapport. Sie erzählen uns über ihren Lieblingsort und wir kommen in Rapport. You know you're in rapport Ihr wisst, ihr seid im Rapport. when some kind of intentional move you make Eine intendierte, eine absichtliche Bewegung, die ihr macht, did you see that? Is imitated by the person you're in rapport with. diejenigen, mit denen ihr in Rapport seid. Right? Are we all together on this? Seid ihr bei mir hier? Okay. That pattern, I equals you, that needs to be maintained Muss the aufrechterhalten whole time, bleiben, die ganze Zeit. from when they walk in the door till when you say goodbye. Im Moment, wo sie durch die Tür kommen, bis sie Wiedersehen sagen. But that's not so hard. Das ist nicht so schwer. You can train yourself. Ihr könnt It becomes automatic. so, dass es automatisiert wird. Okay? Now, in the next exercise, In der nächsten Übung, after you ask for eye closure, instead of just letting them imagine, statt sich den Ort vorstellen zu lassen, you're going to recite
describe the favorite place. Beschreibt ihr den Lieblingsort? What if their favorite place is a beautiful island? Was, wenn der Lieblingsort ein And they go to, in their imagination, to the beautiful island, sind sie in einer schönen, and then you say, dann sagst du, and you will enjoy the feeling of sand on your bare feet. und du genießt das Gefühl des Sandes an deinen nackten Füßen. And their eyes pop open and they go, Öffnen sich an I'm sitting on a bench in the park with my sandals on. einer Bank im Park mit meinen Sandalen an. That's not it. Das ist es nicht. That's resistance. Das ist Widerstand. Everything in the hypnotic lexicon Alles im hypnotischen Lexikon relies on two things, two simple little hängt von zwei ideas. einfachen Ideen ab. One, Erstens, avoid resistance. Widerstand vermeiden. Avoid resistance. Meidet Widerstand. And two, Zweitens, understand fully the meaning of your words. verstehe in ganzer, verstehe wirklich die Bedeutung deiner Worte. If you provoke resistance, that's a pattern. Patterns persist. Auslöst, dann ist es ein Muster und Muster persistieren, die bestehen weiter. So the first thing we have to learn is about the language of hypnosis, how to speak incontrovertibly. Unbestreitbar. Incontrovertibly. Unbestreitbar. All these hypnotic, eventually inductions, Alle diese hypnotischen Induktionen letztendlich move, they have an arc. They move from einen Bogen. description Beschreibung, to prescription, suggestion. Suggestion. From outside, Außen outside to inside. nach innen. Every induction does basically that, Induktion macht im Wesentlichen das. one way or the other. Auf die eine oder andere Art und Weise. So we need to learn to describe Also wir müssen lernen, so we can prescribe or suggest beschreiben können, sodass wir verschreiben, without provoking resistance, dass wir Widerstand provozieren, speaking incontrovertibly. unbestreitbar sprechen. In other words, Mit anderen Worten, we need a new pattern. wir brauchen ein neues Muster. The pattern of my words Muster, meine Worte equal your experience. sprechen deine Erfahrung. Because if my words equal your experience now, Deine Erfahrung jetzt, and now, jetzt, and now, jetzt, and now, jetzt, then the next words, dann werden die nächsten Worte, you'll have a tendency, momentum to experience die haben das Momentum, because patterns persist. weil Muster persistieren. It's really important. Das ist wirklich ganz wichtig. Think of what we're talking about. Three patterns, three simple little patterns. Drei einfache Muster. The authority pattern, Autoritätsmuster, hardwired instinct, verdrahtete Instinkte, my reality equals your reality. entspricht deiner Realität. The authority pattern, Das right? Autoritätsmuster, The rapport pattern, das Rapportmuster. I equals you. My movements are your movements. Meine Bewegung, My deine intention Bewegung, is your meine Intention intention. ist deine Intention. My breath is your Mein breath. Atmen ist dein Atem. My words are your words. Meine Worte entsprechen deinen Worten. And now the linkage pattern. Das Linkage-Muster, das My words link to your experience. verknüpfen sich mit deinem Erleben. Give you an example. Beispiel. Be very overt with this so you know exactly what I'm doing. Nothing fancy. Offensichtlich. Nichts Spitzfindiges daran. We'll start with visual. Wir beginnen visuell. We're all looking at something. Wir schauen alle irgendwo hin. Some of you may be looking at me. Manche von euch schauen viel Others may be looking at your notes or Norbert manche von euch schaut vielleicht auf seine Notizen oder auf Norbert or something else that's oder captured your attention. etwas anderes hat eure Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Kinesthetic feelings. Kinesthetisch, Gefühl.
course, there are outside feelings and inside feelings. On the outside, looks like almost everyone could feel the seat of the chair, Kann den Sitz des Stuhles unter sich fühlen. and whatever it is their hands are touching Ist, was or will soon touch, berühren oder bald berühren werden. or some other tactile sensation. Andere taktile Sensationen, Empfindungen. And of course, there's a certain degree of warmth in the room, Da gibt es ein gewisses Maß an Wärme im Raum. feelings, Gefühle, sounds. Geräusche. So far, nothing fancy, right? Bisher nichts You with me? außerfallendes Spitzfindiges, oder? Sounds. Geräusche. I suppose people are listening to the sound of my voice in different ways. Die Menschen hören meiner Stimme auf verschiedene Art und Weise zu. And the sound of Norbert, too. Und den Klang von Norbert ebenfalls. But of course, every room has its own room noise as well. Raum hat seinen eigenen Raumgeräusche. And some people hear their thoughts. Und manche Leute hören ihre Gedanken. And there's always the sound between. Und dann gibt es immer auch die Geräusche dazwischen. Den Klang dazwischen. Cognitive thoughts. Kognitiv, also die Gedanken. And we all have thoughts, Wir alle haben Gedanken. conscious or unconscious, Oder unbewusst. that can come and go, Und sie können kommen und gehen. that may relate to this course or something else. Mögen mit diesem Seminar zu tun haben oder mit etwas anderem. You see what I'm doing? Versteht ihr, was ich meine? I'm telling you what the topic Ich is. sage euch, was das Thema ist. I sound like I Ich klinge wie am clearly describing ich ganz something, klar beschreibe, etwas beschreibe. but I'm speaking incontrovertibly. Ich spreche unbestreitbar. I'm not saying you feel the chair. I'm saying you might feel the Ich chair sage nicht, du fühlst den, or some other tactile experience. kann sein, dass du den Stuhl fühlst oder andere taktile. I'm not saying you're looking at me. Ihr schaut zu mir, I'm saying you may be seeing me vielleicht siehst du or your notes oder eure Noten, or something else that attracted your eye. irgendwas, was eure Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Speaking incontrovertibly, Unbestreitbar sprechen, right? This is the art. das ist die Kunst. The point of this is that speaking incontrovertibly allows you to sidestep resistance. Der Punkt ist, wenn ihr unbestreitbar sprecht, das erlaubt euch, Widerstand zu umgehen. And it can be very simple. Das kann ganz einfach sein. Let's start with the easiest Lass uns rule mit der einfachsten in the whole hypnotic lexicon. im gesamten hypnotischen Lexikon. It's a little ironic the way I phrase it. Ironisch, so wie ich es sage, Avoid mandates. vermeidet Befehle. Avoid mandates. Vermeidet Befehle. So, in practical terms, Praktisch gesprochen, the word don't is not useful in hypnosis Nicht-Negation ist in der Hypnose nicht sinnvoll. because in order to understand don't what, they have to think about, they have to hold the idea An denken. of what you don't want. Und zwar müssen Sie daran denken, was ihr nicht wollt. The little boy has a full glass of milk. Der kleine Junge hat ein He's walking it to the table. und der rennt gegen den Tisch. Do you say, Tommy, don't spill the milk? Verschütte die Milch nicht. I hope not. Ich hoffe We nicht. should speak incontrovertibly. Sprecht unbestreitbar. Tommy, Tommy, keep holding that glass level like you are. halte das Glas weiter. Good job, all the way to the table. Focus on the goal. Den ganzen Weg bis zum Tisch. You don't need the word don't. Du brauchst das And if you eliminate it from your vocabulary, even in regular daily life, you'll be much better in practice. seid ihr viel besser in eurer beruflichen Praxis. You got that one? Habt ihr das verstanden? That's an important one. That's a big mistake. Das ist ein großer Fehler. Will. You will. Du wirst.
makes you feel very powerful. Das macht, dass du dich sehr mächtig fühlst. Except it provokes resistance in a lot of people. Es provoziert bei vielen Menschen Widerstand. If you have absolute authority in a situation, Autorität in einem you can use it. Dann könnt ihr das verwenden. I save it. It's like a little golden nugget. Ich sage, es ist wie ein golden Nugget. I may use it once Ich nutze es einmal. in the depth of trance Tiefe der Trance. for the single most important suggestion. Wichtigste And even then, I won't say you will. sage ich nicht, du wirst, I'll tell the dissociated part. sage es zu dem dissoziierten Teil. You can call it whatever you want. The back of your mind, the unconscious, the subconscious, Unterbewusstsein, Unbewusstes, whatever you want, was immer ihr auch wollt. it will. Es wird. But in general, when you're trying to avoid resistance, Wenn ihr when you do not have maximum authority, und ihr keine maximale Autorität habt, use words that imply contraries. die Gegensätze implizieren. Can Kann, implies cannot. kann nicht. May not. Mag not. Might not. Could not. Könnte nicht. You might be listening to what I'm saying, Könnte sein, dass ihr or to what Norbert's saying, sage oder was Norbert sagt, or to your own private thoughts about something else. ihr deinen eigenen Gedanken über etwas lauscht. Always allow for something else. Speak incontrovertibly. Sprich unbestreitbar. So let's back up. Don't use don't. Also nochmal, verwendet keine Negationen, nicht Avoid will or must. wirst, du musst, Use words that imply the contrary. Can, could, kann, may, might. mag nicht. That's pretty simple, right? Das ist ganz einfach. Nicht wahr? All you want to do is think, how could he resist this, Alles, was ihr wollt. and say it in a way that he can't? Wie? Ihr sagt es in einer Art und Weise, dass er keinen Widerstand leisten kann, wenn er will. You might be somewhere comfortable. Irgendwo fühlst du dich vielleicht wohl. Even in your own mind. Vielleicht auch in deinem eigenen Geist. And some part of it, Und ein Teil von dem, recalling the sounds of a place that really gives you peace. die Geräusche des Ortes nennen, der dich wirklich friedvoll fühlen lässt. Consciously or unconsciously. Oder unbewusst. Now, if I say it that way, Nun, wenn ich es so I said you might be, sage, ich and then I said consciously or unconsciously. bewusst oder unbewusst, How can you, that's a tough one. das ist schwer. Wie kann How can you resist? I can't even resist that, and I'm the one saying it. wie könnt ihr It's possible. Widerstand leisten? Das ist unmöglich. They'll assign meaning to it. Die beschreiben dem eine Bedeutung zu. Schreiben dem eine Bedeutung zu. Specific non-specifics. Spezifische Unspezifika. We're all experiencing a certain precise degree of warmth in this room, aren't we? Leben ein ganz spezielles Ausmaß der Temperatur hier im Raum. Aren't we? Nicht wahr? What does that mean, a certain degree of? Ein gewisses Maß Doesn't mean anything, meint überhaupt nicht. but it sounds like it means something, Klingt, wie es bedeutet. Wirklich was. and they can assign meaning to Dann it. können Sie dem Bedeutung zuschreiben. No, we're not. You're not experiencing a certain degree of warmth. Nein, das machen wir nicht. Ihr erlebt nicht ein gewisses Maß der Wärme. It takes a precise amount of patience to do what he's doing. Es erfordert eine precise amount, eine präzise Menge von Geduld, das zu tun, was er tut. That doesn't mean anything either. Gar nichts, jedenfalls nicht. But you can assign meaning to Ihr it. könnt dem Bedeutung zuschreiben. You listen to your politicians, they do this all the time. Hört Politikern zu, die machen das die A ganze Zeit. particular amount, a certain degree, Eine spezielle Menge, eine specific non-specifics. spezifische Non-Spezifika.
enjoying a certain degree of peace and relaxation. Ein gewisses Ausmaß an Frieden und Entspannung. These are simple little rules so far, right? Einfach kleine So when we turn this exercise around Übungen umdrehen and you wonder, und ihr fragt euch, I wonder if you can, frage mich, Norbert, ob ihr, Norbert, allow the eyes to close themselves du dir erlauben kannst, dass die Augen sich schließen, and enjoy imagining that favorite place of yours. diesen Enjoy imagining that favorite place. diesen Lieblingsort sich vorzustellen. Visual, Visuell, kinesthetic, kinästhetisch, auditory, auditor, and then if you want, you don't have to do them all, cognitive, kognitiv, the thoughts you might have in that particular place, vielleicht an diesem speziellen Ort, conscious or unconscious, für Ordnung ist. thoughts of peace and restfulness, thoughts of finally being back, memories, Erinnerung. or something else. Or something else. If it could be something else, I can't be completely wrong. Wenn es irgendetwas anderes sein kann, kann ich völlig daneben. Do you see what we're doing? Versteht ihr, was wir hier machen? You're describing, but you're not saying grain of sand or the screech of the tern or the cold Arctic blast or specific non-specifics, Da spezifische, incontrovertible language. unbestreitbare Sprache. They'll fill it in, Und sie geben den Bedeutung, füllen die Bedeutung. right? Avoiding resistance. Widerstand vermeiden. Remember, just to put it in context, this doesn't matter if someone is about to die and you have control over their care. Und ihr habt Kontrolle über. You can still say it that way. I said, and you can Und du kannst. let it in like a breath of fresh air. Du kannst es reinlassen wie ein frischen Atemzug. But I know I could have said, Ich weiß, ich hätte sagen you können, need to allow that to open now. And I would have got the effect. erlauben, dass es sich jetzt öffnet. But why not avoid the possibility of resistance Warum nicht die Möglichkeit with an extra word or two? vermeiden mit einem zusätzlichen Wort? We haven't talked about trance. Wir haben noch nicht über Trance gesprochen. We're talking about responses. Wir haben über Visual responses, auditory responses, kinesthetic responses. Simple things. einfache Dinge. Simple things. But remember, you can give a painless injection by saying, just look. Indem er sagt, einfach nur schauen. So this stuff matters. Also das zählt. Linkage. Linkage, Verknüpfung. Now, I'll just give you a couple more things, but we'll go in much more detail later. We're going to practice what we have and then add to it. Wir üben das erst. There are some words that I call Es gibt Wörter, die ich gem words. Rubin, Smaragdworte, also Edelsteinworte nenne. Gem. Gem. Gem words. And it's good to know these words. Es ist gut, diese Wörter zu You have to understand the meaning of what you're saying, or it might be taken wrong. verstehen, was ihr sagt. We already did just, but you know I love that word. Wir haben schon Just look, nur schauen, just think, nur denken, just listen nur hören. means and nothing else. Bedeutet nichts anderes. You can do so many things with that one word. Ihr könnt so viele Sachen mit diesem einen Wort machen. You're with a little kid who's scared to death. Ihr seid mit einem kleinen Kind zusammen, das zu Tode erschrocken ist. You say, Johnny, Ihr sagt, Johnny, you're 5 years old, right? 5 Jahre alt, stimmt's? He says, no, I'm 4. Nein, ich bin 4. Of course, I knew that. It's on the chart. Natürlich, But now he knows something I don't know, weil es im Lag trying to equal the playing field a little bit. And you do know how to mix colors, don't you? und ihr habt keine Mixed Colors. Mix Yeah, colors. mix. Yeah.
If you mix white and red, what do you get? Aha, also, und du kennst es, wie man Farben mischt, wenn man weiß und rot vermischt, was kriegst du? 2 dogs, 2 Hunde. mama dog and a papa dog. Mama Hund und Papa Hund. One is red and one is white. Rot, einer ist weiß. They have 2 puppies. Sie haben 2 Welpen. One is the mixed color. Einer hat eine Mischfarbe. The other is the color of the mother. Der andere hat die Farbe der Mutter. How many puppies are what color? Wie viele Hunde haben welche Farbe? Ready now? Seid ihr bereit? Just think. Nur denken. Just think. Nur denken. I could tie a kid up for a couple minutes. He's busy. Ein Kind für ein paar Minuten beschäftigen. And that's for a 4-year-old. Das ist für einen 4-Jährigen. If it's a 7-year-old, you can go to blue and red and have 15 puppies and half of this. You can tie a kid up forever with that. Dann, ihr könnt ein Kind also ewig beschäftigen damit. But the suggestion that makes it all work is just think. Nur denken. If you're just thinking, Wenn du nur denkst, you're not feeling while I'm sewing you up, während ich dich zusammennähe, giving you a shot, dir eine Spritze gebe, reducing your dislocated finger, den ausgerenkten Finger wieder einrenken, whatever, was auch immer. no trance. Alles ohne Trance. So just is a very important gem word. Sehr wichtiges Rubinwort. Really. Wirklich. Are you comfortable? Fühlt euch wohl? Are you really comfortable? Wirklich wohl? So really cast doubt on the antecedent, on what came before. Wirft Zweifel auf das, was vorher gesagt wurde. Right? It's very important. Use it all the time. Wir nutzen es die ganze Zeit. And you can just relax. Then you watch. You know this rule in hypnosis. Kennt diese Regel in der Observe, Beobachten, ratify, ratifizieren, also bestätigen augment. und verstärken. And you can be just comfortable. Du kannst dich einfach nur wohlfühlen. Uh-huh. I've observed it. Ihr habt es beobachtet. That's right. Genau. I've ratified it. Ich habe es ratifiziert, bestätigt Really comfortable. und wirklich wohlfühlen. Casting doubt on the first, enforcing more. Mit Zweifel belegt und das letzte verstärkt. Okay. Just, really, Wirklich, even. sogar. Even takes it forward, really takes it backward. Okay. Even more comfortable, Sogar noch angenehm, even deeper, noch tiefer, wider, weiter, farther. breiter, weiter. Okay. It emphasizes a next level. Betont das nächste Level. Okay. We'll do more, but think what we have here, okay? Mehr erzählen. Was haben wir bisher? Avoid mandates. Kommandos vermeiden. Don't use the words don't, Verwendet nicht die Wörter will, or must. du wirst, musst. Instead, Stattdessen use words that imply the contrary. das Gegenteil implizieren. Could, would, Könnte, can, may, might. Gentle. Erickson called it permissive language, Erikson nannte es permissive Erlaubensprache. right? Always allow for or something else, Erlaube immer oder etwas anderes. some other tactile feeling, conscious or unconscious. Allow for that, Erlaube das. right? Lass es zu. Use specific non-specifics, a certain degree of comfort. Maß an Wohlbefinden. Understand what it means when you say, just relax, Einfach nur entspannen. really relax. Wirklich entspannen.
That's right. Even more. Sogar noch mehr. Doing it. Just simple. That's so. Just relax. Really relax. That's right. Even more. That is so powerful when you're working with someone doing trance work or just relaxing them in the office. Oder einfach in der Praxis entspannen sein. Speaking incontrovertibly. Unbestreitbar sprechen. Remember, all in this context of a linkage pattern. Kontext des Linkage-Musters, Verknüpfungsmusters. And lastly, and this is where most people make most of their mistakes, Das ist, wo die meisten Menschen remember what you're trying to do. denken dran, was ihr Yes, you're trying to avoid ja, ihr resistance versucht, Widerstand zu vermeiden, in order to make your words link to their experience. Worte sich verknüpfen mit deren Erleben, Linkage. So you have to have a sense of their experience. Müsst ihr einen If you've asked someone in this next exercise to close their eyes, nächsten Übung bittet, die Augen zu schließen. and Norbert suddenly trips over a chair and knocks over a glass, and there's a huge commotion. Stolpert und ein Glas umreißt und lauter Lärm entsteht. Not that that will ever happen. Nicht, dass das jemals passieren wird. And your subject doesn't move or doesn't orient that way or doesn't respond, Proband reagiert überhaupt nicht. that's fine. Then your words are still equaling their experience. Das ist in Ordnung, dann entsprechen eure Worte immer noch deren Erfahrung. But if you can see them orient toward that, Die orientieren sich in diese Richtung and you don't name it, und ihr es nicht benennt, then your words don't equal their experience. And you broke the pattern, you broke the chain, Muster durchbrochen, ihr habt die Kette durchtrennt. right? You have to name it and claim it. Ihr müsst es benennen und beanspruchen. This is where people don't feel stuck. You're never stuck. If you have a patient Festgefahren, ihr seid niemals festgefahren. and their eyes are closed, Wenn ihr maybe you call it trance, maybe you call it their eyes are closed. nennt es Trance oder And someone slams that door jemand knallt die Tür, and they orient to that sound, sich da hinten zu diesem Geräusch. why wouldn't you say? Warum solltet ihr And nicht the sagen, sound of one closing door das Geräusch can signal the opening signalisieren, of a deeper door dass sich eine tiefere Tür, that leads to rest and relaxation, die zur Ruhe und peace and happiness, zu Frieden und comfort and cure. Wohlgefühl und Heilung. Name it and claim it, Nenne es und beanspruche es. right? Nenne und claim it. Even if it's a fly landing on someone's nose. Selbst wenn es ein If they don't orient to it, you don't have to name it. Wenn er sich nicht orientiert, dann müsst ihr es nicht benennen. But if they're playing with that, Wenn er damit spielt, you've got to somehow work that in. müsst ihr das irgendwie mit einbauen. I usually tell people any trance has its vicissitudes, its ups and downs. Trance hat seine Schwankungen, seine Auf und Ab. Any momentary lightning Momentane Erleichterung is a prelude to ist go even deeper. Vorspiel dazu, sogar noch tiefer zu gehen. A fly landing for a moment Eine Fliege, die für einen Moment landet, can cause that momentary lightning kann diese momentane Erleichterung that leads to an even deeper and more comfortable place. zu sogar noch tieferen Entspannung führt. If they orient to it, Wenn Sie sich darauf orientieren, you have to respond. müsst ihr reagieren. Authority, Autorität, rapport, Rapport, linkage. Linkage. You with me? Seid ihr bei mir? Remember, it really is. It's a lot like learning to type or ride a bike or play a guitar Schreiben lernen oder Gitarre lernen or harmonica. oder Mundharmonika. Yeah. You got to think of a lot of things initially. An viele Dinge ursprünglich denken. But eventually, once it's all in there, Aber wenn es you just let it flow. dann lasst es einfach fließen. Which, by the way, is not today. That's not what's happening today. Today, we're going to concentrate on it. Aber heute ist noch nicht so. Today we're gonna concept. Concentrate on it. Heute konzentrieren wir uns. Okay?
So this next exercise we break up. Work with the same person, Arbeitet mit dem gleichen Partner. if you can. And then you have to meet and greet. Ihr müsst euch begegnen und begrüßen. That's your opportunity to initiate rapport, Eure Gelegenheit, den Rapport zu initiieren, zu beginnen. right? Agree on the goal, Ihr vereinbart eine shared intention. gemeinsame Intention. Want to do this exercise? Ihr macht diese. I guess so. Möchtest du diese Übung durchführen? Agree on the goal. Also das Ziel vereinbaren. And then have them describe the favorite place. So you just switch it around. Den anderen den Lieblingsort beschreiben und dann tauscht ihr die Orte. If they tell you everything, fine. If not, ask. How's it look? How's it smell? Erzählen prima. Wenn nicht, fragt. How's it sound? Was hört ihr? What are you thinking while you're there? Denkst du, während du da bist? Any particular smells about the place? Welche speziellen Gerüche an diesem Ort? Same like we did last time. Gleiche No change there. gemacht haben. Then you ask for eye closure. I wonder. Augenschluss. Ich frage mich. It's hard to resist wondering. Ist kaum. Erickson was always wondering, Erickson hat sich oft gefragt. right? He would say things like, well, we can just wait and wonder. Wir können wait and wonder. Yeah, we can just wait and wonder. Wir können einfach warten und uns fragen. I wonder if you can allow the eyes to close themselves. Ob du dir erlauben kannst, dass sich deine Augen schließen. I promise you, I will not forget the question. Ich verspreche dir, ich werde die Frage nicht vergessen. And as they close, Und während sie sich schließen, allow yourself to picture that favorite place. erlaube dir selbst, diesen Ort sich vorzustellen. Now you're going to describe that place back to them. Schreibt ihr diesen Ort. Visual, auditory, kinesthetic. Auditorisch, kinesthetisch. But you can't provoke resistance. Aber ihr dürft keinen Widerstand provozieren. You have to establish linkage. Ihr müsst dieses Linkage, Your words equal their experience. dein Wort entspricht seinem Erleben. Which means you need to speak incontrovertibly Unbestreitbar sprechen, and name it and claim it. es benennen und beanspruchen. But don't make it complicated. They've told you everything, Ja, hat euch ja schon alles right? Just realize that what they told you when they're describing it may not be their precise internal experience. Das, was Sie beschrieben, müsst wissen, was Sie beschrieben haben, mag nicht die genaue interne Repräsentation sein. So your simple challenge is to describe it in a way that gives them latitude to assign meaning. Also Weite zu geben, Bedeutung, dass der andere Bedeutung zuschreiben kann. You understand the exercise? Versteht ihr die Übung? Then allow them to relax and enjoy it safely. Dann erlaubt dem anderen No additional suggestions, nothing added. keine Suggestion, nichts dazu. Please stay on the program. Bitte nur in dem Programm bleiben. And then wake them up. Und dann You can wake them up any way you want. können wir nur so wie ihr wollt. I'm going to suggest one way that I like. Ich schlage eine Art vor, die mir gefällt. It can be like waking from a forgotten dream. Von einem vergessenen Traum zu erwachen. Like waking from a forgotten dream Von einem vergessenen that seemed like you were remembering it. der scheint, dass ihr ihn erinnert, dass du ihn erinnerst. All the way awake in the here and now. Ganz So- ins Hier und Jetzt erwachen. But if you have some other way you like to wake people up, that's fine. Möglichkeit bevorzugt, jemanden zu erwecken, das ist in Ordnung. All I want to point out is that when you complete this exercise, Die Übung beendet, all you really need to know from that point on von diesem Moment an, is what we mean by deepening, was wir mit vertiefen meinen and how to offer suggestions und wie wir Suggestionen anbieten. in 3 different ways. In 3 verschiedene Arten und Weisen, auf 3 verschiedene Arten und Weisen. And we're going to cover all of that tomorrow, Und all das schauen wir uns morgen an. okay? Linkage. Linkage, Verknüpfung, Your words equal your subject's experience. dem Erleben eures Probanden.
okay? So it shouldn't take more than a half hour. Just do it one way, and then we'll come back and talk about it, Es sollte nicht länger dauern als eine halbe Stunde. Und dann kommt ihr bitte wieder zurück. right? Gleicher Partner, wenn möglich. Yeah. Jeder die Aufgabe verstanden? Jemand nicht verstanden? Okay, 30 Minuten. Okay. So we're 3/4 of the way through day one. Wir sind 3/4 des Weges von Tag 1 gegangen. And whether it's clear yet or not, Schon klar ist oder noch nicht. we've talked about the 3 major patterns Wir haben über die 3 that Hauptmuster gesprochen, drive virtually all hypnotic encounters. die wirklich jede hypnotische Begegnung bestimmen. Authority, Autorität, the instinctive pattern ein instinktives Muster, that allows the ideas of the one least das uncertain erlaubt, dass die Idee to dessen, enter without resistance. ohne Widerstand Authority, übernommen wird. Autorität. the authority's reality becomes our Die reality. Realität der Autorität wird zu unserer Realität. It's re-triggered Es wird wieder ausgelöst, whenever we feel helpless wann immer wir uns and dependent. hilflos und abhängig fühlen. Rapport, Rapport. another pattern that once established Ein anderes has Muster, momentum, das wants to Momentum persist. hat, wenn es erst einmal etabliert ist und welches bestehen bleiben will. I equal you. Ich entspreche dir. Also And we see that this pattern happens spontaneously in the human herd. spontan überall zu beobachten ist. But we can make use of it by methodizing it, Aber wir können es nutzen, indem wir es methodisieren, by getting rapport indem wir Rapport herstellen, and then leading, pacing dann and leading. Rapport herstellen, Pacing, also im Schritt Tempo mitgehen und dann die Führung übernehmen. Pacing, Leading. If you think about it, Wenn ihr darüber nachdenkt, this rapport pattern, dieses Rapportmuster, you can make a movement du kannst eine Bewegung machen, and the other person will make that movement, like him scratching. die andere Person macht dann diese Bewegung auch. Zum Beispiel dich zu kratzen. And there's a certain brain configuration that goes along with that movement. Gehirnkonfiguration. Brain configuration. Configuration that coincides with that movement. Die, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, die übereinstimmt. But there may be thoughts with their own brain configurations too. Da mögen noch Gedanken mit dieser Gehirnkonfiguration verbunden sein. So we talked about being careful how we think when we're in rapport. Dass wir uns sehr bewusst sein sollten, was wir denken. How to approach a patient with curative Wie intent. wir einen Patienten begegnen mit heilender Intention. And linkage, Und Linkage, verknüpft. the final of the big 3 patterns. Das letzte der großen 3 Muster. My words Mein Wort equal my patient's experience. der Erfahrung, dem Erleben meines Patienten. Right now, you're learning and practicing those. Gerade jetzt lernt ihr das und übt das. It's a lot of stuff. Es ist eine Menge. I look around the room and I realize some people forgot the most important thing, breathing is the drumbeat. Manche Leute haben das Wichtigste vergessen. Der Atem ist der Rhythmus des Tanzes. Let their breathing Ihr hört, Matthias? Ist nichts auf dem Lautsch, kommt nichts auf dem. Jetzt ist es wieder da. Danke. good. Let the subject's breathing set your pace. Probanden euer Schrittmaß bestimmt. But all these things can be very easy and very quickly done. Sein und sehr schnell erledigt werden. You can establish a rapport pattern Dieses Rapport in 30 seconds, just meeting someone. 30 Sekunden, so wie ich es mit Thomas gezeigt habe.
If you speak incontrovertibly most of the time, meistens you don't have to practice it. It's how you talk. nicht mehr üben, wie ihr sprecht. Today, just take this word don't, Heute nehmt ihr einfach das Wort toss it. nicht und werft es weg. Will, must, Du wirst, save those. Those are your guns for the big moment. das sind die Waffen für den großen Moment. Speak incontrovertibly. Sprich unbestreitbar. Name it and claim it. Benenne es und nutze es. But what we haven't talked about, as I said, is we haven't talked about trance. Wie gesagt, wir haben noch nicht über Trance gesprochen. It's confusing enough to realize that this term hypnosis Dass dieser Begriff Hypnose is an unfortunate term at ist best. ein unglücklicher Begriff, bestenfalls. And it's really screwed things up for 300 years. Und hat die Dinge durcheinander gemacht für 300 Jahre. Because, just to repeat it, Weil nur um es zu wiederholen, if you think of trance as hypnosis, Trance ist Hypnose, this tiny world of trance, nur diese kleine, you miss out on a universe of dann possibilities. verpasst ihr ein ganzes Universum von Möglichkeiten, Where trance is totally unnecessary wo Trance überhaupt gar nicht notwendig and impractical. ist und nicht praktiziert werden kann. And even more important, Und noch wichtiger, you miscommunicate during those times ihr because you think it doesn't matter. Kommunikation in diesen Zeiten, weil ihr denkt, ja, das ist nicht so wichtig. Informed consent's a classic example. Das Aufklärungsgespräch ist ein klassisches Beispiel. Think about this. Stellt es euch so vor. Every initial patient-caregiver encounter Jede initiale Begegnung zwischen Patient und Helfer, Arzt, Therapeut, basically has three parts. besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen. The first part Der erste Teil you learn in school, you study after, in der Schule, information gathering. und zwar, ihr lernt es überall, ist Sammeln der Informationen. Get your history, Anamnese, physical exam, körperliche Untersuchung, lab tests, images, Untersuchung, bildgebende Verfahren. whatever. Gather the information. Part one. Informationen sammeln. Nummer 1. Second part Zweiter Teil, I call synthesis. ich nenne es Synthese. You have to put it all together. Alles zusammenfügen zu einem Think dynamically, physiologically, anatomically. anatomisch denken. And you come up with a diagnosis and a treatment plan Kommt ihr eine Diagnose und einen Behandlungsplan and a prognosis. und eine Prognose. Remember, that's invisible. Denkt dran, Part das ist two, nicht synthesis. Teil 2, die Synthese. Your patient doesn't see what's going on in your head, Sieht nicht, was in eurem Kopf vor sich geht. and they expect you to be more or less perfect at Sie that. erwarten, dass du mehr oder weniger perfekt bist. That's what we learn in our traditional training, Das ist, was wir in unserem traditionellen part one and part two. Ausbildung lernen. Teil 1, Informationssammlung, Teil 2, das Zusammenführen der Informationen. Now your patient's sitting there, Jetzt sitzt euer Patient da, naked in a paper gown, in einem Papier, waiting, Kittel, wartet. waiting to hear what you found and what you think. Wartet, zu hören, was ihr von They're hanging on every word. Sie hängen, sie kleben an jedem Wort von. Part three is information delivery. Ist das Geben der Information. Information delivery. Geben der Information. You might be perfect, you might be amazing in part one and two. Perfekt bist in Teil 1 und 2. Erstaunlich vielleicht sogar. And some of you know this already, some of you have had this experience. Manch einer von euch weiß das schon. Sometimes Ihr habt die Erfahrung gehabt. Manchmal it's such a good diagnosis. It's, you know you nailed it, ihr wisst, ihr könnt den Nagel auf den Kopf treffen. and you're excited, Könnt's machen. Und ihr but you have no one to share it with. You're just there all alone in your office or in the emergency niemand, room. mit dem ihr es euch teilen könnt. Ihr seid alleine jetzt in der Praxis. But it might be something relatively rare that nobody else would have thought of, and you got it. Wo kein anderer you're proud. drauf gekommen ist, aber ihr habt's gefunden. Your patient expected that. Euer Patient erwartet das.
They're still hanging on your every word. kleben immer noch an jedem Wort von euch. And I hope by now we understand what you say matters. Ihr habt jetzt verstanden, was ihr sagt, It's going to make a difference. es macht einen Unterschied. Here's a very important example for me. It's a mistake I made. Das Beispiel, ein Fehler, den ich gemacht habe. I still feel very bad about this Ich fühle one, mich immer noch sehr sort of. schlecht bezüglich der Geschichte. So, I'm working in the emergency room. Ich arbeite in der Not, The ambulance brings a 80-year-old lady, bringt eine 80 Jahre alte Dame, all alone, ganz allein, and she was feeling lightheaded. und sie fühlte Schwindel. And she had no previous significant medical history. Und die Anamnese ergab nichts Wichtiges. We got her in, hooked her up to the monitor, Wir haben sie started an IV, angeschlossen ans Monitor. and she had an abnormal heart rhythm, Sie hatte einen anormalen Herzrhythmus, atrial fibrillation, Vorhofflimmern. right? Got that, sent off the labs, got the x-rays, did all the part one. Untersuchung etc. The labs came back. Now I'm in part two. Jetzt sind wir bei Teil 2. The potassium was very, very low. Calcium war sehr, sehr gering. I think it was like Natrium- nee, 2.2, 2.3. 2,2. It was a busy night in the emergency Es room. war ein voller Tag, Abend in der Notaufnahme. I could have admitted that patient Ich hätte with the diagnosis new atrial fibrillation, hypokalemia, and gotten ich her hätte sagen to the können, cardiologist. neue Atriofibrillation und niedriges Potassiumlevel, Kaliumlevel. Und hätte sie zum Kardiologen schicken können. I could have done it. That would have been acceptable. One doctor in the ER, Das wäre other auch doctors gewesen, inside. ein Arzt in der ganzen Notaufnahme. Get her in, hang some potassium, start to, done. Could have done that. But I knew I forgot something in my physical exam. Genauso hätte ich es machen können, aber ich wusste, ich habe irgendwas vergessen bei meiner körperlichen Untersuchung. And I knew that the thing I forgot to do in the physical Ich exam wusste, dass die Sache, die ich vergessen hatte bei der körperlichen Untersuchung, had a remote chance of telling me why her potassium was low. hatte die entfernte Chance zu erklären, warum Kalium so niedrig war. So I put on a glove, Also Handschuhe an, did a rectal exam, rektale Untersuchung. and found the cause. And what? Found the cause. Und habe die Ursache gefunden. I'd only read about it years before in medical school. Jahre vorher in der medizinischen Ausbildung an der Uni. But I remembered Aber ich habe mich that daran erinnert, dass this thing that felt like a wet carpet, die Sache, die sich anfühlt wie ein feuchter Teppich, it's called a villus adenoma. das Villus Adenoma. ein Villus-Adenom, Yeah. That these can secrete potassium. das kann Natrium ausschütten. I said it was a busy night in the emergency room, right? Kalium. Yeah. Kalium. Okay. So I was excited. Also ich war gespannt. New atrial fibrillation, Neues Vorhofflimmern, secondary to hypokalemia. Kalium, Just low Zu wenig? potassium, just low potassium. Due to villus adenoma, bedingt durch dieses rule out cancer, und because Krebs some can change to ausge- cancer. ausge, It's a good diagnosis for an ER doc, right? gute Diagnose für einen Notarzt, oder? I didn't dance around or anything, but I was feeling really good. Ich bin nicht rumgetanzt, aber ich habe mich wirklich gut gefühlt. I wrote it down, Aufgeschrieben, gave myself a little tiny star that nobody habe could mir see, einen kleinen Stern gegeben, den keiner sehen konnte. and they took her to the room. Und sie haben sie dann fortgebracht. Some pretty bad doctoring, What pretty, pretty bad doctoring. das war ziemlich schlechtes
ärztliches Vorgehen. She's still hanging on every word. Sie hängt immer noch an jedem Wort. All I had to do was go back Alles, was ich machen musste, war zurückgehen and say, Doris, und sagen, Doris, you have an irregular heart rhythm. wir haben einen unregulären Herzrhythmus. We have found the cause. Wir haben die Ursache gefunden. I believe very shortly that Ich glaube, your rhythm will return to normal. sehr schnell, Ihr Rhythmus wird sich normalisieren. And I'm confident we'll get to the bottom of this, Und ich and bin things sicher, should be wir okay. werden die Ursache finden und Sie werden okay sein. You'll be seeing a lot of doctors. They're all coming to help you. Sie kommen alle, um Ihnen zu helfen. You're safe now. Sie sind jetzt sicher. But I didn't say that. Aber das habe ich nicht gesagt. Hubris, Hubris, shameful pride. das ist Hubris, also schambesetzter Stolz. Information delivery is what they're waiting for. Informationsgabe ist das, worauf Sie warten. And how we do it, I hope you get this now, matters. Wie wir diese Informationen geben, ich hoffe, ihr habt verstanden, darauf kommt es an. Every time you as an authority Jedes Mal, wenn give information, Autorität eine Information geben, you're replicating the circumstances of the placebo-controlled trial. repliziert ihr die Umstände einer Placebo-Studie, You're offering ideas that can either help or hurt. die entweder helfen können oder auch verletzen können. So how we do it is important. Also wie wir es machen, ist We've learned a lot. If you have authority, learn to use it, know it. Watch your language, know the meaning of the zu words. nutzen. Verwendet die Sprache, versteht die Bedeutung der Wörter. Take a few extra seconds and get rapport. Nehmt ein paar zusätzliche Sekunden und kommt in den Rapport. And then learn to use that to offer Diesen Rapport healthful nutzen, suggestions. hilfreiche Suggestionen anzubieten. We do information delivery every single day. Jeden Tag geben wir Informationen. You want to give a pill, Der eine, recommend a manipulation, ihr empfehlt eine offer a treatment plan, oder einen Behandlungsplan, send them to a specialist or surgeon. ihn zum Spezialisten, zum Chirurgen. You want to explain what's going on. Ihr solltet erklären, was passiert. And here becomes the most significant distinction in the hypnotic lexicon. Wichtigste Unterscheidung im hypnotischen Lexikon. The difference between you Du oder sie and it es or them oder sie. or some people or some patients. Manche Patienten. You, Du, sie, the entire self-conception, das ganze Selbstkonzept, their hopes, their dreams, ihre Hoffnung, their will, der Wille, their body, this complex, slowly built, slowly assembled komplex, self-conception. You. zusammengesetzt hat, das Selbstkonzept du. And things dissociated, Dinge, die dissoziiert sind, not associated with you, dissociated from you. dissoziiert von dir. It, some people, some patients, Einige Patienten, them, others. jene, andere. That's a key distinction. Das ist eine Schlüsselunterscheidung. Because, you know, there are curtains between rooms. Hier sind Gardinen zwischen zwei Räumen. So many times I heard doctors say, Höre ich einen Arzt sagen, we're going to do this. wir werden das machen. It has risks, Es gibt Risiken, but I think the risks are worth it. aber ich denke, die Risiken sind es wert. The patient's quaking. Der Patient ist unruhig. What are they? Was sind diese? You could have an infection. Sie können eine You Infektion, could have bleeding. Sie können eine Blutung bekommen, Your heart rate could slow. Ihr You could pass out. Herzschlag kann sich verlangsamen, You could even die. Sie können sogar sterben. I don't want it. Ich will das nicht. I don't want to die. Ich will nicht sterben. The difference between you and them. Das ist der Unterschied zwischen du
und Sie. This is probably the most common mistake clinicians Das ist make. wahrscheinlich der häufigste Fehler, den Kliniker begehen. If you can make this distinction, Wenn du diesen Unterschied, you avoid giving curses. dann kannst du vermeiden, den Patient zu verfluchen, ihm Flüche zu übertragen. If you can add one little nuance of behavior, Nuance hinzufügen kannst, you become even more powerful. werden sie noch wirksamer, noch mächtiger. Oder werdet ihr noch You can actually create outcomes that you can be proud of, Ergebnisse produzieren, that your die patient stolz wants, sein. while Patient will, being perfectly honest in what you während deliver. ihr wirklich sehr ehrlich wart. I'm not saying don't tell the Ich truth, sage nicht, ihr sollt nicht die Wahrheit sagen. just tell it smart. Sagt sie auf eine kluge Art und Weise. Of course, smart means you have to understand the nature of statistical information Ihr müsst die Natur statistischer Informationen verstehen. and not commit the fallacy of extrapolation. Die falsche Schlussfolgerung, den Irrtum statistischer Informationen, Fallacy of, Extrapolation, the temperature. den Irrtum der Extrapolation begehen. And it also Der means, Temperatur. yeah, it also means Das bedeutet auch, beware the fallacy of prophecy. seid euch des Irrtums der Prophezeiung bewusst. We'll come to that. Dazu kommen wir. One little nuance to add to Eine kleine Nuance the technique. zur Technik hinzufügen. I've talked about it off and on throughout the day. Ich habe heute schon, How you use your eyes, how you use your voice. wie ihr eure Stimme benutzt. You don't need to look everyone in the eye all the time, no matter what they told you. Schauen, egal worum es geht. Yeah. When you lock eyes, that transmits a certain impact. Das bewirkt etwas bei dir. If you strengthen your voice at that moment, even subtly, Stimme stärkt in diesem Moment, selbst wenn es nur subtil ist, it's like underscoring that statement. wie wenn ihr dieses Statement unterstreicht. I use this all the time. Das ständig. I use it for Jack with the kidney stone. Ich habe es für Jack genutzt. I used it last week for a cook with a stuck knee. She had the surgery, Für die Frau mit dem, but she couldn't extend die das Knie nicht because extending used to hurt. weil It was a es conditioned wehgetan response. hat, zu strecken. Es war eine konditionierte Reaktion. Underscore with your eyes and your voice. Mit euren Augen und mit der Stimme. Some things I say are not important at all. Other things are, Some things I say? oh, now you messed it up. We're going to do it again. Watch. Okay, ich hab den Anfang nicht verstanden. Also nochmal. Some things I say are not important at all. Manche Sachen, die ich sage, sind überhaupt nicht wichtig. Other things I say are very Andere important, Sachen, die ich and you sage, have to get them. sehr wichtig und Sie müssen die wirklich verstehen. Got that? Verstanden? Let's go back to information delivery now. Mal zur Informationsübermittlung. We have a patient before us, Patienten vor uns and she really, really wants und sie will wirklich to understand what's going on. verstehen, was hier passiert. Some patients will say, Manche Patienten don't tell me. So you should offer that. Sagt, ich will es gar nicht wissen, ihr sollt es anbieten. We've come to this diagnosis. Wir haben diese Diagnose gefunden. We have a treatment plan. Can I explain to you the risks and the benefits? Kann ich die Risiken und die Nutzen erklären? No, doctor, I trust you. Just do what you got to do. Ich vertraue Ihnen, machen Sie einfach, was Sie für richtig I halten. don't know if this is the same here in the Ich weiß States. nicht, ob es hier genauso ist wie in den Staaten. I'll say that one more time. Are you sure you don't want to hear it? Sind Sie sicher, dass Sie es nicht hören wollen? I don't want to hear anything about the risks. Ich will I nicht trust von you. den Risiken Then you chart that. Und dann tragt es in die Akte ein. You're done. You don't have to. Dann erledigt. Ihr müsst das nicht sagen. If they expressly waive, Wenn Sie ausdrücklich das abwehren. it may be the same, it may be different here, I'm not sure. Das kann hier genauso sein oder anders. But what if she wants to know? Was, wenn sie die Risiken wissen will?
What if she wants to know? Was, wenn sie And let's say that it's a treatment es ist eine Behandlung for, let's say it's for a cancer, für Krebs, Krebsbehandlung. okay? How do we do that? How do we do that right? Wie machen wir das richtig? It's easy to say how to do it wrong, Es ist leicht zu sagen, wie man es falsch macht. right? And I think we have to inform. you have to inform. Okay. It can be in writing. Yeah, it can be in writing, and the patient can sign without reading, or he can decide to read. Okay, got it. So see this as another alternative, Sieh das einfach als Alternative. right? I'm pretty sure if somebody's getting chemotherapy, they'll hear the whole thing for chemotherapy. Für Chemotherapie zum Beispiel. Okay, but you don't have the possibility to waive it. Ihr habt nicht die Möglichkeit, dass der Patient es abwählen kann. No. I don't think so. Good. Okay. Unterschiedlich. Absolut was? Also sofern ein Patient nicht aufgeklärt werden möchte, kann er dies auch ablehnen. Und das ist auch auf den entsprechenden Aufklärungsbögen möglich zu dokumentieren. Und das hat auch gesetzlichen That's what I mean. Charakter. Ja. Jeder hat das Recht der Unwissenheit. Das ist das, was im Grunde geschieht. To get the information or not to get the information. Okay. Wie bitte? Entschuldigung. Warte, mit Mikrofon bitte. Er muss es bekommen, nein. Er muss sogar eine Kopie erhalten, ob er sie will oder nicht. So ist die Rechtsprechung. Also es ist in Bayern. Vielleicht ist es ja in anderen Bundesländern so, aber in Bayern ist es. It's okay. Okay. So, I got it. So either way, if the moment arrives during information delivery, wenn der Moment erreicht ist, wo ihr diese Information gebt, your patient is hanging from the ledge, klebt an jedem waiting to hear. Remember, there's you auf das, was ihr hört. Und denkt dran, and there are some patients, und das sind einige Patienten. and there are your eyes Und hier sind eure and Augen your voice. und eure Stimme. Unfortunately, the diagnosis is this certain kind of cancer. Eine bestimmte Krebsart. It's not what we would have hoped for. Das ist nicht das, was wir uns erhoffen. We, Wir, an alliance, eine not what Allianz. we would have hoped for. But fortunately, there is treatment. Glücklicherweise gibt es Behandlungsmöglichkeiten. And while Und während we know it's not a good cancer, wir wissen, es ist kein guter Krebs, 90% of some patients in some groups Patienten und einige Gruppen don't survive it. überleben das nicht. On the other hand, Auf der anderen 10% of Seite, patients, 10% unserer Patienten, perhaps very much like you. vielleicht ziemlich genauso I wie said Sie. perhaps, I'm being honest. Ich habe gesagt vielleicht, ich bin ehrlich. 10% of patients 10% survive. der Patienten überleben. I'll be with you the whole time. Ich bin die ganze Zeit für Sie da. If something new is discovered, I'll be there to tell you. Entdeckt wird, werde ich es Ihnen mitteilen. In the meantime, here's what we're recommending. Das ist das, was wir empfehlen. You describe what it is. Let's say it's Optivo, that medicine Nehmen that wir I an, es make. ist Optivo, dieses Medikament. And I understand you want me to tell you about it. Ich habe verstanden, dass Sie So let's talk about it. gehen. Also lassen uns beginnen. Of course, there are some things that we know. Gibt es manche Dinge, die wir wissen? Some things we know I put over there. Die Dinge, die wir And there are wissen, some things we don't lege know. ich dahin. Und dann gibt es Dinge, die wir nicht wissen. That's medicine, Und das ist die Medizin. right? What we know is that some people have complications. Manche Menschen Komplikationen bekommen. Those complications can be X and Y and Z. Y und Z sein. And by and large, we can address those if they were to happen. Meistens können wir die behandeln, wenn die auftreten sollten. But not everyone has Aber complications. nicht jeder hat diese Komplikationen.
Some people sail through this smoothly. Manche Leute segeln sanft oder glatt dadurch. They maintain your appetite, Sie behalten ihren Appetit, feel strong, sie fühlen sich weiter stark, even as the tumor goes away. selbst wenn der Tumor verschwindet. Habt ihr es verstanden? Es klang wie Informationsvermittlung, aber es waren direkte Suggestionen, die nicht als Suggestion. Der Tumor verschwindet. Sie kommen da glatt durch. Habt ihr das verstanden? And she says, so doctor. And then She says, dann sagt sie, so doctor, also Doktor, what's going to happen to me? was wird mit mir geschehen? You get that question a lot. Und ihr kriegt diese Frage. That's a fair thing for them to ask, Und das right? ist eine berechtigte Frage. You don't know. You can't pretend you know. Es nicht und ihr könnt auch nicht so tun, als ob ihr es wüsstet. Medicine's really, really hard, Die Medizin ist no matter what you practice, right? If you're psychiatry, Psychiatrie, osteopath, Osteopath, traditional physician, coach, traditionelle Ärzte, Coach, humans are complex. Menschen sind It's komplex. very, very hard. And we know we're going to make mistakes, right? We all know we're going to make mistakes. Wir alle begehen Fehler. It's better, I think, this is my thought. You don't have to agree with this. Das ist meine Sichtweise, ihr müsst ja mit der nicht But I do think it's better to just acknowledge Es ist besser, our personal imperfection. wenn wir unser persönliches Nicht-Perfektsein auch zugeben. Forgive yourself for the mistakes Vergebt euch in advance. für die Fehler, die ihr machen werdet, schon vorher. As long as you're doing your best in each moment. Solange wie ihr jeden Moment das Beste gebt. And tell it like it is. Don't pretend you know the future. Tut nicht so, als ob ihr die Zukunft kennen würdet. I don't know. Ich weiß es nicht. But what I do know is Was ich this. weiß, ist Folgendes. Miracles happen, they actually happen every day. Und sie geschehen wirklich jeden Tag. Patients just like you survive this. Genauso wie sie überleben. And I'm with you. Und ich bin bei ihnen. So I don't know the future, but let's see together how well you do. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber lassen wir uns gemeinsam sehen, wie gut sie sich entwickeln werden. I'm not lying about anything. I'm actually being more truthful Ich bin sogar than one of my partners who told a lady with einer a meiner Partner, der Dame sagte, sarcoma mit einem Sarkom, that she had an 81% chance of dying. 81%ige Chance zu sterben. Them, those things, others, it, Es. you. Some people, Manche Leute, you. sie. I don't know, Ich weiß es nicht. but what I do know, Was ich weiß ist, right? That's such a simple technique. so einfache Technik. On the one hand, there are complications. Die Komplikationen, I'll name them. Some people have X, some people have Y. Leute haben das. Z can happen too. Das kann auch passieren. On the other hand, there are patients, 1000 Patienten, perhaps very much like you, vielleicht ziemlich so wie Sie. who, now I'll use my eyes, Und jetzt nutze ich meine Augen. do really well. It's an embedded command. Ihnen geht es wirklich gut. Continue to have a good appetite. Und diese Patienten, sie haben weiter einen guten Appetit. And retain your energy even while the tumor Behalten disappears. Ihre Energie, even While the tumor disappears. selbst wenn während der Tumor verschwindet. On the one hand, it, them, some people, complications, someone. Komplikationen, dort. On the other hand, you. Seite, du, sie. Now we're using this in this model as an example of informed consent. An dem Beispiel des Aufklärungsgesprächs. But in clinical practice, you can use this every time you're giving a risk-benefit discussion. Nutzen, wenn ihr einem Patienten Risiken und Nebenwirkungen. And why not? Warum nicht?
if you're in rapport with that Wenn ihr patient vor mit diesem Patienten seid, and you use this ihr technique diese Technik nutzt, and you already have authority, ihr schon Autorität besitzt, the response you want die Reaktion, die ihr wollt, is wellness and the absence of complications. You don't need a trance for that. dafür braucht ihr keine Trance. You can impart that suggestion with a simple waking technique, Suggestion implementieren mit dieser kleinen Technik. right? Remember, we'll talk about it tomorrow. The only reason to do a trance in that setting Und eine Trance, is to enhance your authority. eure Autorität zu erhöhen. You don't need it. Ihr braucht die Trance nicht. So for me, this simple exercise, Diese kleine Übung, where you're careful with your language, incontrovertible, wo ihr where you create a dissociated part, you, Teil schafft. some people, some patients, Manche Leute, manche Patienten, where you very simply use your hand on the one hand, on the other hand, Hände nutzt, wie auf der einen Seite, auf der anderen Seite. and where you underscore the principal suggestions with eye contact. Zentrale Suggestion mit Augen, mit Blickkontakt unterstreicht, hervorhebt. That can make all the difference in the world. Einen Riesenunterschied, den größten Unterschied in der Welt ausmachen. All the difference in the world. Den größten Unterschied in der Welt. I'll tell you one story of how that worked for me. Eine Geschichte, wie das für mich funktioniert. Frequently in the emergency room, patient comes in, there's a lot going on. Then you stabilize them and there's some downtime. Und es ist Downtime, Downtime, just, wo jetzt nothing to do, just everything is cool. alles ist jetzt cool, gerade im Moment nichts zu tun. So I had a 54-year-old gentleman, Ein 54 Jahre alter had an inferior wall heart attack. This is long ago. It's treated very differently then. Herzinfarkt vor längerer Zeit. He had a minor complication. We treated it. Komplikationen haben wir behandelt. Everything was ready. Alles war in He was Ordnung going to the intensive care unit. und er sollte zur ITS gehen. And it was a fairly quiet night. I walked over to him Ziemlich ruhige Nacht and I just said, zu ihm und sagte, and his wife was a beautiful woman Frau, eine wunderschöne Frau, seine Ehefrau, eine wunderschöne Frau. who later told me how she had been wheelchair bound with multiple sclerosis Sie war and selbst im survived that. Rollstuhl mit multipler Sklerose und hat es überlebt. Yeah, so I'll never forget that story. Also die Geschichte werde ich nie Well, I'm telling him, Und ich sagte ihm, a heart attack is a muscle injury. ein Herzinfarkt ist eine Muskelverletzung. You've had muscle injuries before, haven't you? Muskelverletzung vorher. And they heal, don't they? Die heilen. Ist das nicht so? The heart is a muscle. Ist ein Muskel. And I'm looking at my own hand. And just like all those other muscles, Und genau wie die anderen Muskeln, you can heal it. sie können And what's nice to know und was nett zu wissen ist, was nett ist zu wissen, is once it's healed, the actual tissue das Gewebe, das betroffene Gewebe, is stronger than the original ist tissue. stärker als das ursprüngliche Gewebe. Doesn't contract as well, but it is stronger, Es ist wirklich stärker. right? When you're all well, why don't you guys drop by and tell me how well you did Wenn here? Sie wieder völlig fit sind, warum kommen Sie nicht vorbei und sagen einfach, wie gut Sie sind? Off he goes. Und ab gehen Sie. Los geht's. You see, it's basically what we're doing in this exercise, right? Sie sehen, das ist im Prinzip das, was wir in der Übung jetzt You're just learning to embed suggestions. Suggestionen einzubetten. So his wife came back to me 20, 30 minutes later and she said, 30, 40 Minuten später kommt die Frau zurück. "What were you doing there?" Was haben Sie da gemacht? And I felt a little threatened at first because I didn't think it was going to be good. Ich dachte, was I said, "What do you mean?" was meinen Sie? And she said, "Well, I know you did something." Ich weiß, Sie haben irgendwas gemacht. Because once they got my husband settled in, he turned to me and he goes, "I'm going to be okay, babe." Als mein Mann dann da ankam und alles geregelt war, sagte er, ich werde wieder fit sein. I can't tell you why, Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. but when that doctor was talking to me about the muscle thing, Als dieser Arzt zu mir I suddenly realized habe ich einfach verstanden, I'm going to make it. ich werde es I'm schaffen. going to be okay. Ich werde wieder in Ordnung sein. She looks at me and says, "Thanks a lot." Schaut mich an und sagt,
wirklich Dankeschön goes back down to the ICU. und geht We wieder zurück we don't know if that helped him get through his heart attack Wir any wissen nicht, ob better. es ihm geholfen hat durch den. We don't know if that prevented Wir complications wissen or nicht, ob not. es Komplikationen verhindert hat. But just knowing that giving information in that way Wissen, gave him Informationen peace for that one night, zu geben, hat ihm Frieden gegeben. and her too. Und ihr auch. Isn't that worth it? Ist es das nicht? Isn't that what we're supposed to be doing? Nicht das, was wir Part of the job, information delivery. Informationsgabe. So, in this next exercise, you still want to practice rapport. Also den Rapport üben. As soon as you meet and greet, you're getting a Wenn ihr euch rapport. begegnet und begrüßt, beginnt der Rapport. You still want to agree on the goal. Ihr vereinbart immer noch das Ziel And remember, the goal is, and you should agree on this verbally. und ihr solltet verbal euch auf dieses Ziel einigen. The goal is to practice technique. Wir üben jetzt Technik. You're not really a patient, you don't have anything wrong with you, you're not going to have Du bist anything nicht wrong wirklich with you. Patient, du bist nicht krank, es ist eine Übung. You can decide something from your own knowledge base, what you're going to inform about. Ihr könnt Could be a surgery or a pill entscheiden, or an herbal treatment, a manipulation, doesn't matter. eine Manipulation, Some intervention that you're going to do, eine Intervention, die ihr sowieso durchführt. Genau. and give informed consent. Und dann führt ihr das Aufklärungsgespräch durch. There are some things we know and some things we don't know. Es gibt manche Sachen, die wir wissen und manche, die wir nicht sicher wissen. On the one hand, some people have. Manche Patienten haben, manche Leute haben. On the other Auf der hand, anderen Seite people perhaps very much like you. ziemlich wie Sie. And then embed your suggestions. Und dann gibt ihr die Suggestion. Wie Sie und dann die Suggestion. The patient has asked, well, what's going to happen to me? Der Patient fragt ja, was wird aus mir werden? And I think it's useful to practice saying, Ich denke, es ist nützlich, das zu üben. I don't know. Ich weiß es nicht. Can't predict my own Ich future. kann meine eigene Zukunft nicht mal vorhersagen. But what I do know is Was this. ich weiß, ist Folgendes. And then you tell them what you do know. Miracles do happen every day. Wunder geschehen jeden Tag. I want to quote one thing from Bernie Siegel. Do you know Ich this? möchte eine Sache von Bernie Siegel zitieren, The doctor who wrote the beautiful book, Love, Medicine, and Miracles. der das Buch geschrieben hat, Liebe, Medizin und Wunder. There is no disease Es gibt keine Erkrankung, from which at least one patient hasn't fully recovered, der vollständig sich wieder erholt hat. even from the threshold of death. Selbst von der Schwelle zum Tod. If you went to school like I did, Wenn ihr zu einer Ausbildung gegangen seid wie ich, you were trained to doubt that. seid ihr trainiert worden, das zu bezweifeln. You were. I was trained to not believe that. Ich bin ausgebildet worden, so etwas nicht zu glauben. But the guys Aber who trained us, die Leute, die uns trainiert haben, ausgebildet haben, they didn't know. How do you know that? die wussten es nicht. If you take diabetes, for Wenn example, ihr Diabetes euch anschaut, an endocrinologist might see, I don't know, 20 or 30 or 40,000 diabetics. 20, 30, 40.000, hat vielleicht 20, 30, 40.000 That's Diabetiker. nothing in the universe of diabetics. Nicht im ganzen Universum des Diabetes. It's a microcosm, Das ist ein Mikrokosmos. right? And the patient who he had who might have got well by doing something else Der gesund certainly would not have gone back ist sicherlich nicht to zurück. listen to him say, well, that's interesting. Let's see how long that lasts. Und der Arzt hat bestimmt Curse. nicht gesagt, naja, das ist ja interessant, mal sehen, wie lange das dann anhält. Fluch. I would rather take what Bernie Siegel said as an article of faith, Als ein Artikel des Glaubens. which I happen to believe is true, Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist. than to take what all my scared professors tried to teach me when there was no way they could possibly know that was true. Und ich nehme das, was all meine Professoren mich gelehrt haben, und es gibt
überhaupt keine Möglichkeit, dass sie wussten, ob das nun wirklich wahr ist. I mean, some people even get over Ebola. Come on. Manche Leute überwinden sogar Ebola. So I keep that in my head when I say, I don't know, but what I do know Ich weiß nicht, aber is was ich miracles happen every day. Wunder geschehen jeden Tag. I'll be with you. Ich bin bei Ihnen. I won't be surprised if you're the next miracle. Und es würde mich nicht verwundern, wenn Sie das nächste Wunder sind. Just one final little note. Nur eine letzte kleine Handnotiz. And again, this is my personal view. Das ist meine persönliche Sicht. Hope for a miracle is never false hope. Hoffnung auf ein Wunder ist niemals eine falsche Hoffnung. Hold on to it. Halt, You might have to face a hard disappointment. kann sein, dass eine schwere Enttäuschung wartet. As you and I just did this morning. Ja, auf euch wartet, so wie wir sie heute Morgen erfahren haben. But better we take the hit, the disappointment, Aber besser wir nehmen deprive our patients of that precious hope. wir nehmen diese Enttäuschung auf uns, als unseren Patienten diese Hoffnung zu nehmen. Just my opinion. Das ist einfach nur meine Meinung. Okay, you understand the exercise? Ihr versteht die Übung? Break up in pairs, meet and greet, get rapport. Treffen, begrüßen, Ziel vereinbaren, Rapport herstellen. Agree on the goal. It's just an exercise. Nur eine Übung. Nobody's going to get sick. Niemand wird krank. Select some intervention you're going to inform about. Informationen aus, die ihr geben wollt. Take it from your own knowledge base Aus eurer täglichen Arbeit. and give it the way we've been talking about. Gebt diese Information die Art und Weise, wie wir sie jetzt kennengelernt haben. This is your first time. You're not going to be Das perfect. ist euer erstes Mal, ihr werdet nicht perfekt sein. You don't have to be perfect. Just being aware makes you closer to perfect than yesterday. Nur dessen bewusst zu sein, bringt euch der Perfektion näher. Ready? Fertig? Okay, let's do this. Los geht's. Also ich hätte, Okay, weiter im Hintergrund. Ich hätte da zwei Fragen. Einmal zum Spiegeln bei diesem Rapport mit der Realität aufnehmen und Realität wiedergeben. Das heißt, meine Realität ist deine Realität. Das ist nicht Rapport. Rapport ist dieses Spiegeln. Genau, und dann geht ja der nächste Schritt in die, deine Realität ist meine Realität. So hatte ich das verstanden. Wie mache ich das bei ausgesprochenen Pessimisten? Okay. We were talking about rapport, about mirroring, and my reality equals your reality. How to handle extreme pessimistic persons. I think if it's a big question, it's a really good question. Let us get a little farther down this road. Lass uns diesen Weg noch ein bisschen weitergehen, And because that question fits perfectly into the third day. weil diese Frage Okay. ist perfekt zum Tag 3. I have notices. Yeah, because what if we're I need to ask you more questions to make sure we're thinking the same thing. But if we are, Ich müsste also noch mehr Fragen stellen, aber wenn wir das the broader question is, how do you deal with deeply entrenched ideas? gehen wir mit tief eingegrabenen Ideen und Glaubenssätzen. And there is a way to deal with those ideas, Eine Möglichkeit mit diesen Ideen. and it's very, very important. And it's the thing I love the most about Ganz wichtig, und das, was ich working in this field. daran liebe, in diesem Bereich zu arbeiten. But we're not there yet, so I'll ask you to hold the question, and let's do that on day Noch 3. nicht ganz da, und deswegen bitte ich dich, die Frage bis zu Tag 3 aufzunehmen. Sehr gerne. Dann die zweite Frage, die bei diesem Intubationsbeispiel, wo Sie gesagt hatten, dass Sie die Trachea
haben weiten lassen durch die Patientin. Example with the intubation where you widened or had the patient relax their trachea. War zu diesem Zeitpunkt die Patientin bei Bewusstsein oder war sie wach oder The patient be conscious, awake, or ansprechbar? did she react to, if you talk to her, could she react adequately? Barely, but she could hear me and she could understand the ideas. Sie konnte mich hören und sie konnte die Ideen verstehen. If you think of these patients, you've seen them in severe respiratory distress. Diese Patienten in starkem respiratorischen Stress, du hast sie gesehen. They're going, Sie gehen, but she wasn't gone. aber sie war noch nicht gegangen. And Und das war that's when you have maximum authority. als ich maximale Autorität hatte, wenn du maximale Autorität hast. Yeah, and that's one of the big lessons of say, if you have authority, use it. Wenn du Autorität hast, nutze sie. But most important, recognize it, otherwise you'll misuse it. Sonst missbrauchst du sie möglicherweise. Thank you. Oder Thank you. benutzt sie falsch. Yeah. We got one more in the back. Robert. Vor ein paar Stunden wurde eine Übung gezeigt, wo man an die Stirn und an die Schulter gelangt hat. Da wäre ich interessiert an genauen Infos. You were demonstrating hypnosis induction, the grunting induction. Yeah. I'm interested in learning about it. You did learn about it. Here's the thing. Du hast schon gelernt und das ist die Sache. What I'm teaching you, this is really important. So let me back up and I'll answer that. Here, Einen Schritt zurückzugehen, ich beantworte es schon noch. just for the next 2 minutes, Nur für die nächsten 2 Minuten. forget everything you heard or read or thought you knew about hypnosis. Just for 2 minutes. Was du weißt über Hypnose. Okay? Suspend it. All the confusion. Okay? There's a communication continuum. Ein Kontinuum der Kommunikation. It begins at the beginning. Beginnt am Anfang. Simple associations. Einfache Assoziationen. The word ball, Ball, the sight of a ball, der Anblick eines the Balls. touch of a ball. Die Berührung eines The Balls. very beginning of object constancy and language, Beginn right? der Objektkonstanz, Sprache, It moves along. und es entwickelt sich weiter. You're evoking responses there. Ihr löst It moves along all the way to the far edge, bis zum anderen Ende, where over here, wo hier all the patterns are established. sind etabliert. Authority, Autorität, the conditioning that gave you language, Konditionierung, die rapport, Rapport. linkage, and it culminates Und es kulminiert in what we have mistakenly called hypnosis, in dem, was wir fälschlicherweise Hypnose genannt but what is really just haben, aber was wirklich maximum responsivity because of these patterns. Reaktivität ist, wegen dieser In my view, hypnosis is just a terrible word. First of all, aus meiner Sicht it has nothing to do with sleep or anything like sleep. mit Schlaf oder You can induce a sleep-like response, eine schlafartige Reaktion induzieren. but how is that any different from inducing hemostasis or muscle relaxation or tumor shrinkage? Tumorschrumpfen, A trance is just a complex response. Trance ist einfach eine komplexe Reaktion. Use it to enhance your authority. Nutze sie, um deine Autorität zu erhöhen. All along the communication continuum, Entlang den ganzen Kommunikations... you have an opportunity Du hast die Gelegenheit, to implant ideas and evoke responses. einzupflanzen und Reaktionen auszulösen. You can use the stuff we learned today, Das, was du heute gelernt hast, rapport, kannst du nutzen. Rapport, linkage, Linkage, speaking incontrovertibly, unwidersprüchlich, creating dissociations, Assoziation. but you don't need it when you have maximum authority. Das ist nicht,
maximale Autorität hat. A man in a white coat Ein Mann in einem weißen Kittel, with a stethoscope around his neck, um seinen Hals. and nurses and technicians doing what he asks Machen, was sagt. in a highly advanced emergency room, Einen hoch ausgestatteten Notaufnahme. sees a little boy from the jungle with fractured both bones. Siehst einen kleinen Jungen aus dem Dschungel mit einem gebrochenen Unterarm. Who has more authority? Wer hat mehr Autorität? My reality is his reality. Ist seine Realität. I could have done anything. Ich hätte alles I could put my thumb on his forehead and said, sleep. Ich hätte meinen Daumen an seine Stirn. That would have worked too. Schlaf. There's no magic in that technique. Da ist keine Magie in dieser Technik. I'll prove it to you. Ich beweise es dir. Just part of a longer proof. Nur Teil eines größeren Beweises. For the treatment of migraines, Die Behandlung von Migräne. there was one group, this is a published study, Das ist eine publizierte Untersuchung, Studie. and the people in the study Und die Leute were in der Gruppe put in a trance wurden, and taught to make their hand warmer, und wurden gelehrt, and the skin temperature was measured. die Hand wird wärmer und die Hauttemperatur wurde gemessen. And the idea was Die Idee dahinter bestand darin, that if you felt a dass migraine coming on, eine Migräne ankommen, you'd make your hand warmer, and that would dilate the vessels, and you wouldn't have the constrictive phase. die Gefäße, und du hast nicht diese Hand warmer. Konstriktion, die die Migräne verursacht. 4 degrees was average. 4 Grad war der Unterschied. In a similar but done in a different university experiment, Nicht eine Studie, aber an einer patients with migraine were trained to make their hand colder, Dem wurde beigebracht, die Hand kälter. right? Die Hand And the idea was that if you could constrict the vessels, you would avoid the dilatation phase vermeidest du die Dilatationsphase der Migräne and bypass the migraine. und du umgehst die Migräne. 4 degrees different here, 4 und Grad, 1 degree different here. hier 1 Grad Unterschied. Both groups had success in limiting the migraine. Erfolg darin, die Migräne zu umgehen. Why? Warum? Hold that thought. Halte den Gedanken. Remember I told you about Dabney Ewan. He's a Erinnert euch, ich habe über Dabney Ewan gesprochen. surgeon, he does hypnotherapy, Ein Chirurg, der Hypnosetherapie durchführt. and he treats burns. Und der behandelt Verbrennungen. But I was treating burns too. Ich behandle Verbrennungen auch. I would put my patients in a trance. Ich würde mal, I don't say hypnotize, I'd put them in a ich gebe trance. meinen Patienten eine Trance, ich sage nicht hypnotisiert, Trance. And I'd give them a Dann suggestion, gebe ich ihm die Suggestion, cool and comfortable. kühl und angenehm. Cool and comfortable, because I wanted it to be cool so they wouldn't have too much inflammation and there wouldn't be inflammatory damage. Sodass es keine Inflammationen, Schäden gibt. I bumped into Dabney Ewan, and he said to me, no, that's all wrong. Das ist ganz falsch. It's got to be warm and comfortable. Es muss warm und I said, why warm and comfortable? He says, well, because then the blood goes in there, and you have plenty of blood, and the healing is accelerated. die Heilung wird verstärkt. Both groups both healed. Beide Gruppen heilten schneller. This is a really important thing. Das ist wirklich eine wichtige Sache. What's the common element? Was ist das gemeinsame Element? You know, we put down placebo because we don't understand that as part of a hypnotic response. Placebo ist eine hypnotische Reaktion. And the suggestion is always the same suggestion. Immer die gleiche Suggestion. If you do the intervention, Diese Intervention, then you will get better. dann wird es dir besser gehen, wirst du gesund werden. But the intervention has to meet certain criteria. Du musst bestimmte Kriterien erfüllen. If I tell a burn victim, Wenn ich einem Brandopfer sage, you got to walk down to the end of this row, du musst take off your sock, bis zum Ende der Straße gehen, Socken ausziehen, twirl it around your head 3 times and come back, Kopfwedel zurückkommen, you'll never feel any pain after wirst du that. keinen Schmerz mehr fühlen. It's not going to work Das funktioniert nicht, because it doesn't meet the essential criteria. weil es nicht die grundlegenden Kriterien But think of these criteria, Stell die Kriterien. because that's what this was. What? Because that's what this was. Wenn es das, These are the criteria. das sind die Kriterien. The intervention Die Intervention
no matter what. egal was, It has to be credible at the outset. sein von außen her. You got to hear it and think, Du musst es hören und sagen, that could work. das kann funktionieren. It's got to be difficult to achieve, but achievable. Schwierig sein zu erreichen, aber erreichbar. It can't be an ordinary thing. You can't just walk out to the court. Kann nichts Gewöhnliches sein. Einfach nur kurz rausgehen, nach außen und wieder rein. Difficult to achieve, but achievable. Muss schwierig sein zu erreichen, aber erreichbar. That could be a trance. Das könnte eine Trance sein. And most importantly, Am wichtigsten, it has to be credible upon achievement. es muss nach dem You Erreichen, can't get over there and start twirling it around and then say, there's no way this is going to work. die Socken wirbeln und sagen, dann sagst du dir, das kann nie funktionieren. Credible at the outset, difficult, somewhat difficult to achieve, but achievable. Muss erreichbar Sometimes that's just getting to the hospital, getting an Manchmal appointment, ist es seeing the einfach doctor. Zum Arzt gehen, zur Klinik gehen, einen Termin machen And credible upon achievement. und glaubhaft bei Erreichen. So back up. Here's placebo. Nochmal ein Stück zurück. Jetzt It's a hypnotic encounter, es ist eine hypnotische Begegnung. driven by authority. These guys in white coats who are giving out pills, they don't know, there's no rapport. In den weißen Kitteln, die geben einfach eine Pille. There's no Das ist kein linkage. Rapport, da ist kein Linkage. That's why it's 20 or 30%. Deswegen sind es, There's only authority. es ist nur Autorität. If you take this pill, Wenn du diese Pille nimmst, this injection, diese Sprit, this surgery, diese Operation nicht spend 5 years on the couch with my buddy Richard, auf der Couch und mich reich machst, then you will get well. dann wirst du wieder gesund werden. Placebo, the placebo effect is a hypnotic response Hypnotische Reaktion, driven by authority. die But what's wrong with that? Was ist daran falsch? If I go like this to the young boy, Wenn ich so zu dem kleinen Jungen gehe, and here's a conditioning thing, I'm just stimulus response, right? I'm associating this with the state he's in. ich assoziiere das mit That's simple, right? This guy who approaches him has tremendous authority. I'm running an ER. der ihm entgegenkommt, der hat enorme Autorität. He's already thinking, God, whatever this guy does is what you do. Macht, das ist das, was man tut. And so I've commanded it just with intention and authority. Mit Intention, Absicht und Autorität. If you have maximum authority, that's all you need. Autorität hast, das ist alles, was du brauchst. It's a really, really important lesson. You think, oh, well, I never have maximum authority. Ich habe nie maximale Autorität. Really? Wirklich. You're the first person in an automobile Die erste accident. Person bei einem Car-Accident, Yeah. bei einem Autounfall. You're pulling someone out of a fire. Hier zieht jemand aus dem Feuer. There's a little kid who's lost in a store. Kleines Kind, das in You have maximum authority all the time. Ihr habt maximale Autorität in allen Beispielen. Authority is the one least uncertain. Derjenige, der die wenigste Unsicherheit sicherstellt. So you come up after, I'll show you the technique, but I'm also going to say it doesn't matter. And I'll tell you also, Ich zeige euch die Elegant, please. if you want to come up, I'll show you the Wenn technique ihr nach vorne kommt, dann later. zeige ich dir diese Technik. But I'll tell you, I understand it doesn't matter. Ich verstehe, es ist egal. There's no magic in the technique. There's magic in the authority. In der Technik liegt die Magie in der Autorität. Got it? Understand? The same is true of many, many, many hypnotic techniques. Viele hypnotische Techniken. It matters much more that they elicit the placebo effect in the way I just described Effekt auslösen in der than what may or may not be their inherent value. The inherent what? Value. Value. Und was der innewohnende Wert ist. I know for some of you look, that took me a long time to get my head around because I was trained in the old tradition. Das hat mich eine lange Zeit gekostet zu verstehen, weil ich in der alten Tradition ausgebildet wurde. But if you use what we just did, just today, you start using it in your daily life, you're going to come to the same conclusion. Werdet ihr zur gleichen Schlussfolgerung kommen. And I really hope you do use it. Ich hoffe wirklich, dass ihr das auch tun werdet. The
communication continuum. Das Kontinuum der Kommunikation. I think that's a good day one. Das war ein guter Tag 1. You good? Alles gut bei euch? One question. Ich kann aber, ja. Okay, also ich hatte... Nimm mal ein bisschen weiter an den Mund, bitte. Ganz geübt. Muss nur ein bisschen... Jetzt hast du es ausgeschaltet, ne? Jetzt? Oh. Also ich habe eine kleine Frage und zwar, mich hat das jetzt, also nicht direkt gestört, aber ich habe immer versucht, was besser das zu formulieren mit dem Wunder. Also wenn Sie mir als Arzt sagen, Wunder geschehen jeden Tag, ist es für mich so ein bisschen wie, jetzt kommt ein kleiner Pieks. Es muss schon ein Wunder geschehen, dass du gesund wirst. Und das hat mir jetzt von der Formulierung her nicht gefallen. Und Frage allgemein, gäbe es da einen besseren Vorschlag? Kannst du es mal nochmal sagen? Ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst. Ich weiß nicht, was ich Ihnen übersetzen soll. Also wenn Sie mir als Arzt sagen würden, auf die Frage, was wird geschehen mit mir? If you answer to my question, what's going to happen with me, and you're answering? Es wird ein Wunder geschehen jeden Tag. Da ist mein Gehirn so gepolt, dass ich gleich denke, wow, um gesund zu werden, muss es schon ein Wunder passieren. Und das ist für mich in diesem Kontext fast wie, es kommt ein Pieks. And to me it feels like a little prick. Also ich halte das für so ein bisschen negative Suggestion für mich. To me, it's a kind of negative suggestion. Yeah, I got it. It requires a miracle. So remember, that's not the answer for every what about tomorrow. The example was an extreme case of someone with a terrible disease, my example, who the studies suggest, Wo die Studien sagen, if they were like the studies, wenn sie so sind wie in der Studie, would have a low chance of a good outcome. man hat eine geringe So I agree with you. I only use that in that circumstance, right? Ich verwende das unter solchen Umständen. Most of the time I'll say something like this. Meistens sage ich so etwas. Some things we know, some things we don't know. Here are the complications. Some people have this, this, and that. Slow down a little bit. Some people have this, this, and this. Manche Leute haben das und das. However, this is the other way. However, Jedoch. I have many, many patients, Viele Patienten, very much like yourself, ähnlich wie Sie selbst, who, die, da, 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 da. jetzt komme ich so dazu. So if it's a low chance thing and they're feeling Chance ist despondent, hopeless, und die sind hoffnungslos, and they've heard from other people bad things, schlechte Sachen gehört, that's the message. dann ist das die Botschaft. Normally, if I'm treating some, standard thing, Das ist eine Standardsache. bronchitis, cystitis, something. Here are the complications. I have many, many patients very much like yourself who, what's her name? Yes. Aphrodita. Aphrodita? Ihr sprecht immer ins Whoa. Mikrofon. Ja, ihr glaubt, Lucky you. aber Aphrodita. I got it. So I have many patients very much like you Ziemlich so who wie Sie, Aphrodita. Aphrodita get well in a day or two, Die werden and sometimes even sooner. und manchmal sogar schneller. Why don't you call me tomorrow? Let me know how well you feel. Teilen wir mit, wie gut es Ihnen geht. Yeah, that's a good, you're right on. I totally agree with you. Guter Punkt und ich stimme dir vollständig überein. Mit dir. But people with cystitis and bronchitis don't get the curse. It's the people with the dreadful diseases who get cursed. Cystitis und Bronchitis, das sind nicht die, von denen ich eben gesprochen habe, mit dieser furchtbaren Prognose. You want to talk about practice and all and tomorrow? Okay. You wrap it up. Yeah, I think let it sink in. Lasst es sich setzen.
Let it sink in. Be gentle with yourselves. It takes time. Seid geduldig mit euch, es fordert ein bisschen Zeit. But as I often say, Aber ich es oft sage, don't be opposed to surprising yourself. macht nichts dagegen, selbst überrascht zu sein. Now, should I describe the rapport exercise tonight, or do you want to? Ja. Do it? Okay. For tonight. Also heute Abend noch mal eine Übung. Of course, please, one quick repeat of informed consent with someone. Kurze Wiederholung des Aufklärungsgesprächs. But even more important, Aber noch wichtiger, you're going out. ihr geht raus, You're going to be somewhere where there are people. seid irgendwo mit anderen Leuten zusammen. 2 assignments. 2 Aufgaben. First is, Erstens, sharpen your eyes. Look for rapport. schaut nach Rapport. Look for rapport. Begin to get an appreciation of how it happens spontaneously. Es zu Appreciate. wertzuschätzen und zu sehen, das passiert überall, ständig. It happens spontaneously. Es geschieht spontan. We are methodizing Wir methodisieren, something that the human herd does all the was die time. menschliche Herde die ganze Zeit So first begin observing that, beobachtet das. okay? Second, Zweitens, practice your rapport skills. übt eure Rapport Skills, yeah. Skills. You can do it with who you're sitting with, Ihr könnt es mit dem machen, but you can do it with someone over there who doesn't know, der das gar nicht weiß, who doesn't even necessarily see you. der dich nicht mal notwendigerweise sieht. Remember, you're in a movie theater Ihr seid in einem, and somebody over there coughs. You don't know them. ihr kennt den gar nicht, You haven't been looking at them. ihr habt den nicht mal angeschaut. And suddenly feel this tickle in your throat. Dieses Kratzen im Hals, And you know you're going to cough. du wirst husten, And you try to hold it back. du versuchst es zu So does that guy over there, and that guy over there, and that guy over there. But they have to do it. aber ihr solltet das tun. So practice getting rapport and see what it does with people you either know or people you don't know. Rapport herzustellen. Match as many behaviors as you can. Versucht das Verhalten zu spiegeln, so viel Verhalten zu spiegeln, wie ihr könnt. I guarantee you, and this happened in the last class, Und das ist in der if you do that, you'll learn some surprising things, Wenn ihr das macht, werdet ihr überraschende Dinge lernen. okay? One run at informed consent, Einmal Aufklärungsgespräch observe for rapport, und dann Rapport beobachten. and then get rapport with somebody. Use your skills, Und Rapport herstellen mit jemandem, either someone you're with mit euren or Fähigkeiten. somebody Jemand, der you're near. dran ist oder jemand, den ihr seht, der euch vielleicht gar nicht wahrnimmt, dass ihr den spiegelt, wie er sich bewegt, wie er atmet, etc. And then we'll start back tomorrow morning. Und morgen beginnen wir an diesem Punkt. Ich möchte noch mal eine Sache sagen. Es sind hauptsächlich 2 Dinge, die ihr hier mitnehmt, die ganz besonders wichtig sind. Das erste ist,